ni kwa presidency yake Eh, hawezi kubali deputy wake akuwe humiliated vile Uhuru anamhumiliate. So na hiyo ni maoni kweli. yako wewe unasemaje? Okay, Mtembei, wacha kwanza nishukuru Mola kwa yale ambayo anaendelea kutenda. Tumeona siku hii nzuri na tunamaliza vizuri. Kwa hivyo Mtembei, jana niliwatch hiyo debate mpaka mwisho, na niliona nikasikia vizuri vile deputy alikuwa anaongea, and I was actually proud of how he was handling the questions. Unajua sometimes kuna maswali ambayo Mtembei hata mimi nikiuliza mwenyewe siwezi jibu. But tunapata the DP was answering them with a lot of ease. Mpaka anacheka, unaanza kushangaa sasa huyu jamaa aoni hii swali ni ngumu. Mpaka nilikuwa najiambia ile siku yenye huyu jamaa ata develop pressure kwa mwili ni kwa sababu ya Linus Kaikai. Huyu jamaa amekuwa na shida nyingi kwa interview ya Linus Kaikai. Ukijaribu kuangalia tu every interview ya Linus Kaikai, inoma fanya ni staff. Ni kama Kaikai anatumwa, lakini hakuna shida. We are thanking God aliweza kujibu hayo maswali yote. So alisema that if he becomes the president, hawezi kubali his deputy to be humiliated the way he has been humiliated. And that is actually right. Kwa sababu ukiona sasa, unajua feel that pain of being humiliated by somebody whom he mostly trusted him. Hakuna mtu mwingine walikuwa naaminiana na Ruto kuliko Uhuru. But then it's like you Mutembei having a friend, a good friend ambaye umekuwa mkijitegemea, alafu all of a sudden huyu jamaa anakuruka akienda mahali kama amerukwa, mbona asiresign? Kwani mbona aendelee kukaa hapo? But unajua Mutembei, for example, mimi I'm a Christian na mimi nasoma Biblia vizuri, na in the Bible, let us be patient, let us have that humility, let us have that obedience. Even though mtu mwingine anakuhate, can you love that person the way you love yourself? Now I don't see any reason that the DP should resign. Yeko kidogo guys, kama mnataka kutujoin, there is a link in the comment section, unaweza click hiyo link na join the conversation. Yes, endelea Yego. Yes, so as I was saying kwamba Ruto is actually mtu ambaye amelelewa kwa ile njia ya Kikristo na anajua neno la Mungu vizuri. And by the way, Ruto knows that this thing is just for a short period of time. Hata kwa sidelined forever. Hii ni kitu itaisha by next year, mwezi wa 3, mwezi wa 4. Hii ni kitu itakuwa imeisha. Tutakuwa tuna resume to campaigns na atakuwa anajitafutia kiti the way the other people will be actually vying for the seats. Now, the issue of him resigning resign. Unajua acha nikwambie. Hata wakati Moses in the Bible alikuwa na lead the Israelites, shida ilikuwa imekuwa mingi, hata Waisraeli hawakuwa wanasikia maneno ya Moses alikuwa anasema, but he kept his faith in God. Aliendelea kuhudumia Mungu, hakulalamika, hakusema Mungu, now why are you leading us to suffer? Let me also leave you. Ataendelea kuvumilia tu kwa humiliated akiangalia. So by the way, it is only political torture, sio physically. Unajua that is the good thing. Unajua sasa ikifika kiwango mtu amekuja kuegelea wewe ngumi, that is a different point. But maneno sahi kukuwa humiliated politically, this one is something that na hii ni kitu itaisha very soon, na najua hii ni kitu haiwezi affect maisha yake, kwa sababu by the way he still has the hearts of the people. Usiniambie nasikia wengine wanapiga kelele, sijui nani the people's president amefanya nini sijui.
sijui Gideon Moi. Gideon Moi is a village politician. Ni chopa tu inamkimbiza kimbiza juu, nasikia leo amekuwa Kakamega, amekuwa wapi. Hata mimi nikikuwa na chopa sasa hivi mtembei nitazunguka hii Kenya yote. But anyway, what I'm telling you, it is not the best option for William Ruto to resign, and don't expect it soon. It will not happen because he is actually, ingawa alikuwa anasema in 2013 to 2018 ama 2017 he was one of the team players. Now when 2017 2018 came with the handshake wakaweka as a kuna reserve alikuja walimsubstitute yeye akaenda kwa bench ni still ako bench mpaka saa hii. Kuna vitu Okay. angeonelea inafaa wafanye, but then nani atampatia nani, atamwambia nani hadi yule jamaa kuna advisors wake. So hii Okay, maneno ya sawa present, sawa. Naona mwari wa Wangui anasema Ruto resign kwa nini? Kwani Uhuru ndiye alimchagua? Nonsense. Mbona watu wamekasirika? Si yeye mwenyewe yes, anasema nateswa. Mbona mimi siwezi kama mali nateswa? yes. Unajua nini Mutembei, I think mwari wa Wangui is actually very right, kwa sababu Ruto hawezi resign, Uhuru hakumchagua. It is the common mwananchi mwenye hapa ground. Na ulisikia vizuri vile alisema I have received the endorsement of God and I am only waiting for the endorsement of the hustlers. Na amesema we are going to create a very big movement, na hii movement si movement ya NASA, si movement sijui kwa Kenya, si movement sijui nini. Nimeona siku hizi kuna wajamaa wengine wametengeneza hapo sijui locust movement sijui locust movement gani, lakini alisema the movement that is coming ni movement ya hustlers. Na hapo kwa movement ya hustlers, hata wewe Mtembei uko ndani, mimi niko ndani, labda nani hapo, tuko wengi, we are more than 17 million Kenyans wenye tuko hapa ndani. Okay, sawa. Masharia. Mtembei, how are you guys? I'm good. Wewe ndiye tunangoja, tuambie. Poa, asante. Okay, niko na muda mchache lakini dakika 5 peke yake. Yeah. So, unajua kuna ile kitu ya kuongea, kuna kuongea ukweli na kuna kuongea uongo. Na kuna hypocrisy kubwa sana yenye sisi tuko nayo bado. Wakenya tuko nayo kitu kubwa sana. Yeah, the only reason yenye Ruto inafanya resign, yeye mwenyewe anajua. Sababu kuna story ya DCI na watu wa corruption watasukumwa kwake. Okay, havi watasukumwa kwake mbaya sana. Na mimi najua hiyo tu ndio kitu inafanya akae hapo. Juu integrity ya mtu ikiwa kabisa unadhulumiwa kabisa, unafaa kuondoka. Alisema mambo kina Moi Kibaki sijui kina nani. Hao jamaa wakati ilikuwa ngumu, wakati ground haingeweza kuhold, hao jamaa waliondoka. Lakini yeye hawezi ondoka hapo sababu anajua kuna kile ana benefit nayo. So na sisi tu nyumbani ndio kuna kujua Biblia na kuna kuokoka. Kuna kujua kuna kulewa na kanisa na kuna kuokoka. Tutofautishe. God doesn't act civically. God acts spiritually. Viongozi wetu wanakuja na ukora ya kanisa. Hiyo ndio imekuja kubwa sana kwetu. Mungu, wewe huwezi iba kura useme ati ikiwa Mungu hawezi kubali ukuwe rais, ati kama Mungu hajakubali huwezi kuwa. Huwezi niibia alafu useme ati Mungu ndiye alisema huwezi kuwa. So tuambiane ukweli. Kama even integrity, your conscience inakwambia hapa sitakikani, si uondoke. Wacha wakaiva, na uwezi kuwa unakubali hapa na mara nyingine unakataa. Uwezi kuwa mchana na usiku. Kuwa usiku na ama ukuwe mchana. That's it. Thank you. Sasa, Ronald. Na nimejaribu kuwasikiza. Yes. And as my friend Mashari has said, I think sometimes it's good to believe in yourself. And to my understanding, I can't just listen to the words of Ruto and say that he will make a good president, because the same words are the one he used in 2013. But to be very honest, our country has gone down. It has gone down. Hello? Endelea. So just words are not enough.
and trying to talk of the hustle movement, no, what are easier said than done. And if Ruto believes, of course, he is a good leader, I can't deny that. But there's much wrongdoings in him, and everyone knows that. There are many bad things he has done. Okay, if we talk of him resigning, I've heard someone saying that who never elected him. It is true. He was elected, or they were elected as a joint in a joint ticket. But now it seems that he has nothing. He has no job that he's doing. And since he's a good leader, the best thing for him to do now is to resign. Why? Not that because the people are denying him or people doesn't like him. For him to show us that he is a real Kenyan or a real leader. There's no way you can work or you can earn salary without work. So why is he earning his salary? You see, that is again itself that is conmanship. Whether you like it or not, that's conmanship. You earn where you don't work. So he is conning Kenyans. What? Yeah. He is conning Kenyans. Yeah. On the other hand, on the first hand, he's calling Kenyan. On the other hand, he's trying to tell us that he's the one who is able to help us. For sure, yesterday I listened to him. The show he had yesterday, I listened to him. He is a very eloquent leader. He has good words, convincing words. If he is given an opportunity just to tell you what he can do, he'll tell you everything. Actually, he'll give you heaven. Not because... Okay, sawa. Jamal. Yes. Yes, Ruto anakonwa Kenya. Mimi mgeni ndio nimeingia and I've been trying to follow, maybe picking from mahali kina Macharia wako ama walikuwa mahali pa DP kuresign. DP akiresign tutakuwa tumepatia ama tuanze the reason is why maybe wanamfrustrate ni kwa sababu wanataka resign. Na DP akisha resign, venye Macharia alisema before ondoke, ni akiresign tu DCI kwa mlango yake, hizo kazi zote hizo yenye umeona ikifanyika. Ukiwa nje ya serikali vitu mingi inaweza fanyika. Na DP anajua. DP ni mtu amekaa kwa serikali na anajua nini inaweza fanyika hapo. Secondly, ni mtu anataka kutumia hiyo state resources hizo. Lazima akuwe na hizo magari ya kwenda campaign, akuwe na hiyo budget kidogo ya hiyo ofisi afanye campaign. Si mjinga, so lazima ajipange pia. Nilikuwa nasoma mahali Mtembe uliandika DP amesema Raila peke yake anaweza mshinda. Hakusema anaweza mshinda, akisema formidable doesn't mean that atamshinda. Alisema tu huyu ndio mtu anaweza shindana na yeye peke yake ukilinganisha na wale wa jamaa wengine. So nilikuwa nacheka nikiangalia umesema DP peke yake, Raila peke yake ndiye anaweza mshinda. So DP ni mtu anajua kujipanga. Mimi ni fan wake number 1. Na akiwa mahali yako anajua kenye inaendelea. Na pia jana ulisikia akisema ata make sure number 2 wake ama number 2 yeyote haiwezi frustrate wenyewe. Meaning alishakubali Uhuru anamfrustrate. Yeah. So tukiendelea namna hiyo acha nisikie watu wengine. Okay, sawa. Lantos. Hello? Lantos endelea. Jambo bwana Mtembei. Ujambo lakini. Salama sana. Tuambie bwana, Ruto anakonwa Kenya, anaogopa kushikwa. Ndio maana haizi resign. Sasa ninaomba kwamba niweze kutofautiana na rafiki yangu huyo ameongea anaitwa Macharia. Secondly, kuna jamaa pia ameongea anaitwa Ronald. Ukija saizi kusema Ruto anakonwa Kenya, hiyo ni kutulagai ama ni kututabeli kama wa Kenya. 2013 hao watu kusema Ruto ni mulagai na amekuwa serikali. Wewe wacha nikurudisha nyuma bwana Mtembe, juu unaelewa maneno. Wakati Ruto alikuwa Minister of Agriculture, yeye alikuwa ranked number 1.
Kweli ama ni uongo? Hiyo ni kulikuwa na ukweli. ranking. Na hata Ronald ana kulikuwa na ranking, si hakukuwa na ranking. Alikuwa number 1. Ministry yake ilikuwa imekuwa ranked number 1. Okay. 2013 wakati ameingia serikali kuungana na Ruto, hao watu wengine wote walikuwa wanapiga makofi, wanasema Ruto ni mtu mzuri. Hata hatujaamini kwamba ameunga Uhuru, amekubali Uhuru aongoze. Lakini saa hii watu ni wakora, na ni bikora kabisa, matapeli ile hatari. Kwa nini saa hii wanasema 2020? Ndio ninakuja kwako bwana Mutembei nikueleze. 2017 kura wakati ilipigwa ya kwanza na koti ikaenda ikaoverturn, akasema nani Maraga akasema inarudiwa. Hao watu walikuwa wazuri sana waongee mambo ya Ruto ati alifanya nini, lakini wakati Ruto anataka sasa kusaidiwa ile mambo ya kusema 10 ya Ruto 10 ya Uhuru, sasa ndio unasikia wanasema huyu mtu ni mbaya, huyu ni mtu mgalagai, anatabeli wa Kenya. Kwa nini wasiongee mambo ya Uhuru? Na Uhuru wakati ile alikuwa Minister of Finance, alimaliza hii nchi. Kwa nini wasiongee hiyo? Haya, mambo ya kusema kwamba Ruto resign, kama Ruto ataresign, Uhuru resign hata yeye. Juu alichaguliwa kwa ballot pamoja. So hakuna mambo ya kusema ati Ruto saizi amekuwa mulagai, anatapeli wa Kenya. Watu wote ni mikora. Nani ana scandal? Bwana Mutembei, tuambiane ukweli hapa. Nani ana scandal? Hata watu wanatuongelesha hapa, akina Ronald, akina Macharia, enda fuata watu, hakuna mtu ana scandal. So you agree? Wewe bwana Ronald, bwana. You agree for calling. Wacha tuambiane ukweli hapa bwana. Wakati ile 2013 kwa nini mkusema Ruto ni mbaya? Haya, wakati wa 2017 kwa nini mkusema Ruto ni mbaya? Kwa nini saa hii wakati after 2017 tu mumepata kiti, Uhuru amekuwa sworn in. Sasa mumekuja mkasema Ruto ni mwizi, ameiba Weston. Weston si imekuwa hapo, kwani ilijengwa 2017 ama 2018? Weston imekuwa hapo. Haya, hao watu wengine ambao wameiba mashamba hii nchi hii wakamaliza, na nyinyi mnajua. Kwa nini msiongelee? Msiseme mtu aliiba milioni ya eka mahali fulani, mtu ameweka tripod kwake. Kwa nini vitu wamuongelei? Kwa nini mnaongelea mtu mmoja? Na kwa nini mnaongelea Ruto peke yake? Kwa nini Lantos? Yes. Ile shamba tunajua ilikuwa ni ya Muteshi na ikaenda kotini na mwenye aliiba kambo alipe. Wewe Mutembei bwana, wewe bwana habari bwana, unajua hii maneno. Mombasa watu watalia. Historical injustices. Ndungu report ijakuwa implemented. Kwa nini wewe? Kwa nini tusiongelee hii baba? Kwa nini tunaongelea baba ya Ruto peke yake bwana? Ni kama amemaliza hii nchi. Na wacha nikwambie leo ukinipatia nyama, wacha nikwambie Mutembei, ukinipa nyama leo ukaniambia hii nyama katia watu, mimi nitakufa njaa juu na katia watu nyama. Si mpaka hata mimi nitakula. Kwa hivyo kama Ruto alipata chochote na akafanikiwa mahali, kwa nini hii mambo inakuwa sasa imekuwa ni story yote kila mahali? Kwa hivyo Ruto aliiba kidogo. Ile kitu mimi nasema bwana Mutembei, ile kitu ninasema na mimi nataka iwe clear kabisa, na mimi nitakuwa naingia show yako, ukiona kama siko nitakupa namba yangu leo inbox. Mimi uniambia wakati kuna mjadala uniite. Hii watu waambie kwa nini watu wanasema Ruto resign. Kwa nini wao kusema 2013? Kwa nini wao kusema 2017? Kwa nini saa hii sasa ndio Ruto anaonekana resign? Kwa nini watu wengine wasiresign? Wetangula amekuwa na scandal hata juzi ya gold, hata nyinyi mnajua gold juzi hii fake gold si Wetangula amekuwa hapo. Kwa nini wakati ile ya Japan embassy si amekuwa hapo wakati wa Kibaki? Kwa nini asiambiwe resign? Na wacha nikwambie Mutembei, hakuna mtu ako tayari kubeba msalaba yake hapa hii Kenya hii. Hii Kenya ni ya walagai na sisi wenyewe ndio tunaumia. So ile kitu ya kusema Ruto resign, watu kwanza wajioshe. Mtu asimama aseme nani anajua niko na scandal. Watu wa mashamba warudishe mashamba. Historical injustices, Ndungu report iwe implemented. Ni kwa nini tume zinatengenezwa Kenya ambayo haikui implemented? Vitu zao zinaleta kama ile report ya Kiplanga ya TGRC.
Mumaiona inaikuwa implemented mahali na si ni serikali. Kama Uhuru anataka kujiosha aseme yeye anaojiosha, yeye ni msafi, ama watu wengine. Unaona mambo ya Ruaraka land. Yani hakuna mahali hakuna scandal na watu wako kwa serikali. So mimi ninataka kusema hii, Ruto hawezi resign na hawezi resign tena, na mara ya tatu Ruto hawezi resign, na tutachagua Mungu akitujalia tutachagua juu ama mtu yote tu ambaye atakuja ambao ni mtu mzuri tutachagua Okay, so sawa. Geoffrey. Yes, bwana Mutembei. Yes, wewe ndiye tunasikiza saa hii. Okay, sawa. So naona mjadala imechacha sana. But nasikia I want to say some few things. First, yes. Say calling for Ruto to resign I think is unfair. Because first of all they were elected together as one candidate under one ticket on the presidency. So Ruto and Uhuru are tied. So if hao watu wanasema Ruto resign, also Uhuru pia resign. If they have to go, they have to go all of them. Like it's unfair because hata saa hizi Ruto amekuwa nje ya serikali. Geoffrey, yes. Nikuulize, kazi ya deputy president ni kusaidia president, si ndio? Yes. Hapa tuko na Ruto, president anasukuma BBI, Ruto ako against BBI. Yes. President anasukuma handshake, Ruto ako against handshake. Sasa sikifika hapo mkikosana, mmoja anaweza jitoa atoke za, but together tuangalie. BBI ilikuwa kwa manifesto ya Jubilee. Haikuwa. Ilikuwa kwa manifesto ya Jubilee. Haikuwa. So like president ameenda mkondo wake. Like this is a personal project. Na Ruto is not part of them. He has every right to reject that. Mimi sitetei Ruto. Like I'm not a supporter of Ruto. But lazima za zingine tuache unafiki na when we see injustice we call it. Number 2, now angalia scandal ya Kemsa. Mnasema Ruto anaambiwa anaiba. Ruto by the time Kemsa ilikuwa ina happen, Ruto was already out of government. Walikuwa wameshamtoa nje. Now who is the thief there? Nani mwizi hapo? Remember saa hizi COVID billionaire walitoka wapi? Hao billionaire ni watu wa mkono wa Uhuru. Murathe was there. In fact, there was a lady there mwenye alipata 4 billion. She was my classmate tukisoma university. Like and she admitted it is a shell company. Hiyo yake ilikuwa shell company. Company yake ilitumiwa kuchukua pesa. So I think Ruto achana na yeye tu amalize term yake. If he wants to go for the president, he can do that. He has every right. But I think there is discussion about ni mwizi, it is what. Like amekuwa mbaya after kutumiwa 2013 na 2017. Na like mbona amsemi anybody else resign? Si tuseme Uhuru amepeleka uchumi vibaya resign. In fact, saa hizi look at now saa hizi people are running all over like mad people juu ya it is curfew ya saa 2 which does not help anybody because corona haiamkangi usiku ati inakimbiza watu saa 2. So and I think even the issue about Ruto, there are so many pressing issues. Like for now, like look at the economy, how the economy is. People are suffering. Now we talk about every time newspapers ni Ruto and Ruto. And remember story ya Kemsa iliisha. You see very few details of it in the media. Now because I think saa zingine nafikirianga the Kenyan media saa hizi tunaongea, it is already in bed with the system, with whatever is happening. Hata aitetei anybody. We can't call it the fourth arm of the government, the fourth arm of the government because hakuna accountability. And like ni very few ni ambao social media imeleta change. Now people unaweza anzisha show kama yako, Wakenya wanaongea and others. So I think kuna a lot of issues. So we don't need to keep hearing Ruto this, Ruto that, Ruto ni mwizi because even the story ya mwizi. Do you think if we talk about fairness, kama Ruto saizi angekuwa mwizi, would they not have gone after him?
Saa hizi watu waga mkono si wote wangekuwa ndani hivi, ni ukweli kuna evidence ya wizi. Wanashinda wakisema like the Western Hotel. Mbona hawajabomoa? Tumeona zikibomolewa Ruaraka. No, not Ruaraka, like hapo Western tutabomoa very soon. Okay, so let's wait, but ijabomolewa late, wacha ibomolewa, wacha to wait. But and if it is public land, wacha ibomolewa. I support that if it is public land. Public hii ilijulikana hata kwa investigations zilifanywa. Yes, sawa. Sina shida if it is nini, wacha ibomolewa. Wacha ibomolewa. What I'm saying is like we need also to be fair. Like sisi zote we only target one body. Mbona atuulizi Muradhi amekuwa billionaire aje? A guy who was bankrupt very few years ago. Where does he work first of all? Which business does he do? Hakuna kitu. So we are, kuna wezi wengi sana hapo kwa hiyo serikali ya Jubilee, serikali ya Uhuru. And those are issues ambazo we should talk about. We should not only be talking about Ruto this, Ruto that, because now I think the issue is the tactic they want to just mare him so that 2022 akuwe chini, but it is working against them. They better come up with another strategy, and because you can see on the ground. Otherwise, I think for now, if we go to voting now, I think the only thing can stop William Ruto from president is only the ringing. They have to ring him out, like the Asla wave. Iko kila mahali. You saw people in the okay. Yes. Ukiongea mambo ya Asra wave bana, Asra wave tumeitesti Machakos, tukaitesti Matungu, tukaitesti Kabuchai, tukaitesti Kisii kule Kiamokama. Ni kama Asra wave is dead. It's not dead. Like ukiangalia issue ya Machakos, you saw that Kalonzo had to go there to campaign. Mpaka akaongea na hata like Uhuru. Like, and you know the strategy of Asla in those by-elections, according to me, kitu nilikuwa naona wanajaribu kufanya, they were just testing waters. They were not going for the win. I'm very sure UDA knew they would not win Machakos seat. Even you could see how Kalonzo got tensed. Why pa ilienda mpaka kwa Uhuru kusema ati kusema no, Geoffrey, kama UDA ilikuwa inajua haita win, why pour all those millions bana, na bado mnashindwa. Uliona Uhuru, uliona Ruto akikampeni Machakos? Obvious hakuna mahali anaenda juu, hataki tujue yeye ni wa UDA, but wale watu wanatuma ni wake. But we are saying now, you saw how the pressure hiyo tu UDA kufika Machakos, Kalonzo had to run na kwenda kuambia Uhuru like Mutua aongeleshwa withdraw the candidate wake. So it was just wanting to test waters, but I think before now to 2022 I think kunaweza kuwa na a lot of formations. So I'm still not like putting my money on UDA or William Ruto. I believe there is also time for new formations, but I believe yote ni system ya wakora. Like yote ni system wa wakora, and if Ruto ni mwizi, Uhuru ni mwizi mkubwa. Thank you. Okay, sawa. Clinton, naona unasema uko na dakika mbili tu, hebu tupe story yako. Clinton aongei. Nyokabi anasema kumbe Mutembei ni kama mtu tu mpaka ana click. Kwani ulikuwa unadhani Mutembei ni kama mnyama? Aki watu sijui nini. Can you hear me? Kumbe Mutembei. Tunakusikia Clinton, tupe story yako. Hello. Yes, Clinton, go ahead. Hello. Clinton ni nini bana? Okay, kama Clinton sijui kama mnanipata. Tunakupata, endelea. Okay. So, what I wanted to say in my 2 minutes, yeah? Let me hope mnanisikia sasa juu siko sure. Sasa pole kwa kuja late, lakini kuna pointi 2 ama 3 hivi za kusema. Kwanza kabisa nawaletea salamu kutoka kwa rais mtarajiwa, rais wa Jamhuri ya Kenya, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William. Wakenya
wote wako happy kwa sababu jana aliongelesha nchi ni kuongelesha nchi ama wananchi? Jana aliongelesha Kenya na Wakenya Sasa almost 1,000% of Kenyans are happy. So Mheshimiwa Rais mtarajiwa aliongea jana, na kama humpendi nadhani itakukosti, kwa sababu alisema kila kitu jana. Akasema atakuwa kwa debe 2022 na kwa sasa hana competitor, lakini kuna yule mwenye anajaribu kuinuka kiasi, na alituambia hakutuficha ni Raila Odinga. So kama unataka kuwa kwa next government na we ni supporter wa Raila Odinga, ni kama mta lose. It's either ukuje hii side ingine ama mkae tu huko tukutane next year. So rais mtarajiwa aliongea jana, akatuambia kwamba kuna maswali kadha wa kadha ambayo aliulizwa, na katika maswali hayo yote alijibu moja baada ya nyingine. So mi nataka kuwaomba kwamba kujeni tuingie kwa email. Hii email imeng'oa nanga by the way, na tumeondoka na hatutarudi nyuma. So kujeni tumuunge naibu wa rais ama rais mtarajiwa ukipenda, tumuunge mkono, aunde serikali yake na Wakenya tutafurahia. Pia Mheshimiwa William alituambia kitu kwamba tuishi kwa amani, tupendane. After tumependana kila kitu kitakuwa shwari, na tuzidi kuombeana mema. Kwa mfano nataka niwaambie kila moja kwa hisho ama wale ambao wanatutizama kwamba nataka msanitize, mvae mask, mfanye hizo protocols zote za Kagwe, ndio tufike next year tukiwa healthy, alafu tuone rais mtarajiwa akichukua hiyo ofisi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Vile vile kwa wale ambao mnaita, niliingia kama Collins, siku hizi sioni majina yenu. Kuna mtu alikuwa anaongea, nimtafute hapa chini, ametoka, sijui ni Godfrey, alikuwa anaongea sana negatively about Mheshimiwa William, mara ni mwizi, mara amefanya nini na nini. Wezi tunajua penye wako, hakuna mwizi kwa serikali. Uhuru alisema kama unaona mtu ni mwizi, enda Karura Forest, record statement pale. Kuna huyu Mkisia anasema elewa statement. Huyu Mbarambamba, elewa statement. Kama unashuku Ruto ni mwizi, amka siku moja asubuhi na mapema, enda pale Karura Forest, ambia DCI ameiba hii na hii na hii. Na kama hutaki Mheshimiwa William akuwe rais wa Kenya kwa sababu unaona ni mwizi, chukua hicho kitu ambacho akiwa rais atakuibia, peleka kwa nchi ingine ukatunze pale. Ataongoza kwa miaka 10 tu, alafu ende uchukue hicho kitu chako urudishe Kenya after atakuwa ameondoka. Mwisho ningependa kusema kwamba nashukuru kuingia kwa hii show, lakini kuna wenye tunaingia na negative thoughts. Tukiita William Ruto mwizi na hatuna evidence, tukimwambia aresign. Sasa akiresign eti anatuibia cause anapewa salary na hafanyi kazi. Ningependa kuuliza yule msee alisema Ruto anapewa salary na hafanyi kazi, ni nani naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kwa sasa? Na hiyo salary ya naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya unataka nani alipwe? Na ni Ruto kwa sasa. Sasa jameni, tuache kumchukia William Ruto. Tutaishi naye this year, next year pia mpaka September. Kwa bahati nzuri naona akichukua presidency pia tuishi naye miaka 10. So itabidi tumpende cause ashakuwa moja wetu. Tunaweza kuwa tunataka wale kama Biden na Harris, lakini hatuna Biden na Harris. Tuko tu na huyu Uhuru na William. Na pengine kuanzia mwaka kesho tutakuwa na William na huyo mwingine. So tafadhali, let's learn to respect the leaders we have as at now. Tuwashabikie, tusiwaite majina mara huyu amefanya hivi. Juzi niliwauliza hapa kwa hii show kwamba 2013 to 2017 sisi wafuasi wa ODM tuliambiwa kwamba serikali yote ya Jubilee ni ya wezi, lakini after handshake mwizi akabaki ni moja tu. Wale wezi wengine nani aliwaosha?
Mwizi sugu alikuwa ni kiongozi wa Jubilee ambaye alikuwa ni Rais Uhuru Kenyatta, lakini after handshake akawa ameoshwa, akawa mweupe kama pamba, lakini mwizi mwenye alibaki akawa ni William peke yake. So hii yote ni siasa, na tuachane na siasa kama vijana, hii siasa mbaya ya kuitana majina. Tuone sera. Kama mimi sera za rais mtarajiwa zanipendeza kweli kweli. Hatuwezi kuwa tumesota hapa chini kila siku. Mtembei control time. What? Yes, time. Okay. Hiyo time yangu imebaki, pea Sami Makosi. Asante sana. Haya, sawa. Makosi. Yeah. Yes. Wewe ndiye tunangojea. Kwanza shukran sana Mtembei na wale watu wote ambao wako katika mjadala huu leo. Nilikuwa naona ndugu yangu Bwana Jamal, namtakia saumu makbul, saumu njema. Mungu aweze kuitikia ibada kwa wale wanaofunga, Jamal na wenzake. Kwanza kabisa nilikuwa namsikia ndugu yangu Clinton akiongea, na ile kitu tulikuwa nataka kumwambia Clinton kabla sijaanza ni kuwa unapokuwa na mgombea wako unampigia debe, hiyo ni haki yako kikatiba na ni sawa ufanye hivyo. Lakini sisi watu, kila mmoja ako na muonekano wake tofauti, na labda ako na candidate wake na ule mtu anampendelea. Na tusikue double standard, manake tukisema kwamba tuheshimu viongozi, kwa hivyo tunaanza kuheshimu ule mwenye ako juu kabla tujakuja huyo mwenye ako chini yake. Kwa hivyo huwezi kusema ati tumheshimu Ruto na huku unasema ati alikuwa mwizi number 1 ni president. Nafikiri kwanza hiyo naweza kusema kwamba hiyo ni unafiki ambao ni hypocrisy. Kama tunaanza kuheshimu, tujifunze kuheshimu kuanzia rais na wale wote ambao wako madarakani. Kama tunaongea tusikue nduma kuwili. Jambo lingine ile ambao tunataka kuongea ni kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, kimtazamo wangu ni bado hajapatikana. Sababu lazima tuziwe sera, si kuziwa tu mapropaganda. Kidogo mimi sitaki kuzungumzia sana watu, lakini tazungumzia tu kidogo, manake watu wameongea sana juu ya naibu rais William Ruto. Ile kitu naweza kusema ni kuwa William Ruto amekuwa kwa serikali inaendelea sasa miaka 10. Na sijui excitement gani ambayo inakuja tunasema atio kama unataka kukua opposition kama utaingia serikali ya Ruto, na wakati saizi bado ni hiyo serikali ambayo tuko. Kwa hivyo sijui ni serikali gani nyingine atatuletea tofauti. Kwa wale watu ambao wanasikia Kalenjin kama mimi, niko na bahati iko wakati 2017 wakati wanafanya campaign, kuna mali aliongea Kapsabet, hata unaweza kuchezea hiyo clip nikapata kwa YouTube na nikawatranslatea, na akaambia wakale Kapsabet kwamba hii serikali mimi ndio ninaongoza, na akahakikishia kwamba mkitaka chochote mjue mimi niko pale, na akaambia kwamba hii uchaguzi kutoka 2017 kwenda mbele ni mimi ndio nitakuwa nashikilia usukani. Sasa sijui kukakuja tena kukatokea na karata gani, mtu anakuja anasema kwamba ati aheshimiwi. Heshima huwa inaenda kutoka kwa ngazi ya juu, ngazi ya pili. Na heshima watu wanasema kwamba hainunuliwi. Heshima unajipatia. Ile kitu unahitaji kwanza ni kujiheshimu, alafu ndio heshima yako itakufuata. Ukiwa umekaa mahali ukitaka kuwa kiongozi, kwanza lazima ukubali na uridhike wewe mwenyewe kuongozwa. Sasa naibu wa rais wakati anataka kuongozwa, wakati rais anasema tafadhali mambo ya 2022 tuweke kando, tufanye kwanza zile ajenda za maendeleo. Hiyo kwamba angetulia na akakubali kuongozwa ili na yeye akuja kuwa kiongozi. Sasa kama leo utaki kumsikiza mkubwa wako na unatarajia kwamba kesho ukikuwa rais unataka pia naibu wako akutreat hivyo ambao unafanya, na si wewe peke yake. Mimi nafikiria hii tu ni njia ya kutuadaa wa Kenya, na yeye mwenyewe akijua vizuri, manake anataka kuplay victim
ndio tusije tukamuuliza maswali kwamba kwa nini mlikopa pesa zikafikia trilioni karibu 7, kwa nini mmetuacha na madeni mengi. Sasa hiyo ni njia anataka kuepa kujiondoa katika hii fedheha na kupata platform ya kurudi, ambao mimi naweza kusema kwamba hiyo it amounts ni ulagai. Unaona, anafaa hata baadaye tumshtaki kwa ulagai. Anajaribu kuchukua hatamu ya uongozi kwa njia ya ulagai. Okay, Sababu ile kitu iko ni kuwa ile kitu iko ni kuwa tunataka sahizi viongozi ambao wanakuwa accountable with their position. Usianze kuchukua position alafu kesho uje useme hiyo position yako haitoshi, unataka position ya mwingine. But what have you delivered in that your position? Ukipewa shilingi 10, usianze kusema unajua sikuwa na milioni 1. When you are receiving, you knew that it was 10 shillings. Utilize, show us the results. Sasa yeye mwenyewe akichukua akiapishwa 2013, 2017 alijua kwamba nafasi yake ilikuwa ni ya makamu wa rais, na akajua kwamba upeo wake ni makamu wa rais, na zile services anatoa ni services za ofisi ya makamu wa rais. Kwanza akuwe accountable na hiyo amefanya nini to the maximum, mpaka saizi aje aseme kwamba ati anawachana na hii anatafuta ile nyingine kubwa. Kwa hivyo Wakenya tujaribu tufungue kwanza macho, tusiadaiwe, tusiende na vuguvugu. 2013 wote tulipotea tukienda katika Jubilee na tukasema Jubilee 5 tena, nao wengine tu wanalia. Kwa hivyo tafadhali, hii mambo ya kupelekwa na wave, tujaribu tukue open minded kwanza, tuangalie hao viongozi wasije kwanza wakatupeleka na wave. Afadhali hata tutafute mtu mwenye yuko hata katika hii duara yao, tutoe mtu mwingine mbali kidogo ili tuweze kuwa na fresh leadership. Hiyo ndio kitu ambacho naweza kusema, lakini mimi nasema hapo kwa makamu wa rais mpaka tuangalie vizuri. Nimetajwa bana, lazima nijibu bana kwa dakika moja tu. So bwana Sami Makosi, umesema eti heshima huanzia juu, lazima ujiheshimu, uheshimu wanaokuongoza ndipo upate kuheshimiwa pia, na ni kweli. So nimesema eti rais ni mwizi mkuu. Nimesema sisi kama wafuasi wa ODM 2013 to 2017 baba alituambia serikali ya Jubilee ni ya wezi. Hiyo wakati Ruto hakuwa kiongozi wa Jubilee. Kwa sasa tunapoongea Ruto si kiongozi wa Jubilee. Sasa nikitoa jina rais, nimesema tuliambiwa viongozi wa Jubilee ni wezi, na tunajua viongozi wa Jubilee ni kina nani, ni watu wawili. After handshake, mwizi akabaki ni moja tu. Nikauliza swali, ni nani aliosha yule mwizi mwingine mpaka sasa mwizi akawa ni moja tu? Kama ni ukweli walikuwa wote wezi, mbona hatuwaiti wezi? Tunasema Ruto peke yake ndio sasa bebe msalaba ya kila kitu kibaya ambacho nikukata kauli 2017 Acha tu nimalize. Uliongea nikanyamaza. Sasa hapa tena kuja kwa heshima ya naibu wa rais. Ukisema deputy president doesn't respect the president, it might be true in a way, lakini mimi I don't support. If people like Murathe, who doesn't hold any position in government, can go to national TVs and call Ruto a thief, say this, Ruto won't be in the ballot, and they don't explain the statement, kama hutakuwa kwa ballot, tutakuwa wapi? Si mtu akuambie Clinton hautakuwa kwa hii show, then nitakuwa wapi? You tell me such a critical statement that I won't be somewhere in 2022, then you don't explain. Sisi hata nikalala vizuri. Another thing, Ruto deserves to be respected, just like the president deserves to be respected. Ruto is our deputy president. Hatuna mwingine. Yeah? So, tukirespect rais, tuna respect na deputy. Juzi hapa rais alisign sijui executive order. Hii serikali ni ya executive order. Sijui ofisi ya naibu wa rais sasa imekuwa transferred to the office of the president. Eti sasa William akitaka hata kuajiri mpika chai, atamwajiri through Joseph Kinyua. Some disappointments eti resign. Resign aende wapi? Hii serikali tuliunda kama wafuasi wa naibu wa rais, na tunaketi hapa mpaka mwisho bana. Hii mambo na resign hatutoki. 2022 tunarudi kwenu, tunawaomba kura, tunaunda serikali nyingine. Acha Sami sasa kujibu. Makosi. Eka mic ni
Yes, Unmute. yes. Ile okay, I've already unmuted. Nilikuwa nataka kumjibu Bwana Clinton kumkosoa kidogo Yes, pale amesema Raila Honorable, if you Raila can alikuwa speak, ametuambia please, let kwamba them tulikuwa hear. na waizi wawili. Raila hakusema hivyo. Nafikiri kama alikuwa ni mfuasi wa Raila anampaka matope Raila. Wakati ile nakumbuka Raila na Joe ndio alikuwa anasema kwamba dereva ni mlevi, conductor ni mwizi. Kwa hivyo hapo tulikuwa tunaambiwa mwizi ni moja. Manake hiyo alikuwa pia anatumia njia ya kukosa heshima, lakini hatukuambiwa waizi ni wawili. Walituambia moja mlevi, moja mwizi. Kwa hivyo sijui hiyo yako kusema waizi wawili ametoa hapo, hiyo ni maneno yake. Vizuri sana Sami Makosi, lakini pia umetuambia wewe ulipigiaga Jubilee kura. Sasa wewe na akili yako timamu uliamua kupigia dereva mlevi aongoze Kenya, na wewe ni Mkenya mzalendo, ukapigia na kondakta muizi waongoze Kenya. Sasa kati ya wale wafuasi wa ODM wenye tulidanganywa maybe dereva ni mlevi, kondakta ni muizi, tukaresist, na wewe mwenye ulichagua dereva mlevi, you know what a drunk driver can do akiendesha gari, na kondakta muizi vile vile, you know what he can do. So si ni wewe uliweka hiyo serikali, mbona sasa unakomplainia umeachana na dereva yako mlevi, umekuja umelemea kondakta wako muizi? Sasa ni kondakta alienda na wallet yako bwana. Let us criticize them both, ama tuwaoshe wote wawe weupe kama pamba. Kama ni wezi, both of them. Kama ni weupe kama pamba, both of them. Juu mimi mlinichagulia mkasema Uhuru ni rais, sisi tuliresist. Hata ballot boxes hawakuruhusu zifike Homa Bay, lakini mkatupea serikali. Sasa si moja anaondoka, yangu 10 na ya William 10. Si mimi nimejoin new train yenu mlitupatia. Mimi shida yangu iko wapi? Mlisha tupea serikali. Sasa ndio huyo dere wako mlevi anaondoka. Mimi huyo kondakta wenu ndio sasa anakuwa dere wangu. Makondaktors wengine wanajua kuendesha vizuri sana. Dere akiwa mgonjwa, kondakta anashikilia. Acha makosi ya kujibu. Makosi jibu, tuende kwa the next, tunaenda kwa Ngetich. Okay, yeah, ile kitu nilikuwa nataka kumwambia Bwana Clinton ni kuwa hii serikali haiongozwi na mtu mmoja. Hakuna serikali inaongozwa na mtu mmoja. Serikali si nyumba. Serikali si kama vile unaongoza kwa familia yako, wewe ni baba alafu ndio. Serikali inaongozwa na viongozi waliochaguliwa, kila moja akiwa na nyanja yake na tabaka yake. Sasa basi tukiongea viongozi wa Jubilee kama unajua story yake, ilitengenezwa kutoka chama ilikuwa inaitwa TNA na ingine ilikuwa inaitwa URP. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa ndio mwenye TNA, ila hali naibu alikuwa ndio mwenye URP. Wakakuja wakatengeneza muungano, wakaweka makubaliano, wakaweka mikataba, wakaiunganisha, wakaita Jubilee. Kwa hivyo hiyo tunaweza kusema kwamba ilikuwa ni kama on a 50-50 basis. Kwa hivyo saa hii huwezi kutuambia naibu wa rais wa saizi si kama ule naibu wa rais mwenye alikuwa kitambo. Amepewa mamlaka makubwa. Ndio unaona hata saizi hata akakuwa elewani na mkubwa wake, hawezi kuwa atafutwa kazi. Sasa ile kitu ambayo iko tu ni wajibu wake wa kudeliver kazi yake, na awache kazi ya kufanya kazi ya opposition. Maana kama angetaka opposition angekuwa alitoka 2017 akaingia opposition. Lakini sasa si saizi tunampatia kazi hapa alafu anaanza kusabu opposition, na huku tunamlipa pesa ya naibu wa rais. Kama angekuwa hivyo tungejua kwamba tunalipa yeye akiwa ni leader of opposition, alafu ndio tukue na mwingine mwenye anatufanyia kazi ya ofisi ya rais. Lakini we cannot have two masters at once. Yes. Makosi sawa, sasa acha tuende kwa Ngetich. Ngetich. Na ya opposition leader anafanya nini? Yes, Bwana Mtembei. Yes. First of all, mi nafurahi kuingia hapa. Alafu kitu ya kwanza, mi ni mfuasi wa Deputy President Ruto sana. Okay, alafu nasikia watu wengine hapa wanaongea sana. I think people should actually read the constitution. Waelewe vizuri Deputy President anafaa kufanya kazi gani. This guy anaitwa Sami. Ni kusaidia rais kazi zake. Yeah, but unasikia kama rais hajampatia kazi, huyu jamaa anaitwa Makosi.
unasikia ana insist kwamba ati deputy afanye kazi yake, na hiyo kazi anajua kweli kwamba hizo kazi alipatiwa Matiang'i. And to be very sincere and honest here, ukicompare the first term jana hata Ruto alisema ukweli vizuri. Ukicompare first term na second term, na ukicompare zile kazi Jubilee wamefanya, kazi mingi ilifanyika first term, na hizo kazi mingi zilifanyika first term, Ruto ndo alikuwa mbele. We cannot take away yes. Ngetich, unajua ni pesa ngapi walikopa first term? Over 6 trillion. Mutembei, unajua kazi ngapi ilifanywa first term? Almost 2 trillion. Unajua kazi ngapi ilifanyika first term? Kazi gani bana? Si ni wizi tu. Naomba nimjibu. First term. My friend, tusiende to the negative side of the story when you know barabara zilitengenezwa. Mimi nimetembea hii Kenya, nimeangalia most parts of this country, kuna mahali hawako na mabarabara, mambo na stima. Jana hata aliweka tu vizuri, mambo ilifanyika mostly first term. Second term tu saizi tuko tu BBI, sijui handshake, sijui nini, wizi wa KEMSA. You know, this is only what we are doing second term. Alafu alisema kukopa sio shida. Shida ni kutumia, unatumia aje hiyo pesa. Unaona? Na unaona siku hizi na pesa inakopwa tu. But unajua Eurobond ilikuwa first time. Sorry? Unajua Eurobond ilikuwa first time na hiyo pesa haijaonekana mpaka sasa. So unasema Eurobond ilikuwa first time na hatujapewa, unajua kuna ofisi za DPP, kuna ofisi za DCI, hiyo ni kazi yao. Pesa ikiibiwa wanafaa kutuambia hii pesa imeibiwa aje, iko wapi. Unaona, si tu hearsay. Hii a politician anasimama tu jukwaa anatuambia pesa fulani imepotea, but hawezi fuatilia kwa DPP, kwa DCI tupate kujua hiyo pesa ukweli iliibiwa na ikaenda wapi. You know, these are politics and you are very aware about this. These are politics. Mtu tu anaweza sema tu kitu because anataka kujijenga yeye mwenyewe, ilhali that is not true. Ukisikia hata venye Ruto alisema jana kuuzwa Roren Kimwarer. Roren Kimwarer, pesa ya Roren Kimwarer, which is said the government of Kenya italipa hiyo pesa dearly because ilikuwa political. There is no money ilipotea hapo. Na kama kungekuwa na pesa ilipotea, the DPP, the DCI wangekuwa wametupatia watu waliiba hiyo pesa. But because it was politics, na wanajaribu tu kusimamisha Ruto, wanajaribu tu kumwekelea tu mambo. But at the end of the day, unaona like the Roren Kimwarer, we are going to lose another billions of money paying the contractor because of breaching the contract agreement. So hizi politics zote wanatuletea kutuchafulia tu Ruto, when you know very well Ruto is a very good leader, and apart from being a very good leader, akona track record. Go to being even deputy president. Saizi anatumia pesa, unaona ametumia pesa zake empower so many hustlers in this country. Anaita watu kwake, yani akona roho ya utu. Wengine tu wanabomolea watu hapa Njiru, manyumba, unaenda Kibera, wanabomolea tu watu. They don't care. But this is the person akona utu, akona roho ya Wakenya. Yeye alitoka huko chini, anaelewa shida za huko chini. So akisema Mkenya akisema hana rent, anajua, hana chakula, yeye anaelewa. Wengine hawaelewi. So mimi I am his supporter because not only the way he talks, because nimesikia mtu akisema hapa because anaongea venye anaongea is very good. It's not only the way he talks, it's also about, you can look at the ministries he was, changes he made, the university now uwezika. Ukiuliza nani alileta this formation, it was Ruto. Hii unamaliza university unaingia direct agriculture. Ngetich, kuna Kennedy Anyona hapa anakuambia Ruto mwenyewe alisema ni bilioni 7 tu ziliibiwa. Kwa hiyo and you have to be very careful. Ruto didn't say bilioni 7 ilipotea. He said the money in question.
The money in question was 7 billion. Hakuna mahali Ruto amesema pesa imeibiwa. There is nowhere amesema pesa imeibiwa. Na alisema tu we can wait shortly. We have the results. We have the results and we will post the results for you very soon. So na unaamini venye alisema let's wait? Of course, we have to wait and give the DPP and the DCI to do their job. Mbona usiamini venye anasema? Juu ya ukora ya uongo. Allow me to respond. Ruto is not a mkora. Let me tell you. Sir, for the last 3 years, Ruto amewekwa nje. For the last 3 years, Ruto amewekwa nje ya government. Yani ile madhara wameonyeshwa, ingekuwa hata wewe Mutembei ungekuwa umetoka kwa hiyo serikali. Mutembei, please. Ebu, what do you want to respond to? No, there is something that you mentioned. Let me respond and then we go to our brother here. Because let me answer you. Kwanza umeniambia kwamba deputy president, umeniuliza deputy president hatujui kwamba ni kazi yake ni gani. Na kazi ya deputy president ni kusaidia president katika kazi zake. Ukatujibu tena ukatuambia kazi ya deputy president ilipatiwa Matiang'i. Sasa wacha nikubaliana na wewe kwamba kazi ya deputy president Matiang'i ndiye amechukua. Basi kama Matiang'i amechukua, yeye deputy president akijua kwamba hakuna kazi anafanya ofisini, anapokea mshahara wa kazi gani? Basi hiyo ita amount na wizi. Maana atakuwa ni ghost worker katika ofisi ya deputy president wakati akijua kwamba function zake zimepelekwa kwa ofisi nyingine. So that narrative ya kusema ati kwamba kazi yake ilipelekwa kwa nini, in fact even hata wakati unasema hivi ndio unazidi kumangusha huyo boss wako. Ile kitu iko ni kuwa constitutionally yeye tunajua kwamba he is the only principal advisor of the president and is tasked to help the president achieve his agenda. Unaona? Not unless ye mwenyewe sasa kama ameshindwa ama kuna ambition zake ambazo ziko higher than that office, he can now decide to step back and strategize for his next ambition. Unaona? Lakini what we are expecting now is for him to deliver as the deputy president. Lakini kama kama yeye mwenyewe anajua kwamba functions zake zimepelekwa kwa ofisi nyingine, then he should step aside na waache kuchukua pesa zetu kutumia kwa ofisi akati akijua kwamba ni ghost worker, hakuna kazi imechukuliwa na mtu mwingine. So ile kitu iko ni kuwa awache mambo ya kuplay victim. Tunajua kwamba ni strategy ya siasa, but this is not the time. The time ile ambayo tunahitaji ni ya deliverance. Mambo ya Rotich ule alikuwa CS wa finance. Sasa baada ya kukotini na kesi kama hiyo na baada hajaachiliwa. Kwa hivyo hatuwezi kusema ati Arora hakuna pesa imepotea. Kama kuna pesa imepotea, mbona Rotich akukotini? Na hata nafikiri juzi hata alikuwa karibu kufungwa. Mwenye alikuwa CS wa finance. So pesa zilipotea na inajulikana ilipotea. Mambo ya pesa kupotea, watu kwenda kukopa pesa ni responsibility yako. Huwezi kusema umeweka pesa kwa sanduku alafu unaenda kumuuliza askari gate. Kwa nini? Ukituambia ati twende DCI na DPP au ni maskari wako gate, wewe mwenyewe ambao custody yako ilikuwa na hiyo pesa uliwachilia vipi mpaka ikapotea na twende tumuuliza askari pale nje? So ule pesa tukiambia imepotea, mtu mwenye tunafaa atueleze kwanza ni hao principal wawili, na Ruto hawezi kujikwepa hapo mpaka yeye pia aeleze kwamba hiyo pesa imekuwa accounted namna gani, au ndio tuliwapisha watuhifadhie mali yetu na maisha yetu ndio akachukua kiapo ya constitution. Ruto yeye pia alichukua hiyo kiapo ya constitution. Sasa saizi hawezi kujitoa katika hiyo kiapo kama alikuwa na alisema atafanya kazi without fear or favor. Sasa kama saizi anasema amesukuma nje, that is fear. Kwa hivyo tayari atakuwa amecontravene hiyo constitution na anafaa ashtakiwe na hiyo. Unaona? Sababu alisema atafanya kazi without fear or favor. Then now what is he fearing? I think you live in Rome, eh? I think you live in Rome because if you live in Kenya, you see the politics, you understand the politics. Unaona tu kitu anafanyiwa. Kama hata hawezi itwa kwa mikutano za serikali, what do you expect? Then anafanya nini? Kwa nini achukue mshahara yetu? Unasema kwa hivyo ni ghost worker. Kwa hivyo ni ghost worker. Unasema he must. Do you know Ruto was elected by Let me answer you, Ngetich. Thank you, Mutembei, for giving me this chance.
To answer Ngetich, one thing is that mambo ya Ruto, mkiongea mambo ya Ruto, those who are saying about the Ruto's narrative here, I think you are messing us, or you are boring us. That is, you remember the day when the handshake began. That is where Ruto alianza kiburi yake na kutuma is a watchdog like Murkomen kwanza kutusi rais. So Ruto ndiye alijichimbia hii kaburi. And when you are talking about Ruto ati anasumbuliwa anafanya nini, is the one who showed the president that is not loyal to him, is not loyal to his government, is not loyal to government activities. So it's like he has sidelined himself with government. So rais hangefanya kitu kingine ila kumsideline. Na rais ni mzuri sana, hata kumuonyesha hiyo madharau mnasema ati Ngetich anasema hapa, hakumuonyesha. He is still in the government. Na yeye angeenda mahali kuna rais yamwambie the way I can see the you are running the government is like I'm not involved. You remember the day when they were launching the BBI, not launching, when walikuwa na wana launch the signatures. Rais mwenyewe alisema ali-involve deputy president in every activity during the BBI. Wakati alianza kuongea na Raila mpaka wakuje kusaini. So when somebody is saying about the Ruto being sidelined in the government, I don't know what you are talking about. I don't know what you are talking about. So ni vizuri tukichambua mambo ya serikali tuongee ukweli na tuwe watu waaminifu. Kenyans, we need to learn one thing about the government, the Uhuru Ruto's government. Look at the people like Murkomen and the others, Kimani Ichung'wah and those Ruto's allies. Now they are nowhere. They are kept quiet because they have seen that they have messed Ruto in the government. Na mambo ya Uhuru kuambia Ruto kumi yangu kumi yake, Ruto alikuwa anamaanisha ni vile tu kiburi ya Ruto ilimuingia na akaona ni kama yeye ndiye president 2022 na akajiwekea hapo bila kujua hii kitu you just compete, uwezi ukapewa. So that is only my contribution. Thank you, Mtembei. Okay, Macharia. Sawa, asante bana. Nimekaa nikigojea. Nilitoka nje kurudi imekuwa shida. So thank you for this chance. Ile kitu ningesema, unajua stupidity ni ile you know the truth, unaona ukweli na bado una believe na uongo. So ukisikiza Ruto jana ile vitu tulikuwa naongea kuhusu Ruto kwa sababu hii debate ni kulingana na ile interview yake ya jana. Alisema alichukua ile vaccine ya Sputnik kwa sababu hii nyingine ya serikali ambayo ilikuja alitaka iende aliona juu yako na uwezo kuna pesa, alikuwa anataka achukue hiyo, anaweza lipa ule mama mboga aende kwa hiyo abure isaidie mama mboga. So mimi niko na swali. Yeye alisema jana kwamba kazi yake ilipeana kwa mdomo yake, alisema rais alipeana majukumu yake kwa mtu mwingine. So that means alisema yeye hana kazi. Kati ya Sputnik kati ya Sputnik ya shilingi 7,000 na hii mshahara anapata ya milioni kadhaa, ni gani anafaa kuachilia zaidi? Siachilie ile mshahara kubwa analipo sababu afanyi kazi if he is honest. Ya pili alisema rais What happened with Macharia? Akiwa rais tumetajwa sana. Okay. Ngoja nimalize bwana. Akiwa rais atakubali mdogo wake afanye. Macharia anapotea kama anaongea. Unanipata? I think internet yake ni mbaya. No, amerudi. Unanipata? Okay, so nilikuwa nikisema ikiwa yeye atakubali mdogo wake afanye kinyume ya vile ambavyo yeye anasema kama yeye atakuwa rais. Ya tatu, kuna watu kuna mtu alisema ati Ruto ni mzuri ndio anapeana pesa yake. Hakuna pesa yake Ruto anakupea. Wewe ndio umefungwa macho, unaona kama anapeana pesa zake. Hizo haiwezi kuwa kutoka mwanzo ametajwa kutoka ile serikali alianza kitambo. Anza kutoka akiwa siku ya Kibaki. Alingolewa kwa sababu ya ufisadi. Amekuja akiwa hivyo. Hauwezi kuwa unaonewa tangu 2020, tangu 2002 mpaka sasa unaonewa. Ingine kuna
kuna conmanship akonao kubwa sana. Ana mdomo mtamu, lakini mdomo mtamu si kusema ni kweli. Wewe bwana Clinton, mimi nimepigia Odinga kura kutoka 2013 na 2017 na sikupiga hiyo ya pili kwa sababu niliamini vile ambavyo Leila sema. Wacha hivyo wewe unasema wewe mimi ni wake kwa mfupa. Lakini kusema ya kwamba utafuata sasa ati Ruto kwa sababu ndio unaona kama kuna mwangaza, ndugu yangu, hiyo ni kama umepotea kwa shimo. Lakini una haki kwa sababu kila mtu ana haki ya kuvote ule mtu ambaye anataka. Ukitaka kuvote Ruto ni sawa, ukitaka kuvote, lakini kukuambia ukweli hiyo umejidanganya mchana. Yeye ana hii muungano yote unaona ya vyama itakuja, hawa jamaa wote utasikia ni baba tosha. Na baba na Ruto hiyo ni baba asubuhi, my friend. Nisikudanganye. So take that to bank. Okay, sawa Gideon. Yes, Mutembei. Yes, uko na 3 minutes. Ingia. No, I am just back right now. I just want to hear what views people have, then I will contribute later. Please ungesikiza ukiwa huko nje alafu ukiingia ndio utuelezee. Sawa. Anyway, Dandrai. Tunaweza respond. Sijui Mtembei, by the way, good evening. Sijui ni haribu ama niendelee pale Machari amewacha. Endelea. But I just decided to take care. Machari have left it. Clinton akiona anaanza kubambaika. Haya, start counting my minutes man. You know, sometimes remanga hypocrisy ni kitu mbaya sana. Uwezi niambia that hakuna kazi unafanya na umesukumwa nje and you are still taking 1.4 million of Kenyans as a deputy president. Hizo gari bado unafueliwe na sijui whatever bado unakimbia nayo. Second, uwezi niambia cause kama unasema you lead the troop, a real commander ukilead the troop, kama unataka watu waingie kwa matope, wewe ndio kwanza unatangulia kuingia kwa matope. Miss Ruto alikuwa na hint about this is AstraZeneca, sasa yakakimbia kuchukua Sputnik. Mbona kuchukua? Kwani hiyo hata kichukua dozi moja itamaliza nini? Itamaliza hiyo dozi zote. Sometimes let us just say the truth. Tusidanganye like mara hii. Na jana niliuliza swali lingine mzuri. Ruto kitu najua and I do say this, do you want the most thing that why I do like Raila ni kitu moja. Raila me know kama ni no. Na ukiona watu wanapinga Raila mostly ni wale watu wako na personal problem with them. Waangalie ideology, because I don't think kama Ruto anaweza kuwa na ideology kushinda Raila for the first time, because hata hii devolution tunasema sasa hii Raila ndiye alikuja na hii kitu. Hizi vitu mnasikianga sasa hizi mara nini, Raila ndiye alikuja na hizi vitu. Na Ruto kama anatuambia like bado ni kama nawapatia hope that I'm going to give you jobs nikifika 2022. How sure are you that he's going to give you job kama hizi kupatia sasa hivi kama kwa deputy? Don't be fool. This man cannot continue fooling you every time and again. Then napata mtu anatuambia ati Ruto akiingia. My friend, remember Ruto is a deputy president and every time kwa matanga natukumbushanga mjue mimi ni naibu wa rais, my friend. Na kama wewe ni naibu wa rais, do something as naibu wa rais kwa hiyo government. Because hiyo office Ruto na hold sahi. Do you know wakibudget wana budget for that office? Billions of money that office holds. Na nimesikia Machari akisema vizuri, mkiona kama ati anatoa pesa yake. My friend, hakuna mwanasiasa anaweza toa pesa kwa mfuko ati ana support nayo watu. Uwezi hata wewe. Hata ukipewa tu atipatia na watu. Kama sasa hizi ndio unakuanga na like 50,000 kwa bank, then kidogo mtu anakuambia ati niko na hii, na uwezi toa na uko nayo. Niambie nani atakuwa natupa tu pesa kama Koshua atapigiwa kura ama atapigiwa kura? And what I know with Ruto ni kitu moja. Ruto, unajua lazima wa Kenya, and hii kitu nawaambia kila siku. Hii kitu ukisikia Mudavadi akiongelea uchumi, wa Kenya are not ready to dance that song ya Mudavadi ya uchumi. They are not ready for that. Wako ready ule mtu anawadanganya. Saa zile mtu ako hapa saa hii na nawaambia wacha tufike pale. Then tutasema ati tutafanya hii. Alafu nasikia tu mtu without ana hata shame, mtu anakuambia ati Raila aliwacha kazi yake.
Yeye ndiye alikuwa anaangalia government. You are going to make another mistake to vote for Ruto, then una expect Raila kuja angalie tena government. What if kama Raila will not be there? Ama Raila angekuwa saa hii, ungekuwa unalilia nani, ama mama yako ama baba yako ama watoto wenu ama familia ama watu wa kijiji, ati Raila alikufa, sasa serikali inatuiba. You can't vote someone and you expect someone to supervise for you the person who vote. Ukipigia mtu kura saa hii, jana alikuwa anaulizwa stadium. Hizo stadium alikuwa ametuambia Meru, sijui Embu ndiye alikuwa anasema. Na last time alituambia alikuwa in 3 months time we are going to have this. In 3 months time we are going to have this. In until amekuwa man of 3 months. Unaona? Jana anaulizwa anatuambia ati yeye alikuwa, sijui kama mlisikia hiyo, ati yeye aliwekwa mbele. Unajua Raila alimuuliza vizuri, ati wewe ndio ulikuwa umewekwa mbele kusema hizi 3 months time. Akasema mimi niliwekwa tu my friend. Sasa kama shawekwa, you can't understand something that you are saying. My friend, kama saa hizi ndio uko unaelewa, unadhani utaelewa ukiwa uko mbali? Na I want to tell these people nikimaliza Mtembei. Sometimes wanasemanga try to be genuine and try to be honest. Don't be so much ignorant and up to yourself that you are so much ignorant that uwezi niambia ati mtu kama saa hii kwa ofisi unafanya kwa ofisi Mtembei saa hii my friend, na unasema you can't change that office unakaa because mtu alikuwa amekuja hapo. Kama sisi tunataka kuona kama Wakenya, ni lini alienda kwa president akamfukuza? Na hata Jaramogi Odinga aliona hivyo that Kenyatta hizi fanya kazi na yeye na kaandikia ka resign. Akawaambia hakuna haja niendelee kukula pesa ya wananchi my friend, na kuna kazi unanipatia. I resign and I go. Si alienda? Na kama ni ukweli anaona ama nasukumwa nje na ataki kutoka, my friend, kuna benefit anapata hapo. Ingekuwa kama kuna kitu anapata hapo, angekuwa ameenda kitambo my friend. Sasa huyu jamaa sikuje kuzungusha hapa. Nawaambia hata siasa without jina ya Raila. And ukiona watu wa story watu atio hata yeye alisema competitor wake ni Raila tu. Means this politics of Kenya without name of Raila Amolo Odinga is not politics. And that's the truth. Hakuna mtu anaweza kuambia agenda zake 5 kama hajataja jina ya Raila. Na sasa kama Ruto na fail, nikimalizia Ruto kama na fail, yani mwanaume atoke awaambie watu mechanicals, ile techniques alikuwa anataka kupatia vijana 1 million jobs yearly. Kama alijaribu ku apply watu wakamstopisha. Hiyo ndio tunataka. Kama alitoka akaenda kuulizia pesa ya stadium akakatazwa, hakuna, ati si wewe. Aror, pesa ya Aror ilipotea. Akatuambia 7 billion peke yake ndio imepotea. Na pesa imepotea 24 billion. You are still telling her that you have to go and elect that person. If you are normal my friend, kama uwezi pigia Raila kura, uwezi pigia mtu mwingine, but don't make mistake kupigia Ruto my friend. Ereto upigia hapo leader. Atakwambia story ya education lakini hakuna ya develop records. Let me give sawa Dandrai, hata tusikize Ariwo. Kwani Dandrai unaona Ruto kama si mwanaume? Ngoja ni Ariwo ongee. Wacha nimjibu kidogo Mtembei. Hapana, ngoja Ariwo ongee. Haya. Hapana, ngoja Ariwo ongee. Ariwo, unmute the mic. Nasikika? Yes. Vipi? Asante kwa kunikaribisha katika huu mjadala. Hiyo interview ya jana ya Ruto, kwanza niwasalamia na I hope kila mtu ni mzima. Hii mambo ya COVID tunang'ang'ana nayo. Mimi na join niko Berlin, Germany, mambo ya hustle kama kawaida, na nimefurahi mmenipatia opportunity at least hata mimi pia nichangie. Kwa upande wangu sitaenda kwa mambo mengi, lakini kuna mambo nafikiri labda ni vizuri tuchukue tuiangalie kwa makini. Hiyo debate ya jana ya Ruto mimi nimeipenda, imenifurahisha. Yeye amesema upande wake vile mambo inaendelea katika Kenya, na ukweli ni kwamba the first term 2013 mpaka 2017 kuna kazi ilifanyika Kenya na kila mtu aliona, hata kama ilikuwa overpriced, mambo ya railway 426 billion or whatever, mabarabara, mambo za hospitali, kuna kazi at least ilikuwa inaendelea. Lakini since 2017 tukarudia election, alafu tukakuja 2018 kwa kuja na kitu inaitwa handshake. Kusema kweli mimi sijaona kitu ambayo imetake place kwa Kenya. Imekuwa tu ni kuongea mambo ya BBI, vile tutabadilisha serikali, vile tutaongeza prime minister. Mimi ukiniuliza upande wangu, sioni ni kwa nini tunahitaji prime minister Kenya. Sijaelewa ni for what reason. I've never understood that question, because what is lacking in Kenya is leadership. Ukiona kiongozi ambaye anapenda hiyo nchi,
na anataka kufanyia wananchi kazi, he will deliver. Ata change mambo ya economy, ata make sure kuna job opportunities. Sasa kuna vijana wanamaliza kazi university, mtu hana kazi, na mtu amesoma, si ati hajasoma, hana kazi. Mimi na believe hata mtu wa form 4 akimaliza nafaa kuwe na opportunity mahali ambapo anaweza kujitafutia, kama ni college ama ni mambo ya polytechnics, ama kukuwa na opportunities za kupatia Wakenya wafaidike. Huyu jamaa ambaye amekufa Tanzania, Magufuli, huyu jamaa hakufanya kitu kingine tofauti yenye hakuna kiongozi anaweza kufanya. It's the same thing Kibaki alikuwa anafanya first time wakiwa na Michael kijana wa Malwa. Bahati mbaya wa Malwa alikuwa ikawa ni msukosuko. Huyu Raila Odinga si aliingia kwa hiyo serikali ya Kibaki. Wakati aliingia, what was he complaining about? Alikuwa ana complain mambo ya mikeka, vitu zingine za kipumbavu zenye zina mbele wala nyuma. Lakini sasa hii anataka kuchukua credit ati yeye alisaidia Kibaki kufanya hivyo. Baki angewachwa afanye kazi na Michael Christopher wa Malwa. Kama huyo jamaa angeishi, hiyo Kenya ingeenda mbali sana. Lakini kwa sababu ya msukosuko katika serikali, haingeweza ku take off. Sasa hii ameletwa na handshake. Mimi nataka niwaulize my fellow Kenyans, tutakula hiyo handshake ama ni maendeleo tunataka? What do we want seriously, honestly Kenyans? Ni kitu gani tunataka? Tunataka maendeleo ama tunataka watu kusalamiana? Kama ni kusalamiana, kwani wewe jirani yangu siwezi kukusalamia? Mimi najua ni jirani yangu, kwa nini nikupige ama tunikuchukie kwa sababu ya vita, ati kura imetokea tunaanza kukosana? Hiyo mambo ya handshake tuweke kando bana. Kenya does not need a handshake. Sisi tunahitaji tu mtu ambaye atadeliver. Ukipewa kazi, make sure una deliver. You have your agenda, uza sera zako. Wakenya wakikubali sera zako na kupatie kura, then just deliver. Sio mambo ya excuses, sijui nini na nini na nini. Okay, hatuwezi kublame tu handshake peke yake, maana COVID pia imekuja ikaweka kila kitu imekuwa wasi. Lakini hata na hivyo kuna mainchi ambazo zimefanya big step in terms of development during this pandemic time, during this COVID time. Lakini sisi tunazunguka tu ni handshake, ama unaona watu wako usiku wanatembea wakifanya vitu za kipumbaza hata sielewi. Mimi hapo sikubaliane naye. Ruto amefanya interview nzuri na yeye, mimi nimeona vile amekuwa isolated. Huyu Kenyatta, huyu Uhuru Kenyatta hana legacy ametuachia. Kutoka 2018 mpaka sasa hivi, this guy has no legacy. Ametuachia legacy ya 10 trillion. Hiyo ndio deni ametuachia. Na mimi nataka niwaulize Wakenya wenzangu, tuanze kufikiria ni kitu gani tunataka. Ni kitu gani sisi wa Kenya tunataka? Tunataka tu politics kila saa ama tunataka tukae nchi ambaye in 10 20 years time, in 25 years time from now tutakuwa very proud tuseme kulikuwa na kiongozi ametuwekea nchi stable, tunaendelea kutokea pale. Manake hii vile siasa inaenda hivi, tusipochunga we can lose that country. If you are not careful, we can lose that country. Angalia Somalia sasa mchezo inafanya na Kenya. Washafika pale chini wanataka kuchukua hiyo kipande ya maji waseme ni yao. Ukienda huku Uganda sasa hata wafanyi deals na Kenya. Uganda sasa inafanya deals na Tanzania. Ni kwa sababu gani? Because wanaona hakuna leadership. Watu wanaona tu East Africa yote Kenya inachekwa tu because wanajua hakuna kiongozi pale ndani. Watu wako pale ndani ni kusumbuana tu. Haya, wewe ni president. Deputy president wako anatusiwa usiku na mchana ni mwizi. Kwani uweze hata kusema bana wacheni hiyo upumbavu? Wacheni hiyo jinga, let us build the country. Na kama ni mwizi, si ushike umweke kwa jela. Ni kitu gani mnashinda kutuambia hapa ni mwizi? Kama ni mwizi, provide the evidence, funga huyo mtu. Mimi sitetei Ruto kwa sababu ati nampenda ama rafiki yangu ama kitu kama hiyo, hapana. Lakini kama ni mwizi anafaa kuingia kwa jela. Si kwa na so mimi nataka kuomba my fellow Kenyans, tuanze kuangalia mambo ndani. Tuanze tukae tu chini na tuangalie polepole tuone what is the best way forward. What is the best way forward? Because Kenya ni mzuri, sisi wote tunafurahia. Mimi sifurahi kukua hapa na tafuta. Mtembei kana react to Ariwo. Yaani wacha nipeana nafasi kwa mtu mwingine pia. Ariwo, I want to answer you. Let me ask you a question, Awiro. What if it's not for handshake? Ingilia. Could this Kenya be the way it is today? That is only the question we should ask ourselves. Kama ingekuwa hii handshake, Kenya ingekuwa wapi sasa? You remember the day when the Uhuru were real? Yeah. Yes. Kama handshake haingekuwa, you remember the day? Kuna rule of law. Huyu Raila alienda kwa court, Maraga akasema kura irudiwe. The last minute 11th hour, jamaa he chickened out na akasema ati ule jamaa ule jamaa wa IBC ati watamuibia kura. He chickened out. Mbona hakufanya mpaka dakika ya mwisho? Tena akaambia watu wake wasipige kura. Hiyo ni kuchochea nchi. Yeye haamini you see Ariwo sikuchochea. That's all. I have a question. Your problem. I have a question. Yes, I want to inform Ariwo something. May I speak? Ariwo, let me.
Yes, Kidogo, yes, I, yes. I, I have to Okay. appreciate that you are in Germany. You are in Germany, I really appreciate. Yes. But the first thing about development that you have said, can I inform you that even yesterday, in Yes, this yes. handshake from 2018 Yes. to now, even Yes. Deputy President Ali admit that kuna stadium Yes. imejengwa. Second, do you recognize that kuna railway ilitoka from this 2018 up to now? I'm talking from Syokimau to Naivasha. Yes, yes. Are you aware that there are some renovation from Kisumu Yes. Airport and some building and whatever? Are you aware about the development? Are you aware that there are some roads that are being built as per now? Even you see that Dan Rai. All those things that you are speculating, those are our money. That is taxpayers' money. So please don't put them in part of the discussion. That is their work. Yes. You understand? That is their work. So when a real says so, it is 2013 to 2017 was not our work. What are you trying to say? That is our work. Do you understand? Too. You understand? That is our work too. What I'm trying. Nasikika ama sikika? Hello? Ya unasikika? Macharia. Oh, sorry. Nani unasikika? I think I had muted. Sorry. Okay, yeah. So yeah. Mi nimepeana tu maoni yangu kulingana vile mi naona hiyo siasa ikichezwa, hii mambo ya isolation, kuchukia mtu na kwanza kuona mtu fulani mbaya wakati alikuwa anakusaidia, kwani ulikuwa unajua ni mbaya. Sasa hizi ushamaliza, ushaanza kujua mtu fulani mbaya. We respect your opinion, my brother. Hii siasa ya utapeli, hii siasa utapeli fair. Tebe, can I say something? Because sioni kama kuna mtu anaongea. If you allow me. Okay. The Ray, I'm saying this way. The Ray. I think someone is muting me. Who is this guy? Who is muting me? Okay, I'm saying, am I audible? Can people hear me, or should I? Or I'm talking to my Gideon, can you talk, please? We know Deputy President William Ruto, and we respect him so much. He is one of the people who influences over 35% of the population in Kenya, whether we like it or not. Then we have my party leader Raila Amolo Odinga. This guy influences over 40%. But then when it comes to the table playing cards, this is where Deputy Ruto beats my party leader. You understand? This is where my party leader falls short. So when Ruto says that he's being humiliated, it's not something that we can say it's new. It's not new to us because we've had it before. We've had it all over and over again. Understand? When he was in course the other day, I think it was towards the end of 2019. He said that is being humiliated by the Joho. Joho is our is my deputy party leader in course. He said that he's being humiliated by Joe. And then there's this one guy controls a region
This guy only controls the coast region. Understand? He only controls Kilifi, Mombasa, and part of Kwale. In fact, it's not even all of Kwale. He controls part of Kwale. And Kilifi only controls Kilifi because his friend is there, Amason Kingi, Governor Amason Kingi. Understand? And then this guy comes forth and he said that it's being humiliated in the coast because Salim Mvurya is being humiliated there. And Salim Mvurya is this guy. And this MP of Mali, the Jijopevu, is it Mohammed Ali or someone? The Jijopevu guy. He doesn't deserve to be called Mohammed Ali because Mohammed Ali is one of the greatest people who ever lived, but it's not. No. So William Ruto is not someone that you can bring out of the table when you are discussing politics. Just the same way you can never put Raila Amolo Odinga outside the table, because truth be said, when you come to Nyanza region, I mean the western region is Nyanza and Western Province. Understand? Raila Amolo Odinga will control 87% of the masses. True or false? I think all that we agree. When you come to the Rift Valley region, apart from Turkana, and then there's a region here. How do you call this place? Just beyond Nairobi. But when you go to Uasin Gishu, all this area to Baringo, William Ruto controls more than 80%. Understand? And these are the regions which have the population in Kenya apart from Nairobi. Nairobi itself, it is split vote. When we are looking into William Ruto versus Raila Amolo Odinga, because truth be told, when you come to Raila Amolo Odinga, this is guy who will win in Kibra full time, will in Kawangware full time, will come to Makadare, he will win. You see, he will come to Embakasi, he will, but he will never win in Starehe. And what is the volume of Starehe? What is the number of voters in Starehe? And all these voters, 80% of them will be controlled by Ruto. You see, so these are two people who you can't sideline them. So when we are talking about them, let's talk from an independent point of view. You see, Danrai, say something. I can see Gideon have talked, but it's good. Sometimes his speculations. Just a moment, Danrai. Excuse me, Danrai. So Gideon, I was trying to excuse myself as you are speaking. Nimetumia Danrai kama mic testing. Ulikuwa unanisikiza ama unisikizi? Nilikuwa nataka nikuulize, are you making your point or you are reacting to Ariwo's comments? What were you doing? I was making my point. Oh, but people were to react to Ariwo's comments. And partially I was reacting to Ariwo's comment as well. He can attest to that. Okay, thank you. Yes. We are coming back to you in a short while. So Danrai, you may react like in... Yeah, you have 1 minute to react to... Danrai, do you want to react to Ariwo or you want to make a point? I don't want to make a point because I've made my point previously, but let me just react to Ariwo, if you allow me, Chair. So maybe in 2 minutes, then Sami to react to Ariwo also in 2 minutes, yeah. Thank you. Chair, sometimes, naona watu wanasema, see Astira, mimi nakuanga hivi. I want to tell Ariwo. First, nilikuwa namwambia Ariwo, we appreciate that you are in Germany and we are proud of you. But sometimes, kama hujatembea Kenya, huwezi realize. Thanks. Niko hustle. Thank you. Ya pili, ile last time, hizi vitu zilikuwa nafanywa wakitangaza kwa sababu walikuwa wanataka to win 2017 elections. My friend, I personally, with that experience and without information that I have, to be genuine, sometimes tunasikianga wa Kenya, if you want to be genuine, watu wakubelieve, unasema Mungu moja. Hatuwezi kaa tu tuseme that handshake ijaleta kitu. The first handshake, my friend, I've saved the life of people. People walikuwa nakufa, wacha kusema watu wa Jubilee. Because tunasemanga hii kitu ni kama musmeno. Maybe inaweza kata raundi nasa na next election ikate Jubilee. Huwezi sema sasa watu wa Jubilee wakufe kwa sababu we don't support that. Unaona? Ya pili, we have to agree. There are some things that you can show.
Me personally nilikuwa nimejaribu kuhesabia from 2017 2018 to 2020. Hata we if you are aware, kama unasoma gazeti ya Global News, tumeona Uhuru na Raila wameenda kufungua Kisumu port. Ile Kisumu International Airport pia tumeona wamesema that itakuwa sasa ya cargo. Ya pili tumeona kama this railway from Nakuru, I don't know from Nairobi, I don't know from Nakuru to Kisumu, at least to expand. Sasa zile wanafungua port in expand your biashara from hizo countries zingine. Hiyo imefanywa wakati ya handshake. We can see there's some hii kitu mnasemanga like hii railway ilitolewa sio Kimau up to ikafika hadi Naivasha. Hiyo pia that's a development. My friend, there are some roads sama size naweza kuhesabia. If you go to our rural home, I can count for you more than 4 roads that zimejengwa. Hata the first road ilijengwa hapo from Mugunje kienda hadi Ukwala, wakifungua hiyo mpaka inaingia huko Busia na Uganda. Walienda na Uhuru Kenyatta, but because of handshake, at least kuna peace. Saizi Mkikuyu anaweza toka na mboga yake aenda uze Nyanza because of handshake. Saizi Mnyanza anaweza toka huko aenda fanye kazi hata huko Meru ama Nyeri because of handshake. Unaona? Saizi unaweza toka hapa uende hadi Lodwar ama uende hadi Northeastern ama Garissa because saizi tuko peace. So we have to appreciate. Unajua hii siasa pia sasa zile William Ruto tuna discuss according to our perceptions that amekuwa humiliated. Ni ukweli amekuwa humiliated. But unajua kila mtu anakuwa na rule yake. The way Moi ruled is totally different the way Kibaki ruled. Na saizi vile Uhuru anapata na excuse hata yeye. That sisi tulisema tufanye hizi 4 agendas plus hii kitu 4 agenda tunasimamisha. Huyu jamaa ameanza kukampeni ya 2022. Unaelewa? Hapo ndio walianza kuletana shida. Mtu anataka tufanye hii kazi, mtu anataka tukampeni. Unaona? Na hizi vitu William Ruto, I want to say, Chair, if you allow me, let me just finish. William Ruto, as per now, is like a candidate of 2022. At najua. Na sasa zile uko candidate kama ushawahi simama ama unataka hata prefect kama unataka ama ulikuwa those days tukiwa campus and whatever tukitaka hizi viti. Lazima utaribu jina ya mwingine ndio watu wa believe that ule mtu akufanya hii sasa mimi naweza fanya bila akukosa kufanya. Kama William Ruto is so genuine, by the way, are you my brother? Saizi as deputy president angekuwa amefanya kitu angesema like hata kama wamenitoa but this step this and this and this ndio nimefanya, kushinda kusema like sisi ni hustler, kuimba wimbo ya hustler and you are doing nothing. The moment you kama amekosa 2022 watu hustler wote watakosa kazi bado. Saizi angekuwa anasema hivi, mimi na hustler but nafungua kazi 1 2 3 watu kama ilikuwa 2 minutes ikaenda 7 minutes. Sure. Dandrai, sawa, asante Dandrai. Okay. So Sami, you may react. Yeah. Okay. Yeah, thanks a lot Chairman Clinton. Yeah, kwanza nilikuwa nataka kumjibu ndugu yangu Ario kwamba Deputy President vile tumesema na wote tunakubaliana is constitutional mandate that was given by Kenyans is to help the president in the development agenda. Na kusema kwamba is a helper of the president is not for him to choose on which task he should help and which one he should not. I think we all agree that. Now, wakati president alileta agenda 4, Ruto akakuwa anasema atafanya. President akakuja akaona kwamba this country is splitting apart. We need to do something. Aka introduce another one on top of the big 4 agenda, because you cannot implement big 4 agenda when there is no peace in the country. Big 4 agenda. That was the only best thing that he could do, because the country was split apart. What he had to do was to introduce handshake. Sasa president as a principal, as the head of the state, kazi ya deputy peke yake ilikuwa ni kumsaidia kuimplement pia hiyo agenda ya handshake ili Kenya izidi kwenda mbele. Lakini hapo ndio sasa yeye akaanza kugaidi mkubwa wake. Ruto uwezi, kama ukiwa deputy president uwezi kuchagua ati ni sheria ati rais ameamua hii sheria alafu unachagua hii nafuata hii sifuati. No.
Sasa mwenyewe akaanza kukaidi, ambapo president introduce ilikuwa ni kwa benefit ya the whole country, haikuwa kwa benefit yake peke yake. Like my brother Dandrai has put it very well. Unaona tangu hii handshake, there are other developments ambayo imefanyika. Now, point number 2 hiyo tumesema, yeye, it was very shameful for him to come on national television and say that his task had been taken by another junior officer. Now, literally you are telling us that you are a jobless or you are a ghost worker in that office and you are still without any shame unapokea salary yako. And another thing nataka kukuambia Riwe ni kuwa tukifuata hata sera za huyu deputy president kutoka 1992 anasema kwamba hizi kuhumiliate deputy wake. Amekuwa kwa serikali ya Moi for 15 years, ambao mmoja alikuwa anaweza akafuta deputy president barabarani na akamwandika deputy president barabarani. Mnakumbuka bila alimrudisha kazi Saitoti, alisema mnalialia hapa, haya wacha nimrudishe nione kama utapata kikombe ya chai. That was humiliation. Wakati alikuwa anakuja kumwamusha Uhuru akasema huyu ni rafiki yangu lakini uongozi ni tofauti. So na alikuwa, he was loyal by then. That is why we are saying is an hypocrite. He was loyal by then. Hata tukiongea mambo ya environment, wakati Moi anapiga the late Wangari Maathai alikuwa ndani ya serikali akisupport. Wakati Raila anang'ang'ana kwamba Mau ikue watu atolewe ile msitu iweze kuhifadhiwa, akakuwa anapinga, na hiyo ndio ilifanya wakakosana na Raila. Alafu leo Mau sasa imesafishwa vizuri So ni mtu ambao progressively amekuwa akioppose hata vitu, the same constitution hii ambao leo anasema kwamba tusilete mambo ya handshake kufanya amendment ya katiba, tutafute mali kuna kasoro, wakati yeye mwenyewe 2010 alikuwa on a no side na akatuambia kwamba hii constitution iko na kasoro nyingi, kwanza tuirekebishe ndio tuipitishe. Raila akasema hapana, sababu ya time wacha kwanza tuipitishe, alafu wakati tunaendelea kuserve tunaangalia ni wapi kuna pengo, tunafanya nini, tunairekebisha. Akasema hapana, mtu hawezi kukua mgonjwa kwanza alafu ndio pewe dawa. Raila akasema ni hivyo, lazima kwanza ugonjeke ndio kunywa dawa. Unaona? Sasa saa hizi ile constitution alikuwa anatuambia kwamba kuna makosa, saa hizi sasa hii constitution out of nowhere bila amendment imekuwa ni constitution takatifu kama Biblia. Are you seeing that hypocritical point? So tunasema kwamba mambo ya kuwa yeye ana play victim ni mambo ya kuadawa Kenya. You must always take a stand as a leader. Either you are in or you are out. Raila kuna wakati yeye alitoka akavunja chama yake na akaenda akaingia KANU na akaona pia haifai, akatoka kaenda akaform chama ingine. Unaona? So saa zingine you have to take a stand. Wewe utaki ati mguu mmoja unaweka hapa, mguu mmoja unaweka hapa, mguu mmoja kwa opposition, mguu mmoja kwa office of the deputy president. It cannot work that way. And that is why ndio unapata analetea uzito rais. Hata saa hizi mimi ningesema rais amepoteza karibu miaka miwili ya hii mvutano yake na deputy president kutomheshimu. So hata saa hii mambo ya handshake, manake mambo hii hii amendment ya katiba, sababu tunaona kwamba time imeenda, tunaomba kwamba at least president hii serikali ikuwe extended kama 2 years ndio tuweze kujipanga, turekebishe katiba, alafu ndio tuweze kufanya uchaguzi vizuri. So I think that is what we should be pushing, kwamba at least hii serikali ya Uhuru ipatiwe extension ya 2 years tuweze kupata time ya kurekebisha hii katiba. Alafu tukishapata katiba mzuri, tunajua tumepata IBC mzuri, tunajua kwamba sasa tunaenda in a clean election, in a clean contest, sababu hata saizi ile kiburi ambayo iko na deputy president, tukaenda election na hii kiburi na hii majivuno, hata akashindwa, ataanza kusema ni deep state, ni system, ni nini, itaanza tena mambo ya kugawanya nchi, wakati Uhuru kitu alikuwa anataka ni kutuliza nchi. Na unaona baba pia Raila amejaribu pia kulala chini, amejaribu zile principles alikuwa anashikilia akaziachilia kwanza. Hata mambo inaenda namna hii, ana support serikali wakati yeye mwenyewe constitutionally hata ana any mandate kwa serikali, lakini ameamua tu kusupport, akawacha kwanza ile ni yake, ili kwamba tupata amani na tuweze kupata maendeleo. Then mtu mwenye tulimchagua tukisema na anatuletea maendeleo ndiye anakuja kupinga ile maendeleo ambayo alikuwa anatuambia nayo. Shukran bwana Clinton. My friend Sami. May the admin kindly give me some time. My friend Sami.
Yes. I agree with every sentiments of yours, except one Yes. thing that you said. Yes. That we have to change our constitution to give more years to the presidency. Unakatika. Unakatika. Wacha nijibu kidogo wakati anakatika. That is what I did not I did not say that one. I said kwamba BBI ni lazima kwanza tuipitishe kabla tuende kwa uchaguzi ingine. So ikiwa hii time frame sababu ya COVID. Sami. Yes. It is this is still Yes, Stewart. I have just some concerns because you guys seems to be so much of a hype. And kindly, the host, kindly don't mute me because I'm talking. Kindly. So Sami, I've heard your concerns and about, and I really think. I think ametoka. Nilikuwa nataka tu kumjibu kwamba hatukusema kwamba Sami, mimi nimekusikia vile umecontribute and I respect your opinion. I mean, we are a democratic society. Kila mtu ana haki ya kutoa maoni yake bila naona na kulingana vile yeye anaona inafaa. And that is the best we can do as per now. Lakini mimi niko na kitu ambayo nashikilia nikisema hizi politics za conmanship, kama viongozi hawawezi kutoka kucheza siasa safi za ukweli. Maana hata hii handshake wakati ilikuja, ulisikia akina Edwin Sifuna vile walikuwa naambia akina Kalonzo Musyoka, akina Mudavadi, kulikuwa na matusi fulani, lugha fulani ambayo sio safi. Kama mtu ni kiongozi wa nchi, kuna lugha fulani inafaa una avoid because inafaa wewe ni mtu kuleta watu pamoja, lakini si kuongea matamshi ambayo inafanya hata mtu akiwa mahali fulani anaogopa na sema na sasa huyu jamaa ikiwa hajapata hii nafasi na anaweza kutamka mambo kama haya, je, akiwa pale je atakuwa ni mtu gani? Manake mimi naamini kiongozi ni mtu wa kuunify. A president should be there to unify all members of that particular state. Iwe uko kwa opposition, iwe uko kwa serikali, nafaa tuwe kitu kimoja. Lakini wewe angalia tangu hii handshake ilikuja, zile msukosuko zimefanyika ndani ya Jubilee. Kwanza Jubilee yenyewe ilifanyika, ukawa na kieleweke, ukawa na tangatanga mwenyewe president alianza. Ile lugha tu ya utani, lakini ilikuwa na meaning. Maana Uhuru Kenyatta si ule mtu wa direct, si kama nani, sio kama Kibaki. Kibaki alikuwa anaanza kutuza kuambia pumbavu ama kitu kama hiyo, lakini Uhuru Kenyatta tumeona ni mtu wa kichini. Yeye asemi direct, anasema kichini ama atumie Murathe ama atumie Rafael Tuju ama atumie tu watu fulani, yani kama ni media ama whatever. So sio mbaya, mimi nasema hapo penye umesema ati lazima tuongeze 2 years ati ndio implement mambo ya katiba, hakuna. Mimi sioni, sisikizane na hiyo ni maoni yako na heshima. Lakini upande wangu ni kwamba kama hajafanya kitu for the last 5 years tangu 2018 mpaka saa hizi, hata umpatie 2 years is waste of time. Yeye amalize tu na aende. Utakuja na Kenya itakuja kupata kiongozi ambaye ata streamline vitu na itaenda sawa. Kama ni Raila, wananchi wataamua. Kama ni huyu Ruto mwizi huyu, only Kenyans will decide. Hiyo ndio demokrasia. Wacha watu waende kwa debe. Raila asimame, Ruto asimame na hiyo Serela Alliance asimame. May the best candidate win. Lakini tukianza kuwekeana vitina ati mtu fulani amestopisha hii ama amesema hii ama akasema hiyo, haitatusaidia. Because hiki yenye tuko naye whatever professor hizi Kenya hii, whether ni COVID, angalia COVID 263 billion watu wameramba. President mwenyewe akakuja akasema pesa zinaibua 2 billion kila siku. Don't you see kuna lack of leadership? Na akasema mwenyewe akatupromise na ni uongo. Akasema 21 days atatutajia majina. Mpaka dakika ile tunaongea, the guy has never told us anything. Songo akamnukuu na akasema hata dada yake alikuwa ndani ya hiyo deal. Songo alifanywa aje? Ameshikwa, amefinywa huko kweli, wamemharibia siasa yake. Hii siasa tu ubaperi. Kama president angekuwa na nia ya kuona nchi inakuwa kitu kimoja, sisi Kenyans as one people, angekuwa na wacha Ruto na tusiwa vile natusiwa hivi, tunaitwa mwizi na ni president wako. Manake mimi vile na understand, Ruto akiitwa mwizi, it definitely therefore means hata Uhuru Kenyatta mwenyewe ni mwizi, because it's so comfortable. Anakubaliana kitu kama hiyo ifanyike. Huwezi kuwa na mtu wako mmeenda mmekampaign, mmepata hiyo nyama, alafu jambo fulani anaita tu mtu fulani mwizi na wewe umekaa pale umetulia.
but ni siasa, sikatai. Hiyo ni siasa, hivyo ndio siasa inachezwa. Na sio mbaya, lakini mimi najua the best candidate ata win 2022. Lakini mambo ya extension hii sijui niseme vipi, lakini mimi haiwezi. Manake nashangaa kama haja deliver hizi 2-3 years zimebaki, hata COVID yenyewe kuishika tu vizuri, I mitigate, ameshindwa. COVID wakati ilitangazwa last year, the guy allowed Chinese aeroplanes zinakuja Kenya na zimetoka huko kwenye Wuhan, mahali kuna wagonjwa huko, zinaingia tu. Chinese wanaingia tu kwa nchi, mpaka unashangaa kwani hii nchi haina mtu ambaye anaweza kufunga? Ujinga kama hiyo ungepata Tanzania. That guy was tough. He's the only guy in the whole world alisimama na akatetea nchi yake. The rest, angalia East Africa, hatuna hata umoja. Tunaona Magufuli anapigana pale, sisi tunakaa tunaanza kujifanya sisi ndio tunapenda wazungu, tunafuata kenye wazungu wanafanya. That guy is fighting. Ingekuwa hata tunamjoin, lakini mwenye alishindwa kutuonyesha hiyo njia ni the leader that we have. Huyu Raila Odinga si alifanywa interview BBC, akaulizwa mbona uongee na rafiki yako Magufuli asaidie wananchi waache wavae mask ama wachukue tahadhari? Akasema mimi nimempigia lakini hachukui simu. Ni kwa nini unafikiri hata rafiki yake the best friend could not pick his phone? Hii COVID iko na mambo mengi ndani sana. Kuna yenye tunajua na kuna yenye hatujui. Mimi nakaa hapa Ulaya. Now may I speak? Mtu anaenda hospitali na 1 minute, Ariwo 1 minute Excuse me. Anasema ni COVID. Excuse me. Anyway, Excuse me, Ariwo. Anyway, nikimalizia excuse. Mimi nasema na narudia, I will stand there. May the best candidate 2022 a win. Whoever will win, shinde, bora tu ataunganisha Wakenya tuwe kitu kimoja. That's the most important thing. Na tupatie stable environment, watu waanze kuunda uchumi. Sasa hii people are hurting, hakuna chakula. Angalia sukari kilo moja imefika karibu 300. Hiyo ni nchi gani hiyo sasa? Ukienda ukivuka border hapa mafuta ya gari Uganda. Mutembe, excuse. Can let other people. Gideon, you are disturbing. Because somebody is talking na unamuingilia. Sasa inakuwa kelele. Si kila mtu ataongea, lakini jamaa akisema point yake. Wacha achangie. Jamaa akisema point yake na unamuingilia eti let me talk. Ni kama kwako anaongea nonsense. So tuwe na heshima. Alafu ukipewa time yako, It's not nonsense. I think here we are in an open discussion. That's what I thought. But si kila mtu anataka time venye unataka. Ukisema nipe time niongee, inamaanisha unataka time ya kuongea kama alivyokuwa akiongea Ariwo. So inabidi unangojea time yako unapewa, alafu unasema point yako. So mute kidogo tu. Sami, kuna mtu amekukumbusha hapo kwa comments kwamba Rais Uhuru na Raila kufanya handshake maybe ilikuwa njama ya president ya kuhakikisha kwamba hataki opposition, which may be true. Ya pili, ukiblame William Ruto eti hakuwa anaunga handshake mkono, na ukiangalia venye handshake ina unfold sasa hivi, ilikuwa ni njama iliyokuwa ikipangiwa jinsi ambavyo wanaweza wakamzuia William Ruto. So Ruto angewa join 2018 immediately after handshake, angekuwa amejoin rada ya wale ambao wanampangia njama. So ni kama mtu ana plan kukumaliza na wewe unamsupport kwa hiyo plan yake. So venye hii handshake imejitokeza leo hii 2021 ama late 2020, tumeona kwamba ilikuwa ni njama William alikuwa akipangiwa, of which we are now sure that he's right ajitenge na hiyo njama ya handshake. Venye handshake ilifanyika tu hivi, Mheshimiwa Mombasa Governor alienda Western akasema, sisi tumeshangaa na mambo na handshake, lakini baba is always right. Ametuambia kwamba ashafanya handshake na Uhuru, lakini tumtusi William Ruto, lakini Uhuru tusimtusi. Sasa kama hii handshake ilifanywa kati ya Uhuru na Raila, na Raila anatoka pale akiambia kina Joho, abuse William Ruto as much as you can, is Uhuru aware that watu wa ODM kutoka pale handshake walidisclose kitu, walisema kwamba tumpake Ruto matope, lakini hii side ya Uhuru tuseme ni mzuri. So we may blame the deputy president eti haungi mkondo handshake, afanyi nini, but sometimes we can say this guy saw this thing from very far. You understand? And again, because we are discussing William Ruto so much today, let me just remind some of you, wenye mkuwa mkisema hapa eti
William hajafanya hii, William hajafanya hii. The deputy president of the republic akona functions 4. Function ya kwanza ni the deputy president shall be. Hii shall, kila constitution iko na shall, lakini sijui maana ya shall. But it is not a must. So the deputy president shall be the principal assistant of the president and shall deputize for the president in the execution of the president's functions. Function number 2, the deputy president shall perform functions conferred by this constitution and any other functions of the president as the president may assign. Function number 3, subject to Article 134, when the president is absent or is temporarily incapacitated, and during any other period that the president decides, the DP shall act as the president. Function number 4, the deputy president shall not hold any other state or public office. So tunaona hapa kwamba president ndiye anaamua DP anafanya nini. Kama saizi ameamua functions za DP ziendee Matiang'i, ni uamuzi wa president. Akiamua kuzitoa kwa Matiang'i na kurudisha hapa kwa ofisi ya Ruto, ni decision ya president. He has that right. So we cannot blame DP, mbona alituahidi stadium, alituahidi barabara, alituahidi laptop, mbona hajatuletea. So we have to criticize the guy looking at some of the functions that he should perform ambazo haja perform. Last year alisema kwamba hakuna siku Mheshimiwa Uhuru amecomplain kwamba aliniambia nifanye hii na sijafanya. Na watu wa opposition wananipigia kelele I should respect the president. Exactly. And it's very true. Exactly. Hakuna siku Uhuru amesema eti nilituma Ruto aende launch pale barabara akakataa. So the guy is patiently waiting. Huyu Uhuru kesho atanituma, hatanituma, akitumwa anaenda. So we may hate him, but there are, as youths kwa hii forum tuambiane ukweli, tuseme tu hapa na hapo imekuwa hivi na hivi. Take for instance COVID ilikuwa inaitwa COVID conference. Ruto hakuenda mpaka kiti chake kikatolewa. Ukiangalia speeches kwa wale wote wenye walienda ni kama walikuwa trained. Kila mtu alikuwa anasifia, hakukuwa na mwenye alisema COVID billionaires. Na Ruto was in record kwa public akisema kuna COVID billionaires. Angejipeleka pale. Kila moja mwenye angeongea kabla yake anasema hakukuwa na COVID billionaires, kila kitu ni shwari. Alafu Ruto amke aseme kulikuwa na COVID billionaires. Sasa angekuwa tu irrelevant. It was a nice decision not to attend that forum. Because all along hakuwa amehusishwa hata kwa mambo na COVID. Alafu siku ya COVID conference after billionaires wamejitokeza wanamwambia eti sasa kuja COVID conference kusema nini? Hayo ni maoni yangu na ni yangu peke yangu. So okay. Kuna mtu hapa nilikuwa nataka kurespond, manake mimi ndio nilikuwa nimeulizwa. Nimesikiza kelele, itabidi ni wa mute. Nelson, are you with us? Utaongea kwa dakika kama 3 hivi. Yes, thank you. Alafu Stewart kwa dakika 3. Alafu hii jina inapotea. Alafu Joe Oga pia atasema kwa dakika 3 mtawalia. So proceed Gideon. Proceed Nelson. Okay, thank you Clinton. I've been listening for a long time. Yeah, though 3 minutes appears a bit small, but I will try. Now, for the first time, I want to side with Dan Rai because today I've heard him speaking some sense. And for the first time as well, I think this is the first time I'm listening to Ariwo. Ariwo has points in him, but without mincing any word, I would say, quote unquote, Ariwo has a bromance and arrogance in him that he presents his, this is my opinion anyway, that he presents his points. I think if you want to talk about Kenya, you should surely be in a position to have facts about Kenya. Don't talk about Kenya and you compare Kenya with Germany where you are.
and then don't have double standards. You talk about Kenya allowing Chinese coming in, and you've also been allowed in Germany. You're in Germany. I think we need to have some decorum. Now, Ruto's interview yesterday, I think that is the key point here, the point of discussion. Ruto's interview yesterday, to me, and I said even on the WhatsApp group, to me, the Deputy President of Republic of Kenya had nothing to tell the nation. To me, and please, I hate politics of names, and I even told Keweli or who Keweli was talking about something of the sort. He had nothing to tell the Republic of Kenya other than to cry and to tell people that, you know, I'm no longer part of the government, and you know, I'm part of the government. Those two statements, you know, in the entire show, in the entire debate, that is what I had. Ariwo talked about leadership and BBI. Ariwo, let me remind you that BBI provides the solution for leadership. If you're talking about leadership and you're comparing Kenya with Tanzania, fine, which should not be as well a case that much. But then remember, in that Tanzania, there are very many political leaders than even in Kenya today, as we're speaking. And probably maybe that is the reason as to why they have peace. The biggest problem of our nation today, as we're speaking, is a political problem. And you only need a political solution to a political problem. No other way around, no shortcut. Kenya's problem is political. And in that political problem, leadership is part and parcel of it. Well, there is no honesty and there is no transparency in how this political solution is going to be implemented. And that is why right now, as we're speaking, the vehicle that was being used as so far as BBI is concerned has already gotten a puncture. We can see. The benefits of handshake that Dan Rai was mentioning, and somebody told him that those are our money. Yes, it is true, those are our money. But again, remember that those your money could not get to those other areas before the handshake. Those your money you're talking about. There is someone in the name of government that is in charge of it, and that government could not work in harmony. That government could not implement things. That government did not have any peace before the handshake. And that should not be the case, my dear brothers. We should not be in a situation whereby, as a nation and as a people, we're saying that we can't have peace without something, just in the name of a handshake. Be it the handshake between Uhuru and Ruto, handshake between Raila and Uhuru. We should not be in a position to say that we can't have peace without a handshake. Ruto talking about Kibaki, or rather saying that he will be another Kibaki. I want to say something about that, and I'm neither here or there, by the way, for speaking for myself. I only like speaking the truth from how I think it is and on how I'm opined to it. In 1984, during the US presidential debate, there was a presidential candidate called Walter Mondale. And while debating his Republican rival, Ronald Reagan, he attempted to say that he would be like John F. Kennedy, JF Kennedy. And in response, I was not there in 1984, though, but this is history, we can read. In response, Ronald Reagan, who was his rival, told him that he knew JF Kennedy, and he's nothing anywhere near JF Kennedy. And I want to tell you, my dear brothers, we know the DP Ruto. We knew Kibaki when he was a VP, and we knew Kibaki when he was a president. He is not anywhere near Kibaki. He is not Kibaki. He is Ruto. Kibaki did not even acquire any land that was belonging to primary pupils and tear-gassed them when he was a VP. Neither did Kibaki do anything that is still lingering in the minds of people, if not the post-election violence of 2007, which was very much unfortunate, 2007, 2008, which was very much unfortunate. But then we can blame it on ourselves as a nation, because we lost the direction and we took the line of tribalism. How handshake was introduced and the essence and all that, Sami Makosi talked about this. The country was in a turmoil.
It was not like, oh, you know, the country was in a turmoil and we needed to bring things back to sense. And the only way, in fact, it was something that was, Atuli once talked about it during JKL, and people bashed him. But Atuli saw it from a distance. And Atuli even advised that, I advise you, President Uhuru Kenyatta, just one day, wake up early in the morning, let Mzee wake up in Karen and find you there, maybe seated down, waiting for him to wake up. And you have a talk. And then this country will be having a peaceful. And for your information, Raila did not chicken out of any election, Arewo. He did not. He only said that if conditions, not even conditions, if things are to remain, if the status quo was to remain the way it was, then there was no need for going for another election, wasting taxpayers' money, and then the results are going to be the same result. Because you can't tell me that anyway, I think what I've said explains what I'm struggling to explain. So let me just leave it at that. He did not chicken out of any election, for your information, Ariu. He was just like, let us have things in order first. And if you can't have things in order, please let me talk. Who is that? Let me talk. You will have your time. And if you can't have things in order, then there is no need of wasting taxpayers' money. And you are allowed to do that. Let us not put everything on this man. This man has also seen it all. He has also done his part. And UDA, what it means to Ruto. You know, Kenya is the only country where a whole deputy president ditches a political party, a political vehicle with which he was elected as a DP, and announces in public on a national television that he has now joined UDA, and there is nothing that can be done or about it. Kenya is the only country where such kind of things happens. It can't happen even in Ghana. It can't even happen in Uganda. It can't. But it's only in Kenya. The audacity, the courage, I don't know where they get it. The promance, I don't know where they get it. But it is so unfortunate for a deputy president to do that. And then, in one way, on one side says, I'm not in the government. I've been sidelined. I've been kicked out. On the other side says, I'm in the government. We as the government, we've done this. We as the government. Yet you cannot even pinpoint even these 7,000 kilometers of road that these people have been talking about. Can you even, Tankoi, during your time, please, I would wish that you even pinpoint that this road from this side to this side, you followed it, you've used it, it stretches, and it was done by Jubilee. It goes for how many kilometers during that first term? So that was so very unfortunate. Conmanship. I really mentioned something to do with politics of conmanship. Kenya was founded based on politics of betrayal. It is not only in Raila. And please don't associate Raila with conmanship. Raila is just doing what he has been done for. If he betrays you, he was betrayed yesterday. Don't blame him. Hata yeye pia anaweza blame mtu mwenye alimbetray. His father was betrayed. When the father did one thing that nobody in Kenya today can do, and then he did it again for Kibaki. Kibaki betrayed him. Who are you not for him to betray? Is it only good when he is betrayed and it is not good when he betrays another person? Let us stop double standards. I'm not supporting either side, but let us just stop double standards. And Ruto kujitenga. Clinton, you said this, and then Joe's comment on the first day of handshake. Look, Raila's spokesperson is one other than Dennis Onyango. I really don't think in any statement having been released by Dennis Onyango or Raila through his social media handles and official pages, I really don't think he has ever said that I instructed the likes of Joe to go and abuse Ruto. Joe started abusing Ruto even before the handshake. I don't know whether they have something personal because they you know, these people do a lot of businesses behind the curtains. But please, I've been, in fact, ever since, this is not the first time you're mentioning it. You mentioned it almost three times during our debate. And I've been taking my time because I never wanted to respond to you without facts. I've been taking my time to Google, to go for videos. And the only video I find, yes, Joe was in Western. And yes, Joe said, we are now in BBI. Baba said left, we go left. Baba said right, we go right. We are his foot soldiers. One, William Samoei Ruto will not have peace in this government, period. And he did not say that Raila told us to go and abuse Ruto. Please, my brother, I think
I don't know whether you have another video which is different from the one that I watched, but I don't think that was the case. And Joe is not Raila's by any standard. Yes, he's his deputy party leader, but he's not Raila's spokesperson. So when Joe speaks. It is not Raila who has spoken. Raila is not called Raila Amolo Joho. Raila is Raila Amolo Odinga. And somebody said the term shall, whether the term shall is a must or not a must. It was you, Clinton, when quoting the duties and roles of a deputy president. In Constitution, the term shall is mandatory and a must and conditional, no bargain. And that is why when the former CJ Maraga advised the president to dissolve the parliament, people, including political leaders and including constitutional lawyers, were trying to talk about the term shall, because Maraga was well advised by the term shall. If this and this fails to happen, then therefore the Chief Justice shall advise the government, the president, to dissolve the parliament. However, the reason as to why the term shall is now its condition and it's a must bit of it is being derailed and being overshadowed and undermined. It's because of one thing that we fail to understand. The position of the deputy president is political, and anything political can be redeemable. It can be made to be understood by the other party with whom you rode on his ticket. Because you see, you say you can't resign because you are elected by Kenyans. And then you say you've been alienated and separated from the... Why can't those Kenyans who elected you to take you back to the government that you've been separated from? And again, let us have some understanding here. The second regional election that happened, almost half of the country did not vote. But to me, I can tell you, a 3/4 of the country did not vote. No voting took place in real sense. No voting took place in Western. No voting took place in Nyanza. No voting took place in Ukambani. No voting took place in Mombasa. No voting took place in real sense in some parts of the country. So you can't tell me that a voting that has taken place in Rift Valley and a voting that has taken place in central Kenya, part of Kenya, that one all Kenyans voted. This country belongs to Arendile, Apokomo, Agikuyu, Agiriama, Asomali, Adigo. Unless we have a voting that takes care of all these people that I've mentioned, that is when the people of Kenya voted. But when the people of Kenya is being construed to be coming from some 2 regions of the country, and then you come publicly and tell us the people voted for us. Who are those people? And those people vote. That is my take today. Thank you Nelson. Asante kwa maoni yako. Stewart, kuna mtu ako na shida na microphone yake. Who is this? Thank you so much. Can you hear me? It is Stewart here. Yes, we can hear you, Stewart. Thank you very much. I just want to talk about very few things with the time that I've given, and thank you, admin, for the time that you've given me. One, I really want to say that I come from Homa Bay County, and the Homa Bay County, specifically I come from somewhere called Super North, and specifically Rusinga Island. I'm a Luo, and I've been an adamant supporter of Raila Amolo Odinga ever since I joined politics, during my campus days and now. Ariwo, unmute your microphone. Inaleta echo. Yes. Tafadhali. May I proceed? Yes. I come from Rusinga Island, and that is the island where Thomas Joseph Mboya was born. As the people of the island, and I'm speaking on behalf of our people, the death of Thomas Joseph Mboya is still very fresh on our minds. And as a Luo, the death of Ouko and the death of
very many people who participated in the struggle for a better Kenya in this country is still paining us. Now, after the death of Jaramogi Oginga Odinga, and after all the political battles that he had with Mzee Kenyatta, Luos, we have a long history of struggle. And we've never been rewarded for the struggle that we've always done. But the person that we've been looking at since the death of Jaramogi Oginga Odinga, Orengo tried, he could not, but since the death of Jaramogi, Orengo tried, he could not remove Raila Odinga. Anyang' Nyong'o tried, he could not remove Raila Amolo Odinga. So Luos have been basically relying on Raila Amolo Odinga since those days. I must admit that I've been a very good supporter of Raila Amolo Odinga ever since. Raila fought for democracy, everyone knows about that. But there are some things that as Luos we have to sit down and think. Let's sit down and think. Raila has been in politics. You know, I was listening to Dandrai, and he was hailing and praising how the handshake has happened. Ask me what was happening in Homa Bay. Ask me what was happening in Kisumu. Ask me what was happening in Migori during the election time. Go ask those people who faced the brutality of the policemen. Literally, they were the people who were shot at. Go to those slums and ask them. It is only in Kisumu, it is only in Homa Bay where there was no election. Because we decided there was no election because we believe that we are going to be behind Raila, someone who is going to fight for on behalf. And then something happened. Even before that, we went to Uhuru Park. We were ready. The revolution was brewing up. The revolution was ripe. We went to Uhuru Park. And then our point man, Raila Amolo Odinga, went for the handshake. He's going for the handshake. Remember, we have Luos who have died. Do you know that in Kisumu alone, they were sending lorries of GSU as if the policemen in Nyanza were not enough. They were sending lorries of GSU to Nyanza. Kisumu. It is painful. And then our point man, Raila Odinga, went for the handshake. We expected that the handshake was to address the police brutality that is being meted on the Luos each and every time of the election. We expected Raila Odinga to talk about the revival of fish industry in Homa Bay. We expected Raila Odinga to talk about the revival of the cotton industry in Homa Bay. We expected Raila Amolo Odinga to talk about the revival or all sugar industries that are dead in Migori. We expected Raila Odinga to talk about the revival of the railway line in Kisumu. We expected Raila Odinga to create the biggest fish industry in Nyanza. Until now, Luos are taking their fish from Lake Victoria and taking to Thika for processing. How shameful. Are we not even ashamed of ourselves? We expected Raila Odinga to empower the Luo community in terms of economic prowess, in terms of infrastructural prowess, when he goes for the handshake. What has Raila Amolo Odinga done? He has gone to Kisumu to launch the port, to start the construction of the port, which has never worked. Uhuru has never launched it. When you come before the people, the way we struggle, and Raila Odinga has the opportunity to shake the hands of Uhuru, he should talk about the interest of the Luo community. Our interest is in the lake. Our interest is in the cotton. Our interest is in sugar. Our interest is in fish and other things. But he has failed as a community. They say, Thomas Sankara said, that who feeds you controls you. We are still getting food from Central Kenya.
We are still getting food from other communities. Luos are poor, my friend. We are poor. We have been made slaves ourselves. When we have the lake that we can work on, when we have cotton that we can work on, when we have potato that we can work on, when we have sugar that we can work on. Otherwise, so I'm not coming to Nairobi to look for a job. I can go to Rusinga there in the fish industry and start working there, but it's not existing. It could be very ironical that I'm going to Thika to look for a job in the fish industry, but not here. How shameful! Excuse me, Stewart. You have 1 minute. It's okay, I'll speak. No, the other person spoke. Why don't you give me time, my brother? Let me just speak facts. We are speaking a lot of facts here. Just give me time. My other friend talks a lot. Let me just speak. Let's just say the truth. This is a good platform you provided us. Let me continue. Now, the handshake and the BBI is the worst of the things that have ever happened in this country. How many minutes do you want to finish saying the truth? I'm finishing shortly. Just give me a few moments. How many minutes do you want? Do you know that under Uhuru's team, we've had Nakumatt has collapsed. We've had companies like Woolworths, EcoBank, Barclays have all retrenched workers. How many people have been retrenched with all these kind of people? Uhuru is borrowing like over 2 billion daily. Is that a president or someone who want to drain the country? And then here is the BBI. The BBI is going to cost Kenyans 20 billion more. It's going to cost us 20 billion more. Do you have that money? I'm a university graduate. I don't have a job. I'm a very qualified university graduate, but I don't have a job. Yet they are talking about 20 billion, which they are going to create more positions for themselves. Are we not even? And then someone is saying that, oh, with the BBI something has happened. No. Every leader must fight for the interests of their own people. What I like about Uhuru is that fighting for the interests of his own people. But for us, Luos are in the handshake. We are just happy that we are shaking hands. We are just shaking hands. But what economic empowerment is Uhuru doing in Nyanza? Otherwise, I should not be here. So BBI is the things that have ever happened in this Kenya. What we need is integrity. What we need is leadership. Uhuru has failed. And someone talked about Ruto. I listened to Ruto yesterday. Not that I'm a Ruto sympathizer. I've never been, because I know Ruto is part of this regime. But Ruto was saying that he has been excluded from the government. And I think Ruto is right to say so. Because of the handshake, Uhuru is like a polygamous man who want to try to impress the other guy and persuade the other wife. The other day, so he was walking with Raila. They say that if you have a debt for Luo, just tell him, bwana, unajua juzi Raila alitembea na Uhuru. Raila alitembea na Uhuru, akaa tu na hiyo deni. Look at what excites us. We have been excited by very, very little things. The way forward is, let us start being the pillars of the society. Let us change the narrative of the politics. Look at how Miguna was sent the other side. By then, for me right now, I'm supporting Miguna because I know he's a man of integrity. I'm a supporter of Miguna. We want Miguna back to lead us the way forward. Look at how they disbanded him out of the country because he was selling a narrative that was relating to the common mwananchi. He was selling a narrative. That is the narrative that we want. That is the narrative that we want to have. Let us change the narrative of politics. Let us. When I was talking to the other time, and I was watching a documentary about the betrayal of the Mau Mau, and I was very sad how these big families grabbed land in Kenya. These guys literally have everything. It's like you are a visitor in Kenya. These people have wealth in this Kenya. These families have wealth. Let us change the narrative. These things happened. The narrative happened. We have revolution that happened everywhere. So let us be the pointers in the society. For me, I will lead whatever my friends. I will tell them the ideas that I have. I'll tell them that you need to change the narrative of the politics. I will change them. I'll tell them the injustices that this regime has done to us. I'll tell them that all the thieves have grouped together.
and Kenyans are on their own. Right now, the petrol prices, they cheated at, or between this month and next month, petrol prices will not rise, but they're cheating us. It will rise. The highest record that the highest that have ever been recorded. Right now, milk is 55. Bread is increasing. Who is with us? No one is with us. We are alone. We are alone. So are we going to be alone in silence and suffer in silence? Let poverty bring Kenyans together, and we are going to change the narrative of this politics. Thank you, admin. Thank you, Stewart, for your point. Yeah, can I have a question before Stewart leave? Please. Wait, please. Danrai. Yeah. Wait. Okay, Wait. thank you. So, Stewart, we were to discuss the interview that His Excellency had yesterday. But you are entitled to your opinion by bringing Raila in. And as a person from the lakeside city, I also feel your pain because maybe you expected much. You expected each and every development will now be heading towards the lakeside city. Na Kenya ni kubwa na rais ni moja tu. So itabidi tuzoee kwa sasa. May I ask a question, Mr. Admin? Just one. Okay, ask. I'm just wondering, are other communities entitled? You say so Uhuru the other day launching guns in Ruiru. Do you think we don't have somewhere a very open place like Garissa or northern Kenya where we can? How are we going to raise GDP of this country if all developments are in central one? Yeah, that's a good question, but I don't have an answer because to me, I've seen so many projects going on in Kenya. The other time he launched some projects at the coast. Last week he was in Ruiru, and there is a port in Kisumu. There are other road projects in Western Kenya. So sijui unataka akuja launch daraja kutoka Mbita huku kuna governor Cyprian alituuliza swali, unataka nije kwako nikamue ng'ombe ndipo ujue nafanya kazi? But ilibidi tumchague tena na tena juu hatukuweza kumjibu. Admin, you know the problem that we have down there. Give me to me, please. So let Danrai argue with you. Let me tell Admin the problems you are facing down there because you know we have people here. Wait, Stewart, you finished your time and people must disagree or agree with you. So you have to wait. And so I have the right to answer if they need me to answer that. You will. Thank you. I'm waiting for those. Thank you, Chair. I want first to appreciate for this chance. Leo nilisema niko hapa na sitoki. Last time nilitoka at least to give other people chance. First, allow me to say, Stewart, and argue without facts. That's the truth. Because that Clinton, I know you are supporting Hustler. But you can't be just shallow. My brother, I know. But Kenya are happy. Alienda university hapo sawa, amegraduate na kazi. How can Stewart in live show like this wanatuambia ati Raila handshake anafaa kuchukua kampuni ya samaki apeleke Kisumu, sijui apeleke nini? My friend, someone who is not in government. Wala nashangaa vile my brother is reasoning. Hata watu wanasupport Angatanga wawezi reason hivyo. Because kuna kampuni zingine hata Ruto mwenyewe ama Uhuru hawezi beba towe hapo because you are in government. There are some things we do call procedure. Tena nasikia saa hizi anasema sijui amelaunch vitu mingi sites za nini? Sites za central. I think chair we should not allow that because hiyo tunaanza kunaro in tribalism. Because I think every time tukiplan, maybe ajui vile plan inafanywa na umemuuliza swali mzuri. Tumeona hata Mombasa wakilaunch juzi, kuna projects zimelonjiwa Mombasa, kuna hata Kisumu Kisumu wamelaunch projects zingine. Kuniambia like samaki and whatever, what do you expect Raila to do? And he's not in government. Sometimes he's not be a bit ignorant
until you don't update yourself how governments work or what is going on in this country. However, Raila kuwe president sahi, kuna vitu zingine haezi change, haezi. And I want to inform my brother, sometimes if you come to live television, live show like this one, you have your facts, at least go through them. And that's unaona mimi nakuanga na kalamu na simu na search every time nikisikia mtu akiongea. Ni tu vile usitaki kuagi like auto umeanza kuagi. But kuna vitu zingine huwezi expect Raila kufanyie. Kuna hizi vitu kazi tulipromisiwa kazi. After university sijui attachment and internship utalipwa. But we have to know that government, hata sisi tunaelewa kuna watu wengine wamekaa more than 10 years wana job. But hao wenyewe wanaelewa sometimes government hawezi afford kulipa internship, my friend. Hawezi. Unaona? Kuniambia Raila have to promote people sijui from Mbita and whatever lifestyle. Sasa kama Raila ameanza kupromote watu wa Kisumu vile unatuambia watu wa Mbita, si hata watu wa Mbita and watu wa wapi. Niambie wale watu wanategemea Raila wa coast, watamwambia Raila nini? Wale watu wanategemea Raila, the cozy country, kuna wengine supporters wa William Ruto wanatoka Nyanza, we have to accept. Kuna supporters wa William Ruto wanatoka Central, we have to accept. Hata Mudavadi ako na supporters. Na ukianza kunaro hii kitu like Uhuru anasaidia watu wake, mara sijui ni nini. What debate that tunatuletea hapa, my friend? Na Chiame tupate direction nzuri. This thing was not even about Raila kufanya nini ama Raila kufanya nini. In fact, my friend, you have to go back usome hiyo headline waliandika. I think Clinton waliandika mzuri hapo na ujue vile tulikuwa tumediscuss. Here we can't discuss about what Raila have done and what Raila is going to do and whatever. Na debate natuambia tuna discuss, in fact tulikuwa tunafaa ku discuss about this vile William Ruto aliongea jana. At least to update some Kenyans vile tunaelewa wao pia waelewi. But this story ya Raila, my friend, I want to tell you last, and you have to understand this. Sometimes update yourself with what is going on in this country. Second, never expect someone akuja kusaidia. Nawaambianga watu kwa group pale tunakuanga hii ya mtembei. Wacha kukati unaongoja William Ruto atakuja kusaidia. Go and work. Go and look something that you can do. Hata huyo kiongozi una support akikuja kukuwa president. Usupport Raila, usupport William Ruto, usupport Mudavadi, usupport Gideon. Akikuwa president, my friend, that guy won't come to put food on your table. Lazima go and work. Wacha kwa on comfort zone at Raila hajatufanyia hii, mara hii na hii. Na ukikuja, angalia kitu unasema sometimes. Hizi vitu is not about Raila. Unafanya hata na discuss Raila, which I'm not supposed to discuss. Let me give other people chance to discuss something serious with the way. Chair, I raise my case. Okay. Thank you, Danrai. Thank you very much for your point. Kuna do I have the right to respond? You wait to be given time, Stewart, because there are so many people maybe that wanted to disagree or agree with this. Is there any other person who has an issue with Stewart? Yes, Clinton. I just want. Okay. No, you speak one person at a time. That's why you either say you have a point, you are given time, or you speak three people that at the same time. I mute all of you. So maybe who is talking? It was me. I needed to respond to Stewart, but let Bernard first because he has been here for quite some time. Who is talking? Makosi. Okay. So Bernard. Yeah. Bernard, say something. Good evening, everyone. Thank you so much for the opportunity, and the debate is better. I will just say one thing. If you're going to have a nation that we call Kenya, then we must accept to be Kenyans. We cannot be going back to the old KANU politics of serving one tribe interest at the expense of the rest of the tribes. We must all shoulder the responsibility of each and every Kenyan if we want to assume the responsibility of national leadership. We are either nationalists or opportunists, and opportunists have been the main reason why this nation is where it is right now. I believe we all need to gain a heart that suffers because Kenya is suffering, and every other Kenyan needs to be attended to, not our man, not our tribe,
not our region. So if we want to do national politics, let us carry Kenya along. On the debate of today, the DP is the president's principal assistant. In his own words, yeye ni mtu wake wa mkono. Now, if he said yesterday that he has been sidelined from government and his duties have been transferred to somebody else, what is he still doing in the office? Is he still being paid salary as deputy president? If he's still taking salary from the exchequer as deputy president, and he has told us that he's no longer doing his responsibility as deputy president, then he's not being honest with himself. I believe he needs to borrow a leaf from the principal Jaramogi. When his duties were taken and given to somebody else, he said, my conscience cannot allow me to continue taking salary for a responsibility I'm not delivering. But the deputy president is adamant on the issue of getting out of office. Why? He still wants to enjoy the benefits, even when he's on record by himself declaring that he no longer does the service he's hired for by the Kenyan people. Now, this is one of an indication of somebody that we should not trust with our future. Because if you are an assistant and your duties have been taken over, the honorable thing to do is to resign from office and go and find something to do. I have done that personally myself. I won't give you the story, but I want us to be open and clear. Let us not be drawn into the issues of sympathizing with somebody who is telling us what he is enjoying while not doing the responsibility he's called upon. A principal assistant is a facilitator of the success of his boss. So if he is no longer doing that, then he's in the wrong office. He's doing the wrong thing. He should just honorably resign and let us find somebody else to do the work, or let him find a replacement. 2, he's on record of saying he's been pushed from Jubilee. He's now with UDA. Yes, now that he has a new party, then why is he still clinging on an office that he was given by the old party? He no longer enjoys the privileges that the party offers. So is he honest with himself? Is he ready to stand by his word? Because a man is not more than his word. If he cannot stand on the principle of saying that I am being sidelined, I am not doing anything in this office, I will not draw salary. But if he's enjoying the salary and the privileges and the escorts and the government, wherever allowances, he is not proving a point of being a solid man that the nation should rally behind to see to it that he takes us to a better place. In my opinion, he has no better place to take us as a nation, and we better look again. We need also, like I said before, let's look at the leaders from the national perspective, their national appeal, the interest of the nation. What do they stand for? What are they advocating for? It's not just I want to be president. There is no constitutional provision for one person who must be president. According to the Constitution 2010, anybody of sane mind and is old enough can vie for presidency in Kenya. So the president is not a reserve of the DP, is not a reserve of any one individual. Anyone can vie, and whoever wins becomes president. So let us not get into the issue of saying that I was promised the presidents and the president is being taken from me. They are working out to stop me. Stop you from what? Nobody has stopped you from breathing,
Keep breathing the way you've been breathing. Nobody, when somebody holds your nose, then cry so that we come to rescue you. But the president is open to all, and let all be ready to go and, give themselves to vie for the seat. This seat is not for William Ruto, it's not for Raila Odinga, it's not for Joho, it's not for Paranya. This seat is open to all. And when the president seat is declared vacant by the IEBC, everybody is free to vie, including me. So let's not get into that, oh, I am being sidelined because they want to stop me. You don't need to be a deputy president to become president. And you don't need to be in the deputy president's office in order to use it to become president. That's abuse of office in the first place. So let's be open and honest and discuss this matter openly. Thank you very much. Yeah, Clinton. Yeah. That's a nice contribution, Bernard. That is awesome, man. Clinton. Yeah, this is Makosi. I want to present kitu mzuri. Hiyo makofi bana, makofi. Bena next time when utakuwa move hapa before to start. You are going to move for us motion before we start any again. At least I have one. Thank you. Yes, Clinton. Yes, nasema hivi. Sami, unaongea tu sasa hivi. Danrai, please. Endesha hii show kwa dakika kama 5 hivi, narudi tafadhali. Danrai. Okay, sawa. So, okay. Ni Sami. Yeah? Yes. You want to react to Shukran, you want to make a point because we have to, if you want to give a point, I want to tell you that we are going to let JD to give a point. No, I want to react to Bernard and an earlier speaker also. Yes. Kwanza, I'm reacting positively to Bernard kwamba nafikiri umepresent in a very well articulate way. I think they could not be presented like the way you did, point by point. And there was also an earlier speaker, Nelson, Pia. I think he presented very well. Ile tu kuongezea miama kupatia nguvu vile Bernard amesema ni kuwa there was somebody ambaye alikuwa anasema Raila alikuwa afanye hivi Kisumu, sijui kiwanda ya samaki. We should not pin down our leaders down to the tribal politics. Unaona? Sababu mtu kama Raila is a regional leader, wacha atakuwa nationally. Saizi is I think he was given work by Africa Union ya infrastructure. So you see the kind of leader we are talking, regional. So you know, that position ya infrastructure ni ya kuunganisha Afrika mzima. Kwa hivyo hatuwezi kumtoa kula ambao amepelekwa huko Afrika alafu uje umleta hapa Kisumu. Nafikiri Kisumu tuko na Governor Nyong'o, tuko na Witi, tuko na all those grassroots elected leaders ambao sasa hawa ndio mtawatuma sasa waende walete hizo maendeleo za samaki huku, walete maendeleo ya kutengeneza barabara hapa, kama ni nini hizo. Na kila region iko na grassroots leader. That is why we have what we call devolution. You see, the reason why we fought for this new constitution ilikuwa ni devolution, ili tuko na viongozi hapa chini ambao wanavuta maendeleo hapa chini, na tuko na wale national leaders ambao sasa wako kule katika ngazi ya taifa. So Raila is not just a national leader but even a regional leader. Kwa hivyo huyo mtu alikuwa ana criticize Raila, I think hapo ali miss point. Ile kitu iko ni kuwa handshake. Yes. Sami, thank you. What we do, because I'm going to lead this debate, Sazile Clinton ametoka kidogo. So if you allow me please, because nani amekaa sana kwa line, nilikuwa naona hapa JD Oga, at least tuacha contribute, then we start contributing at least according
to what we know or what our friends or our colleagues have said. Si namna hiyo. Okay. Then I know yes, because ajanipatia hiyo button. So saa zile mwingine anaongea, I just beg please, like Nelson, can you just mute your mic and Sami and JD, if you're getting me, please, you can contribute. Nelson, yes, mute your mic. Aya, JD, time is yours. yes, I would like to thank you for giving this opportunity to speak. And I have like two questions. Okay, na about the debut, mumeongelea tu ya debut sana, nimesikia ndio hiyo mlikuwa mnaongea kuhusu ya chana. Yes. Nilikuwa nauliza hivi, mwenye ameoa for example, sasa mwenye ameoa bwana ako na bibi na watoto, huyu bwana ndiye president, bibi ndiye vice president. Sasa niulize swali, president ameacha deputy wake, ametuma mtu fulani si deputy wake. So huyu bibi wako sasa, wewe mwenyewe mwenye umeoa, umeacha bibi yako, umetumia kama ni brother yako ama mtoto wako, huyu bibi yako unamfukuza kutoka kwa nyumba. Haya, na mtanijibu ama mtajibu baadaye? Watakujibu baadaye, just continue. Yes. Na kitu ingine, unajua sometimes ukiangalia hii nini politics iko na nini ujanja wao wanatumia. Sometimes mostly they use youth kuleta hii nini furugu kwa politics. So change this narrative of politics, it's up to these youths if they can realize what they are supposed to do, ndio tuone kuchange hiyo nini ya politics yote tutaweza change, because youth they use youth to work under other people, so kualipu vitu hiyo. Tukiangalia youth, tukianza kufikiria sasa, mafikilio yetu tuanze kufikiria, tuone yule mwenye anatakikana kuwa president ama mwenye anatakikana kuwa kama ni governor, yeyote yule mwenye mtaweza chagua, hiyo kitu itaweza tusaidia kama sisi youth. Tusianze kuangalia huyu ni tribe gani, huyu ni tribe gani. Hiyo itaweza tusaidia. Sasa kama hii nini yenye Ruto alikuwa anasema jana, najua alikuwa anasema watu wengine wamemnyang'anya kazi yake. Ukiangalia Kenya, wakati tulikuwa na opposition leader, wakati alikuwa anafinya vitu vingine, walikuwa wanaonyesha vitu vingine, lakini nowadays hata ukiangalia hivi hakuna kitu hata yenye inaonyeshwa kwa TV, hii kitu ilikuwa hivi. Nowadays kila kitu kimefunikwa ndani ya gunia, hatuoni kitu. Hata wakiipa pesa hakuna mwenye anaweza enda ongea, hakuna mwenye anaongea, because already wote wako ndani. Sasa wanaendelea kujifunia ile chaso yetu, lakini wakimaliza kutoka huko hakuna mwenye anaenda kusema kuna uishi mahali. So hiyo ndio kitu nilikuwa nauliza. Uko na pipi, ukiacha pipi yako utume brata yako, huyu pipi yako unamfukuza kutoka kwa nyumba.
Nimemaliza, nilikuwa na dakika 2 tu, nimewajia ngine. Dan Rai, Thank you. nimekuwa patient. Aya, Nelson, first there's something naona certain comment hapa, kuna mtu na inbox anasema that tusiende blackout hivyo, tusifiche picture. Alikuwa naomba kama maybe if you allow me as a chair, this is the request that naweza tu weka picture at least mtu aone mtu unamuaddress. Unajua ukimuaddress mtu ni kama nasikia radio. Nelson, you have a point? Go on. Yes, picture maybe baadaye. Sahi tuangalie content. Bernard, today I'm glad, bro. Today you are not a government spokesman. Today you've spoken like someone who had been just alikuwa anatumulika tu. And I just wanted to react on Stewart. You know, to me, I don't want to really dwell a lot about what Stewart said and the emotional feelings and the bromance and the rest. The governor of Uasin Gishu, Mandago, once said something. Hii siasa bwana, weka kwa lungs. Pumua ndani, pumua nje. Stewart, stop taking political things emotional and personal. Raila did not promise any of your family member a job once you're done with the university. Neither did Uhuru did. Even in fact, we are in this show, some of us are not even employed and we are not saying. We are in this show, we are trying to look for, kuna siku zenye, I think this is the first time you're coming to the show. Kuna siku zenye tunaongea politics, kuna siku zenye tunaongelelea biashara, entrepreneurship and empowerment. So if you only want to listen to politics and then you come back again with the emotions and tears, I'm sorry. I would advise that you listen to politics today, and then when on Sunday comes, you now listen to empowerment and entrepreneurship, so that you don't say that you are a graduate and you don't have a job. And for my brother JD Oga, when a wife decides to go without you telling her to go, my brother, men do not chase after wives. If you do, then you believe in the love of Adam and Eve, or the blind one. The only love that I know was blind was the love between Mary, the mother of Jesus, and Joseph, because Joseph did not even sleep with the lady. He was told, and then Joseph loved him. That for sure, that was blind. So if your wife goes and you can't even look at your left side or right side to get another wife, my brother, then you have a problem. But let me say this, Dan Rai. You know, people are misconstruing some certain facts here. Raila is not in government. And please, listen to me. Raila is not in government. And if you're saying that opposition leader, we no longer have an opposition leader, my friend, you are talking to us. Beyond us listening in the show, there are other many people listening to you. You can as well be an opposition leader if you think Raila is not being one. Let us learn to differentiate between talking at each other and talking with each other. That is what is happening. Kwani huyu Raila mlikuwa mnataka tu mpigie tu kura ya kwenda kuwaambia eti pesa imeibiwa. Si wewe upige kura kwa mtu mwenye hata kuibia. Unapigia wezi kura alafu unaweka Raila kwa mbwa wako wa kuangalia watu wakiiba. No. What is happening right now? He has said it time and again that he is in a position to talk to the government and tell them when things are going wrong and when things are going right. The same statement that you're making, JD, is the same statement that the Right Honorable Dr. William Samoei Ruto also made, that we no longer have an opposition leader. Yet, he's really performing well in that. He's opposing his boss. He's the opposition leader. I expected him to say, I am the current opposition leader. If he thinks that Raila is the deputy or Matiang'i is the deputy, of which we know he is. So let us please, argue with facts the same way Dan Rai said. You've heard Bernard talking and he has not mentioned anything far from truth. Tusiwe watu wenye tukishaamua sisi tuna support mtu mwingine, unamsupport mpaka na machafu zake zote, utaki kumwambia haya ni machafu, kuja na mengine yenye yako safi, ndiposa tuendelee mbele. Asante Dan Rai. Thank you Nelson for the time. Unajua sasa mimi ni chair, I can't contribute. Yego, time is yours. Unmute your mic please and I don't know if you have contributed, but you have your time. Yego,
Nelson, mute your mic, Nelson. Okay. Diego, if you're getting me. Diego ni kama melala. Diego is offline. May I talk? Okay. I can see ni kama ako offline. Gideon. Giddy. Thank you for the opportunity, Mr. Chair. Okay. I just have I have some issues that I have to talk about, and I really want to talk about them sequentially. Yeah? The first thing that I really want us to know, or I would like to enlighten us about, although I don't want to be like the ultimate truth, but I just want us to think about it. Is we have the tribal politics. My Gideon, friend, excuse me, kidogo. Governor, can you unmute your Governor? Mute your mic, please. Governor. Okay. Yeah, mute your mic. Okay. Gideon, continue. Sorry for interruption. Since we got our independence, my friend, since 1964 until now, the Kenyan politics have been tribal based, and it has been always regionalism. You see, so every year, every 5 years, we try to get things. We try to go. We try to chase things that we don't even know where we are going to. Like you know, this is what I want to achieve, but you don't have a formula on how to achieve it, because the majority of Kenyans, we ascribe to either political parties or tribal backgrounds. And you see, in Kenya, 70% of us are native. Let me tell you. And I speak this out of experience. I've been to the coast region. I've lived in the Rift Valley region, and my home is in Nyanza region. I've been into. I mean, my home is in Western region. That is, I've lived in Nyanza, and sometime I've been in Maseno for over a year. You see, and most of our politics, it is always regionalism. So let's not think that that we are going to control the whole of our whole country. Depending on region where we are, we're not going to do that. My friend, I woke up in a very free country. I woke up in a country whereby the eyes have their way and the names have their say. You see, and it will always be that way. You know. So let's not put it in such a scenario there whereby, you see, like when we talk about tribal politics, then that is nonsense. Man, that's not nonsense. This is what we have been talking about since 1964, and this is the narrative that is always good. We are not in a state whereby we have the Democrats and the Republicans. You see, I can wake up the following morning and I form my own party. You see, like Gideon Kinder Association Party. And nobody will question me, because this is a free country. You know? So that is something we have to think in our minds. But another question: why is it that up to now it is not just youth that we are discussing this issue? Why? Do we have someone who is over 50 years right now here sitting with us discussing this issue? Do we have? If anyone of us here is over 50 years, can you take over? Or you can just raise your hand, then I give you the opportunity to speak. If there's nobody, Gideon, you have like 1.5 minutes to contribute. Yeah, I know. Please, I know. May I just give my point? Okay, continue. You have 1.5 minutes to continue. Just continue. If we don't have someone who is over 50 years right now, why is it that the youth are the ones gathering around this table discussing our issues?
Why can't we discuss about our empowerment? Why can't we discuss about the power that we have as youth? You see, we dictate 70% or let's say directly. In the last year's election, we dictated 79% directly. Like a youth going to vote 79% of the votes. Then out of the 21%, we dictated over 10%. That is, like when you go back home, then you convince your dad to vote for this particular guy. Then why do we have still these people who decide for us? Why can't we bring a discussion whereby it is youth for youth? You know why? Because you see, too much democracy, it brings what we call bureaucracy. It's true. It brings what we call bureaucracy. And then, so because you are a youth, you woke up in a democratic country, you mobilize a lot of people, you get there, they start stealing from us. Then more of the youth who are also part of us, they will start having that point whereby they won't believe in fellow youths. You understand? So that is the narrative that we have to change. And for you to change that, you are not... Okay, fine. Continue. Thank you, Gideon. I think we have a point, youth for youth. That's a beautiful point. And before I give anyone to contribute, we can see Governor. Governor, please unmute your mic. You have your time. At least you have you contribute. Thank you so much. First, I'd like to appreciate all of you. You know, it's my first time to be in this platform. It's a nice platform. Yeah, it's a nice platform. Secondly, I want to agree with Gideon. Gideon is speaking some sense there. Because, you know, all politics are local. And you can't deny that. First, you must show us that how can you convince your people at your tribal level? If your tribal people cannot elect you, who do you think can elect you in other parts of the country? So for me, I like tribal politics because no one has denied anyone any chance to form his private or briefcase, you know, party. Like in Nyanza, you know, ODM is a big party, but it started in Nyanza. When you go to Nyanza and come up with your new party, it will be unsellable because it doesn't reflect the ideologies of supporters of Raila. Like for me, I'm a supporter of Raila. If you go to Rift Valley, no matter how much you can push Gideon to be on the forefront, you must know that William Samoei Ruto is an institution also there. And when you come with a different party in Rift Valley, you can't manage him. If you go to Central, many people can come up with small parties, people like you, Kinjuri. But you must know that Uhuru Kenyatta is the kingpin of the people of Central Kenya. If today you go to Coast, though there are still some debate who can take over between Joho and Kingi. But you know, for them it will be very hard for them to come up with their own party. Very difficult because you see people like Joho, they have already sent the application through the ODM party that they want to run for the presidency come 2022. And now someone is also coming here telling them, now let us have our own small party inaitwa chama cha ukoo. And it's good, chama cha ukoo is good. It's a good party because first you have to come up, you want to measure your strength. If you have that political threshold, you see, to run and to have your people on the ground, it is good to test your power.
Governor, are you getting me? Governor? It's like we have lost governor. Meanwhile, tukiongoja governor, naweza ona deep state ameingia. You have to recognize and Abdullahi, I can see you na nione Rubia. So before Rubia aongee, Abdullahi, have your time tukiongoja governor. Habari zenu kwanza na wasalamia nyinyi wote. Naona leo mnazungumza juu ya David Ruto. Ya kwamba anasema ya kwamba yeye Roger David Ruto, unajua watu wanafikiria kama yeye ni David president kwa sahi, lakini yeye sio David president. Wanafahamu kama wanafikiria kama yeye ni David. Yeye ni mtu ameretire kitambo sana. David president sahi Kenya, David president. Kwa hivyo wale watu wanapiga ngoma kwa David president, ati wanasema huyu David president. Yeye ni David president wa nani? Abdullahi, I'm chair hapa Abdullahi, but you have to recognize, we don't want to, you know, these are live in a live show. Na hii kila mtu anaona. Sasa you have to recognize and respect the office of Deputy President William Samoei Ruto. How can I wait? How can I respect a Deputy President who was not respect the president? No, everyone is entitled to their opinion. Wait. Everybody, sorry, Abdullahi. Emmanuel, can you mute your mic? Rubia, mute your mic. If you're getting me. Emmanuel, we are waiting for you. Thank you. Abdullahi, I was telling you, like, you have to respect the office as according to constitution, because huyo ndio tulimpigia kura and watu walichagua. So if you want to continue, please just contribute and respect the office, please, I beg. Sawa, kitu mimi nataka niambie fasi kitu kwanza. Deputy President William Ruto akiwa hata atakuja, mimi najua hawezi kuwa president, lakini akikuwa hata yule mtu ambaye atakuwa deputy wake hatakuwa atamheshimu, kwa sababu deputy president kuanzia 2017 he was against the government. Yeye anaipinga serikali ya Uhuru Kenyatta. Sasa mtu kama huyo atatarajia vipi? Atapata nani ataamini? Hakuna deputy president anaweza kumwamini yeye. Kwa sababu kama yeye Emmanuel, mute your mic please. Sorry for interruption, Abdullah. Emmanuel, sorry for interruption. Abdullah, continue. Kama yeye mwenyewe hawezi kaheshimu serikali ambaye sasa sisi tuko ndani wa Kenya, ambaye anaipinga Rais Uhuru Kenyatta kila wakati, rais akifanya hii jambo yeye anafanya jambo lingine, anatarajia nini akipata president 2025? Anatarajia nini? Kwa sababu inaonyesha ya kwamba yeye mwenyewe hatakuwa na heshima. Kwa hivyo mimi naona maoni yako Daran, umesema respect the office of the deputy president, nitaheshimu. But lakini kusema kweli deputy president is the worst deputy president ambaye hatujawahi kuona in history ya Kenya. Hatujawahi kuona mtu kama huyu ndani ya Kenya maisha yetu. Kwa sababu wakati Moi vice president wote walikuwa wanamtii kabisa, wanamfuata, wanakubaliana maneno yake. Lakini sasa hii huyu jamaa deputy president yeye mwenyewe amekuwa mpinzani mkubwa. Badala ya baba aende kufanya upinzani, sasa baba amechukua nafasi yake. Ni kama baba amechukua nafasi yake. Kwa sababu sasa ukiangalia kitu jambo rais anasema, shangaa wale ambao wanafanya na yeye kazi ndio kina huyu mbunge wa Bahati Ngunjuri. Hawa ndio watu ambao wanaipinga agenda ya Rais Kenyatta. Sasa mimi hata yule mtu ambaye anataka kuwa ranimeti wake anakuwa na wasiwasi, kwa sababu lazima afikirie aseme hii mtu kama yeye mwenyewe anatesa rais wake hivi, akikuwa president mimi ni wewe chini yako, nitendaje? Nitakwaje? Kwa sababu deputy president nyinyi mnaona sasa hii
Deputy president yeye mwenyewe ni katiba, yeye mwenyewe ni katiba. Unajua watu wanafikiria kusema jina hasala, lakini yeye mwenyewe ni katiba. There's no difference between the deputy president and the Museveni. Hakuna tofauti. Kagame, hii watu ni watu ambaye roho yao wameweka udikteta, ya kwamba vile nyinyi wengine kati yenu hapa sasa wanasema tunataka huyo awe president. Wacha akuwe president my friend. Akuwa president wewe usahau Kenya kabisa. Almost paka kufa aweze kawacha wewe kiti. 50 years atakula. Na hakuna mtu atatoa yeye. Huyu jamaa kama yeye mwenyewe sasa ni deputy. Anaanza kujua mambo ya system, anaanza kujua kitu kidogo. Na anaonekana sasa ya kwamba yeye ndio anashikilia, hata ako na nguvu kuliko President Uhuru Kenyatta 2013, 2014, 2015. Sasa mtu kama huyo kusema kweli tutaamini yeye vipi? Na anasema ati mimi nitaheshimu deputy wangu. Nani kati yeye na Uhuru Kenyatta nani akona makosa? Wakenya wote wanajua. Lazima tuseme kweli. Rais Uhuru Kenyatta anatuambia COVID-19. Amesema kwamba watu wakae na amani, wakae kwa nyumba, wavae mask. Yeye ndio mtu ambaye anaipinga hiyo agenda, anaenda kupeleka Kiambu COVID-19, anaenda kupeleka Meru COVID-19, anaenda kupeleka Mombasa COVID-19. Anaenda huko Western kupeleka COVID-19. Huko rais anatulia. Sasa kusema kweli, kama mtu mwenyewe anatumia nguvu kwa deep state, anaipinga deep state, my friend, hii mtu akikuwa rais wa Kenya tutenda wapi sisi? Lazima watu wafikirie, sio tu kupenda mtu. Wewe fikiria, wewe kama ni vijana natakana ufikirie. Jiulize, mtu kuanzia 2017 amefanya kazi na rais. Na kawaida wakati ya Moi, vice president alikuwa anagoba president. Alikuwa na president jambo anasema, alikuwa anajificha akiwa anapiga saluti. Lakini huyu rais akizungumza ni kama rais anaongea matope tu, hasikii. Kwa hivyo unatakana vitu zingine tufikirie. Na tuombe Mwenyezi Mungu hii Kenya, hii mtu asikue kiongozi wetu, wala asikue rais wetu. Kwa sababu watu wetu watakuwa kwa hatari. Kwa hivyo mimi naona agenda ya kitu mmetoa hapa. Mambo ya Mombasa, hata Mombasa ukiangalia, naona watu walikuwa wanazungumza juu ya Mombasa. Mombasa hakuna mtu ataiweza baba. Maana mimi nimekaa huko almost 10 years Mombasa. Mombasa ukiangalia the ground wote ni watu ambaye wana support ya baba. Wale watu wanaishi huko ni wachache. Kina Kingi, kina Joho hawezi kapita amri ya baba. Hata wakitengeneza chama fulani, ingawaje watakata kura kidogo, lakini baba bado atakuwa na nguvu. Ukiangalia Western, baba bado atakuwa na nguvu. Ukiangalia Northeastern almost ni KANU tu. Northeastern ukiangalia watu wanaenda tu kwa chama kingine, lakini Northeastern damu yao ni damu ya KANU. Kwa hivyo mimi naona William Ruto mwishowe, hata Murkomen hata baki na yeye, mwishowe naona atabaki peke yake last minute. Kwa hivyo natakana tufikiri last minute. Hiyo kuna Oscar Sudi mwenyewe sasa anaanza kuongea vitu zingine, hiyo watu wote utashangaa watafikiria. Maana Rift Valley peke yake hawezi kufanya mtu president, kusema kweli. Rift Valley mwenyewe sasa maganyika. Kiangalia Kajiado, watu Pokot, watu wote, people were different side, watu wamegawanyika. Sasa sijui kama William Ruto atatoa watu yake huko Sugoi ndio apatwe kura. Kwa hivyo natakana sisi vijana natakana tukomboe Kenya. Kupenda mtu penda, lakini kwa mfano imesemekana mtu kama hawezi kaheshimu mzazi wake, mtoto kama hawezi kaheshimu mzazi wake, huyo mtoto mwishowe hata kuwa na tabia mzuri. Sisi tumezaliwa na mzazi wetu, mzazi lazima anatakana tuheshimu ndio tufaulu. Lakini kama mimi deputy president, rais amekupatia cheo, natakana kila wakati umpigie, ukubali, hata kama atakutendea jambo ambayo wewe hautaki, kubali, kwa sababu wakati itafika. 2022 ikifika ama 2025 kura ikipigwa, watu watasema kweli huyu mtu alikuwa mnyenyekevu, alikuwa anapigwa na rais wake, alikuwa fanya hivi, lakini alikuwa mtulivu, alikuwa hana maneno. People watakupenda saa hiyo. Lakini kama saa hiyo kusema kweli wewe unapinga serikali ambayo tumekuchagua unaipinga,
utatupeleka wapi ukipata kura? Kwa hivyo my friend, ndugu zangu, hii Kenya natakana tukomboe na tupatie, tuelezane ukweli. Penda mtu vile unataka, lakini wewe mwenyewe hauwezi kukosea mzazi wako, baba yako na mama yako. Rais Uhuru Kenyatta ni amiri mkuu wa jeshi. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya wote wamechagua, na yeye akuna deputy president. Huyu deputy president hata anadharau yeye, akienda upande anaenda upande. That's not good, it's not fair, sio haki kweli. Kwa hivyo ndugu yangu chairman, nimekuachia maneno, mimi nimemaliza. Thank you, Abdullahi. I hope you are still in show. Rubia, time is yours. Abdullahi, you can mute your mic, please. Mute your mic. Thank you very much, Danrai, for this opportunity. First, I would say my sympathies goes to all the youths of this country and the youths that are inside this forum. The reason why I sympathize with us is because the way we reason here, the youths have gone tribal and they have gone to tribal groupings and they enjoy being in those groupings. If you see somebody with a name Yego, I'm not referring to Yego, but I'm just saying somebody with the name Kipkirui, Yego, what you will talk about here is how good the deputy president is. If you see somebody with a name Otieno, what you will talk about here is how good Raila is. If you see somebody in Njuguna, atakwambia all the good things that the president have done. But I'm asking ourselves, just put yourself in this situation. You are in a traveling by water. You are in a ship. And the ship, a lot of people are aboard. And then you have your captain and your deputy and the deputy and other people, other stakeholders. So the ship has started sinking. And now we want a solution because we still need to continue with our journey. But you find out that the captain has a problem in sailing the ship. The captain and the deputy captain are in the cabin crew, and they are controlling together. And when the ship starts sinking, then the deputy captain jumps out of the cabin crew and starts revealing how they have been controlling, or start claiming that he is not part of controlling the ship. That's why the ship is sinking. And we also know the contributions that they have been made inside there. I think I've not gone direct to the point, but you've heard whatever I'm trying to say. What I'm trying to say is this. We have politicians in this country, and right now we have politicians who are tested and those who have not been tested. And those who are tested, we've seen their strength and we've seen what they can do and how much they can achieve. So, for me, I will not argue or I will not reason the way Abdullah is reasoning. I would be very impartial in my reasoning, and I will not affiliate myself to anybody, any politician, but I will only read
the character of, say, the character of President Uhuru Kenyatta, the character of William Ruto, the character of Raila Odinga, the character of all those people you mentioned. So if you look at the individual character and the individual capabilities, and you see what Kenyans want or what can help this country in an individual, then you can talk about that individual, that this so and so can be a good leader. But all the portraits that we have seen, in short, all the portraits that we have seen in the last 8 or 9 years, President Uhuru Kenyatta is going to retire. And I can advise you here, let him retire with his deputy. And we should not talk about Deputy President William Ruto going to fight for any post. Because right now, our ship is sinking. He was part of that. And we should not talk about it. Anybody who is a supporter of William Ruto here, I'm sorry to say that. But when the president retires in 2022, let them go together. We want to do away with this thing of inheriting power or of becoming or of dynasties, or of becoming president because your dad or your grandfather was a president and you are incapable. You cannot deliver for this country. So even the people who are talking about Moi, anything about Moi should not be talked about here. If we are genuine and we are fair to ourselves, we should look at these characters who are tested and have failed, and we should not talk about them. We should talk about fresh bloods or new people who can drive us, not people who have been tested, tried, and have failed. That is being fair to ourselves and to our country and to the coming generations, because we need to deliver this country from the hands of the deep state, from the hands of the dynasties, from the hands. Right now, if you talk about dynasties, Deputy President William Ruto is now a dynasty. We cannot remove him from the dynasty. He is now a dynasty because what he owns is the same as what those other people he is referring to as dynasties owns, because he rides in a chopper. Who inside here can manage to ride in a chopper, a private chopper? You cannot. We cannot manage. No ordinary Kenyan, employed or not employed by the government, can manage to ride in a chopper. All these things we are seeing are just proceeds from corruption deals, from black deals that are done in government. And we as youth, the youth of this country, should see all this and reason and stop the tribal groupings and stop saying our man is this, our man is this, our man is this. I don't care whether Raila becomes president or not, but if we can get somebody who has Kenya at heart, how do you, like when the Jubilee government was coming into power, they said they will create employment. First of all, you would ask yourself, how do you create employment? If you cannot industrialize, you cannot create employment. You cannot create jobs. If your work is to take loans, and let me just say this, that the failure of Jubilee government falls squarely on President Uhuru Kenyatta. That is first. As much as he's trying to move to unite people, anachukua huyu anaenda huku, but he has failed.
that is the fact. It falls squarely on President Uhuru Kenyatta. Again, it also falls on his deputy, William Ruto. If you are not comfortable with an ideology, with the way something is run, the greatest thing to do is to resign and say, I don't like the way President Uhuru Kenyatta, who is my boss, is running the country. So the honorable thing I will do is to step aside and say that I cannot be part of this because I don't like the ideologies and I don't like everything in it. So that is the honorable thing to do. So the failure of Jubilee government. You have Rubia, please. You have like 2 minutes to finalize, please. 2 minutes plus the ones you used to question me. So maybe it is 2 point something. So okay. What I'm saying is this: the youth of this country, and especially the youth who are here and listening to me this night, let us reason and let us not remain in the same problem. Let us deliver this country. Let us revive this country. However much we cannot do it, but we cannot do it directly, but we can do it through being honest and through reasoning, so that we do elect people who can and who are capable. And we have these people in this country. We cannot continue talking about Gideon Moi. We cannot continue talking about those other people. We are not being fair to ourselves. We are not being fair to our children. We are not being fair to our generations, the generations to come. So we've been here and we are still here and we are still suffering. And you've seen, if this economy crumbles, it will crumble with all of us. And it will affect up to our grandchildren, because reviving an economy that has fallen completely is not that easy. So time is up for us to take it up upon ourselves, that let us be candid enough. Don't talk about Abdullah. You know these things. Let us be candid enough. Don't tell us here that now my deputy, my party leader, Gideon Moi. Don't tell us. We don't want to hear those names of Moi, Kenyatta, we don't want to hear those names. We want people who can work for us. We want people who can offer servant leadership, not people who do things the way they want, and even if you try to correct them, they will now try to impose sanctions on you. That is not the right path that we are taking. Let us redirect ourselves. Thank you, Rubia. I have to appreciate. And first, allow me to recognize Tycoon. I've seen here saying that you want to meet Rubia. So Rubia, don't go far. Tycoon is here. Another, I have to recognize Ayaga is here, but sijui shida yake ni nini. Unaingia ukitoka. What's the problem with you, Ayaga? 1 minute. Explain to us what's the problem with you. Thank you very much. Abdullahi, relax. First, allow me, before Ayaga, allow me, I'm chairing this meeting. So once you are in, please mute your mic. Anytime that you want to have information or questions, just hold your hands. I will see an information or question. To me, information or question is allowed. Sawa. So Ayaga, you are telling us 1 minute to explain to us which problem do you have with your internet. I'm in the lakeside city of Kisumu, Europe. In fact, I'm in Europe. And the network downtown. You know, my home and Lake Victoria is about 1 kilometer away. So I had a problem with the network.
Okay, thank you, Yaga. So I can see Abdullah. Abdullah, you have a question or information? Or you can just 2 minutes to react on Rubia. I know you have to want to react on Rubia. Yes, asante sana. Kitu kwanza mimi naambia Rubia, Uhuru Kenyatta is too young to go home. Uhuru Kenyatta bado ni mdogo, hawezi kaenda nyumbani. That is nonsense. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani mimi nasema hivyo? Kwa sababu kama Uhuru Kenyatta angepata deputy president ambaye anafanya naye kazi ili atufanyie sisi wa Kenya kazi mzuri, Uhuru Kenyatta 10 years yake imefika, anafaa kwenda nyumbani. Lakini Uhuru Kenyatta kuna jukumu, na hiyo jukumu ile mtu anafaa kusaidia yeye ni deputy president, na deputy president anaipinga agenda ya president. Sasa kusema kweli, Subira, mimi nakueleza, kusema leo rais akisema anaenda nyumbani na bado kazi yake kuna fitina ndani, kazi yake inadharauliwa na deputy wake, akuwa mzee ama akuwa mwaka ataeleza nini wa Kenya? Kwa hivyo mimi ningeomba kwa agenda yangu Uhuru Kenyatta atafute deputy president ambaye anaweza kufanya naye kazi kwa 5 years ama 10 years ijao, ili Wakenya wajue kwamba hii mtu amefanya kazi ama hakufanya. Kwa hivyo kusema kweli sahi, wewe kwa mfano kama unafanya kazi pale ofisi, kama unafanya ofisi pale, hawezi kudharau mdosi wako, hawezi kudharau tajiri yako, kwa sababu ukidharau tajiri yako, wewe lazima utawacha ile kazi utaenda nyumbani. Kwa sababu tajiri kazi yake mkwajiri anataka faida, anataka ile kwa mfano kama ni company, anataka ile kampuni yake ionekane. Lakini kampuni ya Uhuru Kenyatta sasa imeanguka. Kwa sababu gani? Mfanyakazi wake ambaye amemajiri, ambaye amemfanya yeye headmaster ama prefect, ameharibu ile kazi yake. Badala afanye ile kazi yake anafanya kampeni, na kampeni bado iko mbali. Kwa hivyo mimi sioni kama, mimi naona Robert, wewe ni mtu ambaye unafahamu kweli, kusema kweli umesema deputy na Ruto Uhuru waende pamoja. Sasa Uhuru aende wapi na hajamaliza kazi yake? Nataka tuvie. Kwa hivyo wacha afanye kazi yake, apate deputy nyingine, labda apate wewe deputy yake, ndio umfanyie kazi mzuri, ndio ataweze jina. Baada ya kutengeneza jina, tunamwambia tafadhali enda. Yeye mwenyewe hatuwezi kaambia enda, yeye mwenyewe sasa ndio atatupiga saluti, anasema Kenya nimewafanyia kitu fulani, wacha niende nyumbani. Lakini kwa mimi, maoni yangu, huyu hawezi kaenda pale, lazima atutawale sisi maka 10 mingine afanye kazi. Rubia, hold on. Order, you're out of order, Rubia. You're out of order. Abdullah, mute your mic. Rubia, I can see you want to react. But I want just to give you 1 minute before I give Jay Marcus to put his point. Thank you for that 1 minute. But I would like to inform Abdullah. First of all, it's regrettable what he's saying, because in 2013, Uhuru Kenyatta ran for presidency, which apparently won, and he knew that he can only go for 2 terms. If you want to tell us here he's young to retire, he would have waited for 2022 to run for presidency, not in 2013. He knew very well he had to go. The maximum he can go is 2 terms. So history ya kusema ati Uhuru Kenyatta is too young to retire. If he has to retire, I can see some problem with the Rubia network. If you have any question or information to Rubia, 1 minute if you have, just carry up your hand, I see. And if not, no, I'm not going to give you Abdullah. You have react on that. Another person from you. Question. I'm continuing, please. I think there is a network problem. So, if you wanted to become that I've said, sasa usituambie hapa at is still too young to retire. If you wanted to get old in the presidency, you ought to have waited for 2027 to become president, and then after 2027, I think he will be around 60 something or 70 something years. So that is very wrong. And for you to blame deputy
President William Ruto is wrong. The president is in charge, and he has confirmed that I'm in charge of what we are doing in this country. I'm in charge of the government. He said that himself, and we also know, as per the constitution, the president is in charge of this country, not the deputy. The deputy have liaison powers that are given to him, that he can only be assigned a duty by the president. So don't tell us, in fact, you are reasoning badly. You should not reason like that as a young Kenyan. It's very harmful for you. Rubia, thank you. Mute your mic. Tycoon has some problem. Okay, Ayaga, you have a question or information? Unmute your mic, Ayaga. Ayaga, Yes, do you have a question or information? Information. 1 minute information. Thank you very much. My friend Abdullahi, who is my party colleague, we are both in Kano. So, my friend, the problem he has is just reasoning like people like Atuoli and brothers of this world. You know, Kanu is an old party, but we should not reason like the party itself. As youth, we should have a independent-minded. By Abdullahi telling us that Uhuru is too young to Obama. How many years is Obama? I'm unable to hear you. Let me restart. I don't know what is wrong. Restart, yeah. How many years is Obama? Obama is, I think, is even younger than Uhuru. He did his 2 terms. He went to rest. This Africanization of somebody dying in power is what has cost Kenya. If Nyerere served for 10, and that nature is in Tanzania even up to date, and even that's why they even have a woman president. In Kenya, if you say we can have a Martha Karua as a president, some people will say it cannot happen, because we still believe a president who has served 10 years is too young to retire. My friend, you are too young to reason like Atuoli. You are too young, very young to reason like Atuoli. Atuoli is an outdated person who can reason like the way he thinks. As a young man, and from the party I support, deceased. My friend deceased from that thinking. If you want Gideon, so if you tell us Uhuru is too young to retire, why are you campaigning for Gideon? Why are you what are you supporting Gideon for? What do you want Gideon to be? Or you just want Gideon to be there as long as Uhuru is president? Let us stop lying to each other here. Let us stop lying to each other here. Thank you, Ayaga, for support. Thank you, Ayaga, for supporting my youth for youth. Thank you so much. Ayaga, Abdullah, can you mute your mic? Ayaga, thank you for 1 minute. The last reaction, then J. Marcus, you're not going to react. You're going to give your points. Through your points, you're going to react on what you have heard from my fellow colleagues. So, Gideon, 1 minute, please. Then we continue with the discussion. Gideon? That's right. You see what you said before, Gideon. You said that J. Marcus should contribute before me. So, out of respect, please, may you let J. Marcus contribute, then I will contribute after him. Thank you, Gideon. It's a bit mature, and I like it. J. Marcus, you're going to contribute. After J. Marcus, we are going to have Ayaga points. Then we can react from those two. Okay. Thank you so much, Mr. Chair and the moderator of the day. It is my humble acceptance of this chance to make my contribution. Now, I've seen several speakers talk here, and first of all, I want to express my sadness. I've been saddened by some of the comments here I'm seeing
African youth, intelligent, as I can see, read from these faces. We are young men who are intelligent, and another thing is that I'm not seeing. I'm not. Unmute your mic. Okay, all right. Another thing is that I cannot see any lady in the house, so I don't know. But we have to remember from what Isadora Sankara say that there can be no revolution without women. Women are always chanting the horns of revolution and the tunes of revolution. One thing is that the debate of today talks about the deputy crying loudly that he has been sidelined and that he has been mistreated, and he will never like his deputy to be mistreated just like he has. But we have to remember that this same deputy, there's no way. On my own perspective, I think it was very wrong, and it is wrong still. If you have a deputy, deputy president who declares his interest for a next term when he's boss, and our constitution does not provide it does not define a deputy president as a side boss to the president, but it gives more. We have to remember that first of all. Another thing is that this deputy president, and with all due respect, there have been a lot of scandal involving his office. If you are going to elect a president, actually, if you want our nation to progress, then we can't have somebody who is so scandalous. It is going to be death because our nation is already at the brink of we are nearly sinking. We don't want to be having a deputy president who is associated with the land grabbing, mistreatment of widows. We don't want such a deputy president. We don't want a deputy president whose prime office is declared has been declared as a crime scene. We don't want this thing, because either way, show me your friends and I'll tell you who you are. We don't want such things. So I don't see anything. And by the constitution, the deputy is supposed to be deputizing the president. And as the constitution rightfully places it, he may be appointed, for several duties. So I don't see where it is wrong if the president himself doesn't appoint him to represent him, because it is written in the constitution that he may. So he can either decide to or not. It is in the constitution, and there's nothing wrong with that. I want us Kenyans to understand that. And then Abdul anasema kwamba jamaa President Uhuru Kenyatta is very young for retirement. I beg to disagree with your sentiments, because as Rupia rightfully placed it, President Obama in the United States retired at the age of 55. Right now, as today, as we are talking, by the way, President Uhuru Kenyatta is 59. Inamaanisha kwamba next year jamaa anaenda ku clock 60. We are going to run Kenya needs fresh ideas. Land of the Blacks, Africa need fresh ideas. There was one key mistake that happened in this nation, and we are the youth to correct it. It saddens me to hear people still beating the drums, tribal drums that were beaten, that were so beaten during the independence up to date. I am saddened. And I know that the land of the Blacks, our ancestors, where they are, the men who fought so strongly for this land, are not happy. We talk about tribalism. This was something that was to be alienated during our independence. 60 years down the line, we still have it. We had fathers, we do call them fathers of the nation, but this land, if you go to the land of Nyerere, that is Tanzania, they associate themselves with a fatherly figure. They have a mission, a vision to always fight about. What do we have? This British territorial boundary. I don't call this a nation. We are a British territorial boundary represented by some leaders who are representing. There's nothing wrong. There's no difference between the colonial council, the colonial British council, with whatever we have right now as a government. We should think about it. And we are young. We are giving birth to young children. If we are going to make progress in this nation, then we should think about changing the narrative. We have to change. We have to retell our story.
Because if you're going to talk about, okay, I'm a Luo, yes, I'm a Luo. I am a Luo coming from Luo Nyanza, but at the same time, nimekulia Mombasa, same time, nimekulia some partly Tanzania. I don't get it. Sote ni wa Africa, and I don't get it. The political roots that were formulated in this nation are wrong. And if I see people still talking about Raila, sijui Ruto, these are people, especially Ruto, should be in jail for so gross misconduct of the constitution and mismanagement of funds. There are somebody who should be in jail. Okay, and when you talk about these political parties in Kenya here, a political party should be having ideologies. Nyerere alituambia vizuri kabisa na akasema na akasisitiza kwamba kuna watu ambao ni wanasiasa, lakini wale wanasiasa ikifika nyakati za uchaguzi, utawaona wanaenda kutoka chama hichi na kwenda chama hichi. Wakati mwingine wanaweza wakatumia makabila, wakati mwingine wanaweza wakatumia dini. Na waombeni kabisa na wasihi wa Kenya wenzangu kwamba tujiondoe katika hili janga, because it is a big disease and it is engulfing this nation, and the way I'm seeing things here, it seems like we don't have hopes for the land of the blacks, the land of the gods, and it is only we who can have that hope. If we are not going to have political ideologies, then I think that we are not going to succeed. And Ruto should cease. He should stop from crying aloud that somebody is sidelining. The constitution, there's no constitution provision according to the office of the deputy president that has been sidelined from this man. There's none of them. Okay? Hawa watu wote kama tungekuwa tunafikiria the way mimi nafikiria na kwamba tuunde system mpya, because we are the majority. If we are about 70 something percent of this population, why should we not change it? What is so different from the Mali youth? What is so different from the Sudanese youth? What is so different? That what makes those same blacks like us who have changed their system? Okay, we should change the narrative, and it is upon us to change it. Thank you so much, Mr. Chair. I would just give you back the mantle and answer any queries and responses that somebody might be having. Thanks. Okay, thank you, Marcus. I think I'm next. Who has a reaction? Of course, I'm next. So, Who has a reaction? My friend JJ Marcus. Who has a reaction? I have a contribution. Ayaga, proceed. Thank you very much. Ndugu yangu, Kiswahili chako tamu sana na umetueleza maneno mazuri sana. Hata nami nimezaliwa kule Mombasa kama wewe. So siasa ya Tanzania na ya Kenya ni tofauti sana kutoka kitambo. Kutueleza maneno ya Nyerere ni tofauti sana. Hata mimi nilitaja Nyerere si kwa ubaya, lakini sometimes you have to refer to some leaders. Siasa ya Tanzania ni ujamaa. Ujamaa ni kama communists. Sisi ni capitalists. Ndio maana saa zingine unaona sisi tunaongea ukabila sana, kwa sababu Kenya, wakati Kenya ilikuwa inapata uhuru, we were about 42 nations forming one nation. Tanzania ilikuwa serikali tatu. Serikali tatu, kwanza ilikuwa the Republic of Tanganyika, the Republic of Zanzibar, and the United Republic of Tanzania. So they don't have much problems like what we face in Kenya. In Kenya, we face like a 42 republic kind of a system. That's why
tulikataa ile majimbo serikali ya majimbo, the federalism, because that federalism bado ingeleta shida hapa Kenya, na tukaenda kwa ile serikali ya mseto, county government. So county government represented the idea of Kenyans at the beginning, because at the beginning we had like a 42 republic kind of government where you have to unite the 42 tribes together. In Tanzania, the tribes was not the issue. The issue was like the main two government, the Republic of Zanzibar, the Republic of Tanganyika, and then the one that unite them called the United Republic of Tanzania. So giving a scenario of Tanzania side with us is a bit unfortunate. May I contribute now? Okay, thank Mr. you. Chair, Thank can I you, react to Ayaga. that? Thank you, Ayaga. Yes, Marcos. Bwana Chair. Yes, Marcos. Okay, so I just want to react to Ayaga. Okay, first of all, I was not in comparison, okay, between Tanzania and Kenya. I just referenced Nyerere being one of the ranging minds in the land of Al-Keblan, that is Africa. Another thing, Ayaga, you should understand that Tanzania has many tribes than us. We only have 42. They have 150 something tribes, okay? And Tanzania having three governments, that is not true. Tanzania has two governments, okay? They have two governments. That is the federal state and the two interstate, okay? So the federal state has some duties to fulfill, and then the Zanzibar and the Tanganyika has some duties to fill. What I was simply meant is that we are the youths, as the saying goes, that the youths are the future of tomorrow. We can either change this narrative or decide to stick with the mistakes that were made at independence, because there was a chance for everybody to get united. And I want to remind you that by the time before anybody became president or before anybody became prime minister, okay, that is everything was left to the British. I want to remind you that nobody ever beat the drums of tribalism in this nation until when somebody became president, until somebody was installed as a president. And that is when we started getting mistakes. In fact, there were no problems until few assassination attempts started, okay? Assassination and all there. There was no problem. People were staying freely. We didn't have 42 sub-stripes that were saying that nations, that was not there. People were viewing the struggle for independence of this nation before the British Council held it to the Kenyan Black Councils. There was nothing like tribalism. So I was just saying that I was not comparing, because I know that we didn't have that social building, but we had an economic empowerment that was opposed to the Tanzanians. But we as the youth, it is upon us to actually change the narrative from the mistakes that were made by our forefathers. And we have to accept that there was a mistake that was done. For us to accept that was a mistake, we don't have... Marcus. Yes. The problem we have in Kenya. May I continue? May I continue? I speak. Oh, okay, continue. You see, Marcus and Ayaka. You have a very good. You have a very good point. Your point is very. But it is not. But it is not. We all agree to that. Like we are all Africans. Tafadhali Gideon zima mic. Marcus needs Unasikia to hiyo mute your mic. hiyo echo. Hello. Yes, Ayaga. Please speak
Who is speaking? Gideon is speaking and Marcus' mic is not mute. That's what is bringing the echo. Gideon ameweka mic on. Excuse me, guys. Can you hear me? Hello. Clinton, we can hear you. Continue. Okay. So I've just left you for 1 minute na umesikia hiyo kelele yote. So kama hakuna order, hatutapatana. So ndio huyo amefungua mic tena. Hata sijasema kitu nilikuwa nataka kusema na kuna echo already. So it's either tukuwe na order ama tuende kwa next person. So Marcus na Ayaga mlikuwa mna argue. Have you reached a conclusion? Ayaga amekujibu ama umemjibu mkaridhika? We go to the next person mwenye ako na swali. Bado juu huyu ndugu yangu Marcus aelewi Okay. Relax. Tatizo tunayo Kenya ni tofauti na ile iko Tanzania. We were colonized by British throughout, Ayaga, and the British use the divide and rule. 1 minute, excuse me, Ayaga. Uh-huh. Ayaga, nimekuuliza swali, umeridhika ni yes au no? Lakini we umeingilia historia unaelezea from the colonial period. No. So relax tu, tunarudi kwako. Gideon, uko na point kwa Marcus ama uko na issue yako unataka kusema? No, I have some points here that I would like to highlight. Yeah. So we were reacting to Marcus. So yeah, let us finish with Marcus. All these points are towards his contribution. Yeah, you have to ask him questions. Like we have all the whole night, or someone wants to sleep or something. Okay. So Gideon, talk to Marcus in 3 minutes. In 3 minutes, right? Okay, for me, when we start from, let's start it from bottom up. In Africa, they came and they conquered us. That the ones who defined we should be from primary to secondary to university. And I'm very sure you, Marcus, you followed the 844. Why did you follow 844? Because you thought it was good for you. Nobody forced you to do that. So you okay, I'm also a son of Al-Kebulan. I'm an African. You see? And then, why do we have to follow these things? Because we are living in a system whereby we have to adopt all these issues. Then we have to squeeze them to ourselves, like you adopt this A and B and C, and you put them into a tunnel to a place that it fits you as an individual. Understand? Like right now, right now I'm talking like I am speaking from the angle whereby the point of discussion has been dismissed and we are going to a different subject matter. Right now, the current world right now, it is being managed by the monetary trade is being managed by money, the dollars. The other thing is being managed by cryptocurrency, you understand? And then there is NFT and all that. So, if you want to be successful as an individual, as a young person, as who you are, what is it that you want to invest in? And then there's also the gold, the diamond. All those are not monetary values. Those ones are assets. Let's not involve them in this discussion.
just want to involve the monetary values, because these are things that have been set upon by us as youths. Because I'm very sure in the next 20 to 30 years, 90% of us we want to be using money, we'll be using another currency, believe me or not. So what is it? What is you as a Rio, as Tycoon, as Demarcus, as Clinton, as Bernard, as Abdaya, as Ayaga? What is it that you want? What is it that you want to be in the next 10 years? You see, I think that is the discussion that we are in right now. Let me just give you a brief story. The company I work for, the Marcus knows about the company, Stuart knows about the company, who else knows? No, he doesn't. The other people don't know. So in the company that I work for, one of the directors, who is the daughter to the original director, she invested in cryptocurrency. She invested in bitcoins in 8 years ago. That is, I think, 2000 what, and 8 or something. It was 65,000 shillings. Right now it's around $1.5 per Bitcoin. So it's big, my friends. So if you want to go to the monetary way, if you want to empower ourselves financially, then that is my advice, my friends. Let us not look up to what am I going to achieve the following day, because I'm sure in those of us who stay in Nairobi, 70% of us are side hustles, Yama, sindio? Because we have side hustles here, huyu ako na sijui ya mtumba huko, ako na sijui huko. We don't depend on employment to sustain us towards the end of the year. Employment will just go there. But then, what does you as a youth? What do you want to attain as a youth? What do you want to attain as Bernard? What do you want to attain as Abdullah? Abdullah is a very good friend of mine, by the way. This guy is one of the guys that he's a very good supporter of Gideon Moi. And then I'm a very good supporter of Raila Odinga. So we close. But then we've never been in a business forum. But I think the conversation went through, then it changed to a business forum. So let's discuss business. Let's discuss how we can empower ourselves as youth. Let's discuss how we can make Abdullah MCA. He is from Northeastern of Turkana or wherever he's from, or if he's in Isili, because a lot of Northeasterners live there, or even in our area in South B. There are a lot of Northeasterners here. So let's discuss those. Excuse me, Gideon. So Gideon, your time is up. Yeah, my time is up. It's okay. So I think, Marcus, do you have something to say to Gideon? Maybe he was addressing you. In 30 seconds, please. Because maybe he's asked you a question. Thank you, Gideon. Thank you, Mr. Chair, for the chance. Now, Bwana Moderator, I don't know whether we are deviating from the original point of discussion, but I'm thinking that we are running from the political and the social part of the debate and going to the economic empowerment part of the debate. I would I would wish if you clarified if we are going that direction, so that we know that the debate has shifted from that. Apart from that, I would like to tell Gideon that there's social development, okay, of a people, and then there's individual development. Social development is where we are trying to bring the citizen of goodwill, you know, a citizen who takes active participation
in the roles of the society. And then we have an individual development where you are as an individual, you have your goal set, and then you say that from this year to this year I want to achieve this. So that is what we are. But I don't believe that economic part was the economic activities and all that, empowerment, entrepreneurship. SMEs was something that we were discussing today. So maybe Mr. Chairman and moderator, you might just enlighten me on that. So, members, as you can see, the topic today was about Ruto's interview, the one that took place at Citizen TV yesterday. And Gideon was talking. You heard me. I started interrupting Gideon from minute 2 up to the 10th minute, and he could not give me an ear. So let's not go out of the topic. Let's discuss this for now. Hii show ikiisha huko mwisho, huwa tunabaki kama watu 5 ama watu 6 hivi. We always talk about those small businesses. What are we doing to earn a living? Unasaidia mwenzako kimawazo. Lakini kwa sasa let's stick to the topic of discussion. I think Bernard Thank you, Ayaga Mr. Chair. and so many Thank other you. people here Let's now stick to the the point problem, of discussion, right? excuse me, Gideon. The problem with you, I'm trying to say something before I even finish. Your mic is already on. So you took your 10 minutes to talk about those other things. No, I wanted to clarify that people should not go outside the point of order. That's what you are clarifying in 10 minutes. I was clarifying in 10 minutes. Okay. So you've had your time, and itabidi Someone can take over. Yeah. Yes. Yes. So Ariwo, maybe you have something to say in 4 minutes. Yeah, I already did my contribution quite earlier, but then I was on the way heading home because I just came from work. But I also, Mr. Chair, thank you so much again for the opportunity again to contribute. I'll just stick to the topic of which is the debate about the Ruto's interview yesterday. I was able to follow it, and you could see it gave us an insight of what is happening currently in our country, the type of political nature we are in conjunction with what we are going through, this pandemic, and all those things taken into consideration. But from the perspective of William Ruto, he himself, in my opinion, I would say he had to answer those questions according to the situation that he felt, or of even some of us, we know what he's going through. I mean, this guy has been sidelined from the government that he himself helped build. He has been taken like as an outsider. And you remember there was a time hata president mwenyewe alikuwa anasema huyo mtu wa kutangatanga mkimwona hapa mwambie atengeneza hii barabara ama afanye hii na kile. But earlier on, going back to 2015, people like wakina Atuoli, they were ranting and saying that this guy will not be there in 2022. They will do anything possible to make sure that he does not see the light of the day, even as a candidate. But I remember one day, Atuoli was in JKL interview with Jeff Koinange, and Koinange asked him, why is it that you rant so much like this about William Ruto? What is it that you have against this man? Is it personal, or what is it that makes you feel like he's not the right person? What did Atuoli say? Atuoli alijibu akasema, unajua Ruto asahuingi, si mtu wa kusahau. Which means yes, si mtu wa kusamea mtu. Sasa hapo mimi nilijua kuna kitu inaendelea kati ya hawa politicians. Maybe sometimes back, whatever we know, or maybe something that we don't know, but I felt like there's fear. Kuna fear hapa ndani, kuna fear, kuna watu fulani wanaogopa huyu jamaa akiingia atatufanyia hivi, atatufanyia vile. Lakini it could be possible it's just fear, it could just be possible it's just fear. But I don't think if some of the political leaders or some of the people who God has given them opportunity to lead us or even serve us can take that opportunity and squander it under little
things that doesn't really even make sense for us. For us, what we need as youths, it is clear. All of us here in this discussion, we are youth. I can see maybe not one of us is at 50. All of us we are around 40, 30s or 20s. Kuna kitu sisi wote tunataka hapa, lakini hatupati kwa hao viongozi ambao wako. Maybe it's high time to start looking for another alternative. Tutafute ni mtu mgani anaweza kuwasilisha yale maazimio yetu, whatever we want to see changed in that country, whether it's the rule of law or the policy, the right policy for development, taking care of the social demography of the Kenyan citizens, giving them an opportunity for them to feel at home, but also enjoy their country, to give them a place where they can earn a living in a modest way. Lakini whatever we are going through, hizi politics ambazo zinaendelea, for me on my side, kulingana na hiyo interview, Ruto said, alijibu tu hata kama ingekuwa mimi ningejibu namna hiyo, because it is true amekuwa sideline. Kazi yake ilichukuliwa ikapatiwa kina Matiang'i ama akina nani wale ndio anafanya hiyo kazi. Sasa yeye atafanya namna gani? Kama president mwenyewe amtaki, si amtoe tu kabisa, badala kukatakata kumclip the wings. Instead of clipping him the wings, mtoe tu kabisa, peleka impeachment, rusha yeye nje, alafu tujue sasa ni yeye na handshake wanaendelea na serikali, kuliko kufanya vitu alafu kumweka in a way that he looks like is the outsider in his own government. Alafu kuna ile swali mtu anasema Ruto ni mwizi ama yeye ni mtu mbaya, he does not deserve to be in the current, the next government that we are going to form. Kwani ni mtu mgani katika hii serikali msafi? I mean, kwani hatujui hawa wananchi? Do we honestly want to say that we don't know these guys? Hatujui Raila Odinga, hatujui Uhuru Kenyatta, we don't know what his father did, honestly. Yeah. Watu tunajua rekodi zao, tunajua mahali wametoka na siasa zao, siasa ambazo wamekuwa wakicheza. Ukichukua hata mfano huko Kibira, tunajua nani alikuwa huko mbunge for many years. Angalia vile Ken Okoth alikuja akaanza kufanya maneno huko. Chuki zikaanza tu, barua maneno kutoka huko kwenda huko. Wakati ambapo mtu fulani alikuwa anataka mtoto wake ndiye achukue hiyo kiti. Lakini Mungu pia akaona na mambo ikaenda vile ilikuwa. Ken Okoth alichukua, bahati mbaya kifo ilichukua huyo mtu. But he could have done something. Alikuwa na trajectory where he wanted to take Kibira. Na sisi wenyewe tunajua tu viongozi wagani wazuri who can serve us, lakini tumekubali kudanganywa na wanasiasa, tumekubali kucheza siasa za kikabila. Wengine wanasema hata ati siasa ya ukabila ndio siasa yetu. No, it's not like that. Si siasa ya ukabila. Siasa ni siasa ya economy. Siasa mzuri ni ya economy, kukuona kwamba itakuweka katika mahali mzuri, wewe uendelee na kazi yako, ukuwe na mahali penye unaweza kuita nyumbani, you can live freely, move freely in your own country. Yeah. So my plea to all of us in this conversation, and many of us outside there, we have an opportunity. We have a perfect opportunity to make sure that where we want to take this country, or the next leaders that are going to come, let us make the best decision or make the right decision. Tusikiza watu nani ako na sera gani atatusaidia kwenda mbele. Otherwise tukibaguana ama tucheze hizi siasa za ubinafsi ama za conmanship, inaweza kutupeleka mahali pabaya sana. Already we are in a very dark place. Very dark place. Kuna ma countries zimekuwa hit with the COVID. There are some countries that have been hit with economical disturbances. But us, inatuuma sana. Kenyans are hurting. People don't have jobs. The little livelihood that people walikuwa na hata kama ni kinyozi ama nini. Hakuna kazi. Kinyozi ama nini. Hakuna kazi. Na the same government inasema pesa zinaibua huku left, right and center, and nobody is coming into the rescue. Unaweka watu kwa curfew, you don't even give them a tokenism or a package. Ukienda Rwanda, the guy is going around giving food, distributing however little it is to people, at least to give them a sense of livelihood. Lakini hapa kwetu, what is happening? Nothing. Ni siasa tu. Unaweka COVID na siasa zinaendelea, watu wanafanya siasa siku na mchana. It's not helping us. So Ruto anaweza kuwa alijibu vile alijibu kulingana na vile kwa ile hali ambayo ako nayo, lakini mimi naamini, I strongly believe, sisi wote tunajua that guy has been subjected. Haiko kwa hiyo serikali since 2 years ama 3 years. Amekuwa nje. Tangu handshake ilikuja ikamdhalilisha yeye. Yeye ndiye amekuwa akilipwa the pain of that handshake. Kama hiyo handshake ilikuwa ni nzuri ya kuleta Wakenya wote pamoja, basi simlete hata yeye pia akwe ndani, kuliko kusema ati yeye anaipinga. Yeye apinge, yeye anaongea vile anaongea, manake haoni mahali anaitwa anapatiwa nafasi na yeye pia contribute. He doesn't see it. But the moment he sees there's an opportunity for him to make his contribution, I don't think that guy will be talking the way he's talking. So it's only that
hiyo handshake iko na trickery. Kuna some quarters are saying, hata Raila mwenyewe anasema politics is all about interest. Yeye hakwenda tu kwa handshake because atanapenda Kenya sana ikuwe na amani. Lazima kuna kitu pia huyo Uhuru alimpatia yenye sisi hatukuona. Thank you Ariwo. Okay. Thank you Ariwo. So guys, there are some things that we need to understand. For instance, we all accept that this is a Jubilee government. Jubilee was formed by bringing two major parties, that is TNA and URP. The party leaders were His Excellency the President and DP respectively. So hao watu walikuja pamoja wakaunda Jubilee, na serikali tawala kwa sasa ni Jubilee, na tumeona what is happening to William Ruto. Even before he said all that he said yesterday, tulikuwa tumeonelea kitambo, since 2018, how he's been treated. Na hata kama hatumuungi mkono, we have eyes to see. And maybe after seeing something, we digest it into our own brains. So we may disagree with whatever the DP said yesterday, but in real sense, tunaona vizuri yenyewe, huyu jamaa kuna venye amekaliwa. Nilikuwa nasema kuna time Ruto alizungumzia handshake. Akasema ni wanaume wamejikusanya kumpangia njama. Enyewe mimi kama mfuasi wa ODM wakati huo niliona kwamba ni ukweli. Niliona Ruto anasema uongo, lakini kwa sasa nimeona ni ukweli. Alafu pia watu wanasema eti Ruto anafanya kazi ya opposition. Yes, you can be deputy president, but you cannot agree with everything that the government is doing. You can also have your own opinion. Si eti ukisha kuwa deputy president, hata ukiambiwa sijui fanya kitu mbaya lazima ufanye juu you are part and parcel of that government. Ruto ni mtu ako na akili, anatukumbusha kila siku kwamba ako na akili zake zote, hanywi pombe, sijui mara avuti nini. So he's okay the way anasema, lakini a man should always have his own principles. So raise principles zake. It's either wale wa jamaa wamsikize ama waendelee kumtenga wanavyomfanyia sasa hivi. Youth in this forum always blames Ruto when it comes to stadium. Nataka niwaambie hivi. Interject? Just wait I finish my point. Or I'll make you wait by muting. Just give me time. So akisema atatujengea stadium, walikuwa na Uhuru Kenyatta, ilikuwa kwa manifesto yao ya kucampaign. Uhuru was busy smiling. Ruto akitoa promises, Uhuru was there. Stadium is very costly. Hata kuna England, kuna team inaitwa Chelsea, inachezea rented stadium with all the wealth that they have. Stadium is very expensive to put up one. Hata county governments wamejaribu, wanaanzisha alafu wanaachia hapo katikati. Si katikati, wanaachia hapo kwa foundation juu, very expensive. So this thing Ruto hakuwa anaifanya na pesa zake. It was an idea, angepeleka pale inaitwa cabinet, wa approve your budget na stadium ijengwe. So why are we blaming him? Tunaona ametengwa, lakini all the blame games tunabeba na tunapeleka Karen kwa mlango ya DP. Mtu amesema hapa DP should resign just like Jaramogi Oginga did. From a layman's point of view, William si Jaramogi. William pia ni DP, Jaramogi alikuwa vice president. Na vice president Jaramogi alipendwa na Kenyatta mpaka ile time alileta vita Kisumu, ndipo advisors wa Kenyatta wakamwambia what we gonna do, Clinton, if you don't know history, my friend, we are tired with rumors, yeah? Okay, so what they did, they never sent away Jaramogi immediately. They came up with the mechanism of making vice presidents from each and every province to render the office of Jaramogi useless. Venye sahi wamefanyia tu William, kuchukua functions zake, zingine kupea Kinywa, zingine kupeleka huko kwa Matiang'i na Kibicho. Ndio Ruto aone, sina functions, let me resign.
So hiyo tactic wanajaribu kutumia ilishatumika kitambo na Ruto aliona kitambo, ndio maana ametulia. My last issue ni kwamba yes, aliongea venye aliongea jana. There are positives we can pick from the statements he made. There are negatives we can pick as well. But the fact still remains that William is the deputy president that we have, whom we elected. And he's gonna serve us, maybe akikufa before 2022. Lakini kama atakuwa angali hai, atatuserve mpaka hii time bendera ya uhuru ya uongozi itakapokuwa inashushwa 2022 September, huyo next president akichukua. So having said that, let me divert your attention elsewhere. I want us to be frank. Let us just be frank. There is a point that Abdul, we refer to him as our one and only dynasty, amekuwa akiongelea. Nataka tuiongelee kama youths kwamba Uhuru Kenyatta anafaa kuongezewa miaka miwili, moja ya corona, sijui moja ya kutengeza IEBC, moja Abdul, ingine ni ya kufanya nini? Mwaka moja ya corona, moja ya kutengeneza IEBC, moja ya hebu ziseme Abdul. My friend, before you go to Abdullah, I think you should give Tycoon some time to speak. Wait, we are coming there, man. So Abdullah, what was it? Rais Man, if you're not apate talking, debate, mute your microphone. rais apate debate moja mzuri ambaye anaweza kufanya nao kazi ili aweze kumaliza kazi yake. Ndio mimi nasema rais hata bado yeye hatujaona kama yeye ni president, kwa sababu bado kuna vurugu, kuna mtu ambaye anaisumbua yeye. Ndio mimi naambia tumuongezee muda ndio apate debate nyingine mzuri afanye kazi. Sasa hii muda tutamuongezea kwa through elections ama apewe tu venye yule wa Somalia amepewa? Through election. Unajua kwa sasa first mimi nataka Clinton kumaliza hapo unipatie mimi niongee. Kwa hivyo mimi nasema debate, kwa mfano mimi nasema Rais Uhuru Kenyatta too young to retire. Ikisema hivyo Ole Kitambei, mute your microphone. Unatupigia kelele bana. Ikisema hivyo kinaayaga na marafiki zangu ambaye ni wakanu walikuwa wanafikiria kama mimi bado nimehama kwa Gideon Moi. Hapana. Nikisema Uhuru to retire, it means yeye ndio baba ya system na ile serikali ambayo utajengwa yeye ndio atashikilia, atasukuma. Watu wafahamu. Unajua kuna difference. Lakini Uhuru Kenyatta akiretire, automatic William Ruto atakuwa president. Na sasa hapo ndio Kenya itakuwa na shida. Hiyo ndio maoni yangu, nilikuwa nasema hivyo. Lakini mimi nataka Clinton akamaliza unipatie maneno niongee. Okay, we are getting to you. Tycoon, say something in 3 minutes. Yes, my brothers. I've been long waiting, despite challenges here and there. But I've had a number of issues over there. And one, this issue of Uhuru Kenyatta given some more time to serve as the president of the Republic of Kenya, it is inappropriate as far as the constitution is concerned. We know definitely if you are running for a political seat, it was 2-term period to serve, and Uhuru Kenyatta did not say this is not enough for him. He knew definitely that only 2 terms, that is 10 years, it will be enough for him to do a number of projects. In fact, let's not even consider this issue of COVID-19, the time that it has affected almost everything in the country, but it has not affected Uhuru Kenyatta from serving the Kenyans. Number one, there is this issue of COVID millionaires. In the first place, you see, Uhuru Kenyatta missed, despite sidelining the deputy president,
he messed by awarding tenders to some guys who did not even few minutes the Jackma donations from the airport to Kemsa Kodown. Those things were not there. You see, Uhuru should be more concerned about that. In fact, this is the only worst president that we have ever elected in this country. We are talking of some few things here and there. The key thing that we are talking about is the constitutional deputy president. Once you talk of the deputy president to resign, this is not an easy thing because he is an elected deputy president. He is not awarded. He is not a vice president. You see, he is not a vice president. He's unlike Jaramogi Oginga Odinga. And at the same time, Jaramogi Oginga Odinga made blunders by quitting the government. So far, if William Ruto is determined to become the next president, he has to persevere. He has to stay there, to stay put. And after all, the president cannot do anything to him to remove from office as far as the constitution is adhered to. Number 3, my brothers, whatever he said recently, I knew, and I went through the whole footage. I was watching him. I know he was a bit of angered by what Uhuru has been doing to him, and it is 11th hour. It is the time to make decision for this country, and he assured us a way that he will be running through, possibly through UDA. I told you last time that as we speak, the coalitions have had Bernard over there, Abdullahi over there, of which Abdullahi, if given a chance, William Ruto to face your party leader, that is Gideon Moi. By 3 o'clock, I think Gideon Moi will be already in Baringo or Kabarak, his father's background, you see. And the only competitor who is possible, if they will not combine forces, is Raila Odinga, the only candidate to face William Ruto. Otherwise, all those the Hoka what the Kenya moja inaitwanga nini, all sort of things, that is useless, especially as far as the Kenyan politics arithmetic. What we know, Raila Odinga has a weight, deputy president has a weight, unless if today William Ruto packs Raila Odinga, definitely that will be just a walk on the park. There is no competitor at all. If William Ruto is packed by Raila Odinga, it will be the same thing. And those are possible avenues. Let's not even run away from. And even me, being wherever I can be, I'm quite satisfied with whoever will be the flag bearer, if the two will come together. And I know it is more possible because of one, they serve the same way. They have one thing in common. William Ruto, Raila Odinga, they are facing the so-called deep state. I know, anyway, as far as I'm concerned with politics of this country, the deep state cannot make a lot of things. Abdullahi, you are here. The deep state will not create votes, even more than 1 million. If today Gideon Moi will not garner even 2 million, where will he win? And even if you give him Wachia, Karisa, wherever, in Rift Valley, it's the deputy president. He cannot even command his word in Kabarak or Kabatonjo. Let me give you that as a factor, Abdullahi. So let's discuss other things. These politics of this country starts with your backyard. Gideon Moi, whom you are talking about, he doesn't command his own backyard. So let's not discuss about Gideon Moi. Let's discuss of Raila Odinga and William Ruto. And whoever can win, I'm also satisfied. As far as Uhuru Kenyatta is going into parking, I know Uhuru Kenyatta has messed this country a lot. There are several number of things that maybe he has done secretly, despite saying that, my brother, mute that, let me finish. I know you are becoming impatient with me.
but I've long waited as well. I've heard you guys, I've heard your own opinions, and I've not hijacked your discussions. I've been very, very patient. So what I can talk about is that, you know, the so-called Boma Yangu that is also has come in the waiting. You know, this 253 billion, which we have acquired from IMF. You know where it is going, who owns Kenya Power, who owns KBC, that is Kenya Pipeline Corporation. That is where the money is directed to. Then number two, you know who owns Kenya, this Kenya Power. You know who owns KQ. And at the same time, why is it KQ failing? As far as I'm concerned, KQ is the most expensive air flight as compared to other countries. Even if you compare with Emirates, this one is a bit expensive. But why is it collapsing? That is a big question. Number two, why is it Kenya Power collapsing? It enjoys monopoly in this country. That is area of concern. So as far as Uhuru Kenyatta is telling us, I'll not leave this country to someone who is corrupt. He's also corrupt. He's majorly corrupt because of he has done a number of things. Let me not use such kind of words as far as my security is not guaranteed. But fact number one is he has done a number of things that it is more questionable. And this country, it is all about all of us as a group to think of ways we are going, where we need this country to be in 5 years, in 10 years, in our grandchildren period, where will be this country? We will be remembered for doing what? Let's safeguard this country. Fact number one, we know the reason why Mr. President is not comfortable with some individuals is just because of some number of things going around. You know, we know also, even before I knew William the president is directly in need of Abdullahi's party leader. He's not in need of anybody else. And I've clear information that Abdullahi party leader who was squandered KPA has already isolated 50 billion to sort these guys like Kalonzo Musyoka, that is 5 billion, go aside, and you are not running for president. Weta, 1 billion, go aside. Now, the common problem so far to Gideon Moi is that, and Uhuru Kenyatta, is Raila Odinga, who is not easily bribed, you see. But some guys have even relinquished their aspiration, and they are satisfied with anything that they got on their way. The so-called Mutua Katikati, the watermelon who used to be my party leader some years back, has surrendered his ambitions to Gideon Moi. That is why in every meeting between Gideon Moi and these so-called guys of Oka Kenya, or we call it Oka, they normally, once they meet, they must introduce the Kano. Excuse me, Tycoon. Can I make my point? Can I make my point? So I'm saying Tycoon to excuse me, then you also. But I will have to remove you. Let us be orderly. You've just written for me a message here that you've not talked since you came, and I'm considering giving you this time, and then unaniingilia. So thank you, Tycoon. You had your 11 minutes, and maybe you've not finished. So finish in 1 minute. Then I say what I wanted to say. Tycoon. Okay, thank you. These days, Ayaga, how many minutes do you want? You've just told me you've not. I know you have not missed 6 minutes. Is that right?
I've not spoken. I only respond to Marcus. I've not spoken. So how many minutes do you want to speak? Let's say 6 minutes. Okay, we are coming to you with your 6 minutes. Anybody else who wanted to react to what Tycoon was saying? Clinton. Abdullahi, how many minutes do you want to react? Okay, one is okay. Thank you. Proceed. If you're not talking, mute your microphone. Kuna kelele sana. Kitu ya kwanza, rafiki yangu amezungumza sana, lakini kitu muhimu mimi naambia Gideon Moi ni president mtarajiwa ambaye anataka kuwa president. Ukiangalia Gideon Moi ametoka kwa Rift Valley, na watu wa Rift Valley sio watu wanataka opposition, sio watu upinzani. Watu wa Rift Valley bado hawajakaa, lakini kuna wakati watakuja kuangalia, waseme ya kwamba kati ya Gideon Moi na William Ruto Kenya wako na nani, na automatic wa Kenya wengi sasa ukiangalia, wacha Rift Valley pia ako na half. Kenya wengi watakuja kusema ya kwamba huyu Gideon Moi kweli anaona anametameta kila kona. Sasa watu wa Rift Valley wenyewe hawatakubali sasa kukuwa opposition, watakuja kumwambia William Ruto, jaribu wacha apumzike kwa mwaka kidogo, wacha tumsupport mtoto ya mzee, kwa sababu hakuna mtu anataka awe opposition leader. Kwa hivyo ndugu yangu, mimi ile advice mimi nakupatia William Ruto, wewe unaona kama anapendwa na Wakenya wengi sana, lakini automatic William Ruto watu hawapendi. Na William Ruto jana vile alikuwa anazungumza, mimi sijawahi kuona William Ruto anazungumza jambo ambaye inatusaidia sisi wa Kenya. Ukisikia tu Gideon Moi anaongea mama mboga, boda, mtu ya biskili, mtu ya Honda, hiyo vitu haitusaidii sisi. Makanga, hiyo kitu hakuna kitu kinasaidia sisi. Sisi tunataka William Ruto aeleze wa Kenya atatufanyia nini, atawafanyia nini wa Kenya. Lakini sasa akisema mama boga, hiyo ni kuonesha kwamba hiyo ni vita ambayo anataka kuanza. Na wacha niwaambie kweli vijana, sisi tunatoa maoni yetu, lakini ujue kuna watu ambao wamekaa kwa kiti. Example, watu wako na mali. Kwa mfano Gideon Moi, yeye sio corrupt. Gideon Moi hana pesa. Gideon Moi baba yake alikuwa president wa Kenya, ako na mali. First, Gideon Moi lazima ahakikishe kwamba hiyo mali yake imelindwa. Tuende kwa Kenyatta. Uhuru Kenyatta sio mwizi. Uhuru Kenyatta alikuja kwa mdogo, baba yake akawa bilionia kwa sababu baba yake alikuwa president. Raila Odinga, Jaramogi alikuwa mtu ambaye alikuwa siasa mwaka yote. Sasa hawa watu ni kama wanashikilia mali ya wazazi tu, sio mali yao. Kwa hivyo hawa watu sio watu ambao ni washenzi. Hawa watu ni watu ambao wanaamuka, wanafikiria, wanasema, wanajiuliza, sisi tukiondoka nani mzuri anaweza kukuwa president na anaweza kuweka Wakenya wote equal na anaweza kulinda hii mali yetu. Kwa hivyo William Ruto is dangerous. It's dangerous for Kenya. It's dangerous. Watu ambao wanataka siasa, watu wakubwa. Sasa kama mtu hawezi kaheshimu rais wake, mimi na wewe atatuheshimu lini? Mimi naona Rais Clinton alikuwa anasifu sana kidogo. Deputy President amefanya kazi. Deputy President hakuna kazi amefanya, my friend. Kazi ambayo Jubilee iliweza kufanya kidogo ni tunaona Uhuru Kenyatta anatuonyesha. Deputy President, hebu leta kitu moja ambaye Deputy President ametuonyesha sisi wa Kenya kwamba Jubilee walifanya ambaye ni kubwa. Haipatikani. Kwa hivyo sisi tusidanganywe na tuwe tunaheshimu. Mimi maneno kwanza mimi nimesema tuheshimu mtu ambaye ni kiongozi wako. Lakini ukitusi ambaye mtu ambaye ni kiongozi wako, unaambia mara wewe ni mlevi, mara wewe ni mchawi, mara wewe, hiyo mtu atamelaaniwa na Mwenyezi Mungu. Na jambo lingine mimi nataka nimalizie mwisho kabisa, Clinton. Mwenyezi Mungu ametuleta sisi vitu viwili. Kuna maskini na kuna tajiri.
na Mwenyezi Mungu hawezi kufanya ulimwengu mzima tajiri. Mwenyezi Mungu anaweza kufanya ulimwengu mzima tajiri, lakini Mwenyezi Mungu hiyo mpango hakupanga, kwa sababu kama Clinton akona duka, Bernard akona duka, example Gideon akona duka, sisi zote Tycoon akona duka, hao wote Ayaga akona duka, nani atakuja kununua hiyo duka? Nobody. Hakuna mtu atakuja kununua duka, kwa sababu kila mtu anauza ndizi, kila mtu anauza viazi, kila mtu anauza mafuta. Sasa kama sisi wote tutakuwa tajiri, sangapi tutaenda kufanyia economic yetu tena kupanda juu? Economy haiwezi kupanda juu. Kwa hivyo sisi lazima tufikirie, sisi kama vijana tuhakikishe kwamba hiyo kitu tumemaliza kabisa. Hata kwa Bible mimi nasikia, Bible mimi najua, hata kwa Qur'an yetu tunasemekana maskini ndio mtu kwanza kutangulia peponi, kuingia peponi. Sasa kama maskini ambaye wanataka kuingia paradise, William Ruto anataka kufanya wote tajiri, nani ataingia paradise? Hata kana tuulizane kweli, tusidanganyane. Wacha maskini wakae maskini, wafanyie watu kazi, wapate rupurupu yao. Abdullahi, thank you. You are done, yeah? William Ruto hataki paradise. He want hell. Anataka kila mtu, sisi tajiri wote tuingie jahannam. Na sio mzuri bana. Asante sana. Thank you Abdul. Abdul, kuna msemo William alikuwa akisema kwamba mtoto wa maskini akipata ameiba, lakini watajiri ni ya babake. Tumekubali, ni sawa. Alafu pia unasema sisi maskini tuendelee kuwa maskini ndipo tukuje tununue kwa duka zenu. Kwa sababu Ruto anataka kutuinua, unaona hiyo ni mbaya. Tuendelee kuwa maskini so long as tuje kwa hizo ma wholesales zenu tununue vitu zenu. Abdul, you are reasoning like a dynasty, ndio maana tunakuita dynasty wetu mkuu. Na tunashukuru wewe kuwa kwa hii show. So kuna watu wanataka wa react kwa Abdul, lakini Ayaga ulisema unataka dakika kama 6 eti hujaongea the whole show. So count dakika 6 na 42 utakuwa unamaliza. Sasa mimi hapo 41 minutes nitakuwa nakwambia thank you. Ayaga, proceed. Ayaga is gone. Okay, Ayaga is gone. Maybe Marcus, you wanted to no, not Marcus. 11. 11, I'm very sorry. Nilikuweka kwa show kitambo. Say something, 11. Okay, thank you to our hosts and all the members. I'm new to this conversation, and I thank you guys for your conversation. I am happy. I'm happy to hear from you guys, and I like a conversation like this one because everybody gives his own views, and there is no any bad motive or nobody is unhappy with what other person says. I do appreciate. It is my first time to join you, and I wanted. In fact, I was not intending to talk, but because I've been given the chance, let me say thank you. I wanted to just to listen because it is my first time. I wanted to listen to hear you guys what you are saying. What is the conversation about? In fact, I think I have heard all the guys. I was waiting to hear about the Ayaga. I was waiting to hear about Marcus. Then Bernard, I've seen you following very, very keenly. So I wanted to hear from you also, so that I will be now coming to the meeting. Then I will make my conversation. Thank My you, name is... Ileve. Yeah. Thank you, Ileve. If you want to be a seasoned member like Ayaga, we have a WhatsApp group. You can write your number at the private chat. Then we add you in that particular WhatsApp group. I can see Ayaga is back. So maybe 11 finish in 1 minute, then
Somebody else Yeah. can talk. Okay. Okay. Thank you. I think I'm through now. I just I want just to do some introduction. Then I said that even I was not intending to talk today. So I'm keep on listening. Then I will be contributing as we go on tomorrow or tomorrow but one. Then we move on together. Thank you guys. I wish you all the best. Thank you, Ileve, for being precise. Thank you very much. We welcome you. Ayaga, you can now count your minutes. Mpaka na 46. Haitapita. Thank you very much. Mnanipata? Lakini kuna jamaa ameweka hapo message inaingia. Haya, asante. Na una complain kwa Kwanza minutes zako 6. Endelea. mpaka utaniongeza mpaka ya rebuttal, my friend. I've been here and I was quiet. So wacha kwanza nijibu Abdullahi. Abdullahi, you are from my party and sometimes I pick you as a mole because I don't think I actually, if you believe in philosophy of the party called KANU, you are just talking the mouth of deep state, of Mradhis of this world, Tuolis of this world, and the rest. Number one, Abdullahi, I want to teach you a very good and simple philosophy of life, that nature is superior than effort. The people you are speaking about, like the deep state and the Muradhi, nature will actually resolve them in the near future. In 15 years, they will not be here. I'm not a prophet of death. I'm not a prophet of whatever. I truly will not live for more than 15 years. Even if you will be 15 years beyond, you will just be taken to kuota jua kidogo, kurudishwa ndani. So nature will resolve their case. Tycoon, there is a political of rumors. This political of rumors is with you and with Uriwo, my brother Uriwo. In Kibera, somebody wants his child to take who? Stop rumors. Leave these rumors. You know, the problem in Kenya, I was told when I was a young boy that if you want to believe in rumors in Kenya, go to school. Enda shule. Soma. You know, the foolish people in village, they don't know more about rumors. But sisi ambao tumesoma kidogo, huwa rumors. Tumebelieve in rumors sana. In Kenya, you only go to school to believe in rumors, more rumors. The difference between learned people in Kenya and unlearned people in Kenya, it is only that learned people in Kenya believe in more rumors than their fellows who are unlearned, because those unlearned, they don't believe in rumors. This politics of rumors, you sad. Raila never wanted Fidel, I can tell you for the fact, wanted to be in Kisumu Central somewhere. Mary, the guy, the one who got blind, yeah, he got blind before election. So Ken Okoth got the seat in Kibra by effort, not rumors. Stop such rumors tafadhali, kwa mapenzi ya Mungu. Those rumors, enda kwa choo, piga hizo rumors. Ukikuja kwa hii platform, be sober kidogo, be sober kidogo. Those who are supporting Ruto, I'm sorry, because people were talking about Ruto interview yesterday. Nilimsikiza vizuri sana mpaka saa 6. It was about mpaka saa 6. Mimi nilimsikiza mpaka mwisho. Ruto is a paper tiger. A paper tiger is something that look threatening, but actually in the real sense is not threatening. Haitishi hata kidogo. But if ukiona kwa paper,
ni kama unasoma gazeti ama kitabu, ni kama zile hadithi za tortoise imeoa binadamu, zile za kitambo zilikuwa zinaitwa sijui, wale wamefanya literature watanikumbusha, kuna ile ka narrative the way they used to be called that is a paper tiger. That is not a real Kenyan politics, a politician in Kenya. Mostly for those of us who comes from Western Kenya. Western Kenya starts from somewhere in Trans Nzoia, ends in Kisii. We always love courageous people. That's why we never embrace people like Mudavadi. And there have been politics as long as I can't remember. Yeah. We never embrace those people. We like the politics of courageous. We love the courageous people. You can't tell us that you are a deputy president, not a vice president. We know the difference between a vice president and a deputy president. Deputy president is elected together with the president. It is a pair. It is Ruto. Not the same way we used to vote for Kibaki or Moi, and he appoints somebody he can dismiss. This is a pair. Problem of this government, they share. The fruits of this government, they share. So by telling us that Ruto, Sijuio can't, if Ruto has a clause, there is a clause in government to resign. Thomas Sankara, once upon a time president in Africa, some historian call him the Che Guevara of Africa. He said that you cannot push a vehicle while inside. Huwezi sukuma gari ukiwa ndani. That is what Ruto is doing. Anasukuma gari akiwa ndani. Alafu akatuliza, umewahi ona ile gari hata kama ni Mercedes inavurutwa na breakdown ika overtake the breakdown? Never. Hata kama ni Mercedes, never ever. Huwezi pata gari inasukumwa na gari mzee, hata kama inasukumwa na gari mzee ika overtake hiyo gari. Never ever. It has never happened. Huwezi sukuma gari tena ukiwa ndani yake. You cannot push a government while inside a government. Never. The problems of this government will haunt William Ruto forever. If they fail, even how much they try to blame the handshake was not to finish William Ruto. I remember in 2017, unless people who are not in Kenya like Clinton can bear me witness because they were not here, I was here. People asking, Raila should give these young people opportunity to run this government. Raila should keep quiet so that these young people can, number one, that word come from Atuoli. The second person was former Westland MP. I can't remember the name. He's from Busia, Western Kenya. Bernard, remind me of the name. Gumo. Ka gumo kama gumo. Gumo told Raila point blank, let these young people run government. So the handshake was a crying for. Yani, it is a called for. People call for this thing. Haikukuja tu ati dabra kadabra, pakua sahani ya mchele ikaje hapa. That thing was, people prayed for it, alafu ikija. Wakati ilikuja, even William Ruto was the first person to tell us in a certain prayer in Safari Park, prayer day, that yeye ndio, he was approached by Raila first. Thank you. For the handshake. Yes. Thank you. So, give me 2 minutes, tafadhali.
I if give I'm you not wrong. you are requesting for 2 minutes. Tume, thank you very much. So Ruto called for this thing. If Ruto is Deputy President William Ruto is something to believe, if we want to believe in him, in his words, we cannot have a leader who said this today. The other day he told us that the only billion that lost in Kimarera and Aror is only 7 billions. Yesterday in the interview, he told us that by next year, he will give us a revelation and the government of Kenya will pay that dearly, my friend. And he have some secrets that the government of Kenya, we can't have a person who a person who aamini hata kwa maneno yake mwenyewe. Hatuwezi hiyo, hatuwezi ng'oo. Hao wenye wanasema hivyo mtashangaa sana. Nimemaliza. Okay, thank you Ayaga. Hapo mwisho umesema kwamba eti William Ruto alituambia kwamba Raila approached him first. You are not with him, na kama alisema inaweza kuwa ukweli ama ni porojo zake za kila siku, so you cannot judge. Let me take you back to Bomas of Kenya. Kama alisema hivyo Clinton, kama alisema hivyo, hii narrative ya handshake was brought to finish him imetoka wapi? Hiyo ndio swali. I'm answering you my friend Ayaga. So back to Bomas of Kenya, wakati president alikuwa anaongelea sijui hii kitu ni relay, kuna kitu alisema kwamba alionelea ni vizuri alete opposition wafanye kazi pamoja, na yeye alikuwa amekuwa sworn in already, of which kama si kwa kupenda kwake angefanya tu kazi na hakuna kitu opposition wangefanya. Hiyo kitu mnajifanyaga hamkusikia, lakini alisema, lakini hakurudia. Alisema tu as a by the way, mimi nilikuwa nishakuwa sworn in, ningefanya kazi with handshake or without handshake, na hakuna kitu mngefanya. Another thing akatuambia eti hakuna kitu kama hiyo. William Ruto was Clinton. involved in the handshake process. After the From handshake, the beginning. before Uhuru said that, Raila was asked at the Citizen TV, was Ruto aware of your handshake with the president? Not at all. That was the answer of Raila. Then after some months, the president goes to Bomas and confirms that William Ruto was involved. So if the president and Raila are saying two different things, Raila Mara, Ruto knew nothing. This thing was between me and the president. In fact, they were confirming it was between the people's president and the president of the republic. Now, where is Ruto coming in? Ruto ni president wa wapi? Clinton. ODM wanasema Clinton, you are misleading. Yes. No, I'm just trying to tell you the truth. Clinton, deliberately misleading. Simuingilie moja moja. Deputy President William Ruto was in Jubilee with Uhuru Kenyatta. Yes. The handshake was between Raila and Uhuru Kenyatta. Yes. Uhuru Kenyatta consulted with his team, which was his deputy, that is having a negotiation with Raila. So Raila was not involved between the communication between Uhuru and his deputy. Yes. Raila's own responsibility was to contact the NASA people and tell them this is the next move, which was confirmed. Joho said he was intimated by Raila that there's going to be a handshake, was given inside information. So Raila approaching Ruto, that was Ruto's confession on national television. Is Joho a NASA principal? Is Joho a NASA principal? He's a deputy party leader of ODM. Is he a NASA principal? He wasn't if you're deputy party leader, these are yes or no question. A principal. Is Joho a principal of the NASA coalition?
Clinton, listen carefully. So before I listen, The principal party in the NASA coalition is ODM, okay? And major decisions are arrived at, even with a vote, the majority will carry the day. So the reason why Raila would intimate Joe about it, he was not asking for permission to go for handshake. He was just informing him there will be a new development so that they are not shocked the way we were shocked at Arambe House when things are happening. And that is all administrative issue. It wasn't an issue of consultation. But what we need to face here is that we are dealing with the deputy president, somebody who is not to be trusted. He's always shifting goalposts when it comes to reporting matters clearly. And it's not something that we are putting on him. It's something that is clearly from his promises, from his body language, and even in his relationship with his boss. There is no way you will be my deputy and then you want to outshine me, or you're like Abdullah has talked, I think it's Abdullah who's talked about the constitution and the constitution making it impossible for Uhuru to dismiss Ruto. And I believe that is the only reason why Ruto is still deputy president today, because the constitution defends him. And instead of him humbling himself and confessing his sins so that his boss can forgive him, he's still using the same constitution to manipulate the president. That is a bad wife who wants to manipulate the husband using the privileges that he has by reason of the marriage. So he said, I will do anything you want. Well, what will you do to me? You cannot sack me. You cannot divorce me. I am here to stay. Now, that is not an attitude for right leadership. Let me ask you something. You are saying that William Ruto was trying to outshine Uhuru Kenyatta. Just give me two examples of the things he did that that suggested that he was trying to outshow the president. Two examples. Bernard, wacha nianze huyu jamaa. Wacha nimpe jibu. Handshake happens between two presidents that took oath of office. One was President Uhuru Muigai wa Kenyatta, who took the oath as a president of a Republic of Kenya. Two, Raila Amolo Odinga, thank you, who was the people's president. When the handshake happens, look, the people who should complain are the NASA's principals, because the committee of experts had 8, if I'm not wrong. Raila was to appoint 4 people, and the Uhuru side was to appoint another 4, if I'm not wrong. In those in Uhuru side, he gave deputy president to appoint at least 3. Number 1 is Major Sei, a man we respect in this country, former general. Yeah. Another one is this lady called Kavulu something from Cumberland. The third person, I cannot remember the name. And Uhuru appoint the late Senator Yusuf and the rest. On Raila side, Raila appointed. What you are telling me, I know, but let me ask you a question. What I'm telling you, because I'm giving you that history, because Ruto should not complain, because from the point go, he knew and he was aware of handshake. So let me tell you something. Handshake was not to finish one William Samoei Arap Ruto. That is a lie and a rumor we cannot believe in. Atuuzie rumor ingine. Thank you. When you say that Uhuru's side was to appoint another 4, then Raila was to appoint another 4. Why not Raila's side? Unasema Uhuru's side, so that you want to include that Ruto also appointed them. Hapa kwa Uhuru unasema Uhuru's side.
lakini kwa My Raila friend, ni Raila side. my friend, in 2017 We are told we had we are Jubilee told coalition. We had Jubilee coalition. and Jubilee NASA coalition coalition had and and NASA. NASA coalition. Who Yes. are the So leaders? Jubilee Raila and coalition Uhuru. appointed Yes, 4, NASA 4. coalition appointed 4. Very correct. Who did Mudavadi, Kalonzo, and Wetangula appoint among the 4 from the NASA coalition? So those are the people who should complain about the handshake, not Whom one did William they Samoei appoint Arap to that Ruto. committee? Whom did they appoint Never. to that No, committee? none of the above. That's Who why told you that Ruto nasema appointed the likes of Major Sei and it is the and Major so? Sei who told that. It is the Major Sei who told us that. Kavuludi told us that unless you are not in Kenya. Uhuru Kenyatta himself, the day you are listening about the button and everything, alisema vizuri, huyu Ruto hata ako hapa muulize, mpaka Ruto akaenda akampapasa mgongo kidogo, ako hapa muulize kama sikumwambia. Nikamwambia achague wengine, mimi nichague wengine, wakaende kwa ile kamati. My friend, kama Kiswahili ni shida, I will translate that in English. President said very well. That's why Ruto went to him 3 times. I will post that video in WhatsApp tomorrow. Ruto goes to him 3 times. Try in a solidarity trying to, ndiye akasema ni kama ilikuwa relay. Ruto akaenda kwake, akasema ali-involve Ruto from the point A. Ruto akaenda kwake, wakati alitaja mpaka wale Ruto aliappoint, Ruto akaenda kwake. Haya yote mlikuwa mnasikiza. Ayoga, ni let's take it from this point. Tuseme ni ukweli ali-involve Ruto, si ndio? Yes. Handshake imefanyika, sasa tuko kwa handshake. So from the treatment that Ruto is getting, or from the treatment that he got in 2018, 2019, are you seeing that the guy is part and parcel of the handshake, as you are trying to put it? Very good. Or Very how good are question. the handshake partners treating William Ruto? Let me respond Very to good, that. very good question. Very good question. Very good question, Clinton. Handshake partner is only Raila. We don't have other than that. Akina Wetangula are the people who should complain about handshake. And I've told you, kama kuna watu handshake walikuwa wamalize ni Wetangula, Musalia Mudavadi and Kalonzo Musyoka. They were never involved. But William Ruto was involved. Alijua kila kitu kutoka mwanzo. Unanielewa? The problem of the deputy president springs from the handshake in the sense that he refused to support it. His boss is for the handshake and he chooses not to support it. That's where the division begins. And where is that springing from? It's springing from the 2013-2017 presidency, where they were sharing power between the two communities. That is the presidency that Ruto wanted to perpetuate. He had no room for the meeting of the rest of Kenya through the handshake so that Kenya can be built as a whole. He was still with that kasumba ya KANU ya kitambo, ya Joko anatawala kila mtu, kila mahali. So he wanted to force his way and continue being what? In power, the two communities. Then they perpetuate that leadership. So when the handshake came in, he saw that this is going to spoil what they had arranged to use the two major communities to perpetuate leadership forever in Kenya. That is the departing point of the deputy president. And from that time, he has always used all that he has in power to stop the handshake, either by dismissing it or talking lightly of it. You remember when the BBI came up, he said, wacha wakutane, waseme, wakileta, hata wakileta chochote, sisi tutapita tu. So he is a person that he wants to be called deputy, but he doesn't want to deputize. Okay? He wants to lead the way. He's want to be number 2, yet number 1
It doesn't work that way. Okay, If you're okay. going to be a good deputy, you must be second and satisfied, not second and Clinton. ambitious to Okay, overturn okay, your okay, boss. Ben. Clinton. Okay, Clinton. Ben. Let Clinton. me say something to Ben Ayaga. So Ben, now that William Ruto refused to support the handshake and he left because he wanted to perpetuate ya kizungu pia imekuwa kizungu, Kijerumani imeharibu kizungu. Sasa sasa venye alikuwa anataka kuendeleza uongozi wa KANU 2017, Uhuru akakataa, he left. Now Uhuru nini kabineti yake ama uongozi wake, appointments zenye anafanya ziko na face ya Kenya. William Ruto was the problem, alikuwa analeta tribalism, alikuwa analeta nini. Sasa venye ameondoka, all the appointments iko na face of Kenya, si ni ukweli? The problem ameondoka, sasa tumebaki na one person who is the president, he doubles up as the deputy, maybe the official government bus driver, everything. Now there is face of Kenya in everything. Yeah. Okay, not exactly Clinton. but Clinton, your point of departure is one. Ayaga, let's be orderly. people want I to was perpetuate addressing Bernard. Clinton. Yes. What you people want to push is the agenda that Ruto is being victimized. From No, let's not get there. The deputy president is his own enemy. Okay? He anapanda mbegu, ikifika ku harvest analia ati mbegu imetoka ile alipanda. It doesn't work that way. Moi was vice president to Kenyatta. He was the best example of a vice president. Now I know there's a difference between vice president and deputy president, but Moi being a deputy of whatever vice president to Kenyatta, all the time he was vice president, he had no message of his own. He had no mind of his own. He had only one person to market around the country. And even when the old Mzee was, his health was in problem, Moi was youthful, and so he would go around the country. But his greeting will be, Mzee amesema. Mzee anatuma salamu. Mzee amepanga hii, Mzee anasema hii. He spoke in the name of the president. He did not speak in his own capacity. To be a proper deputy, you must learn to forget yourself long enough to sell your boss. That is the point of departure that you are confusing. You are confusing between a vice president and a deputy president. It doesn't matter. Being a deputy CEO and being a vice president doesn't matter. The only difference is in who appoints who. Being elected does not make you become above or whatever, break the laws of nature. When I'm a pastor and I have an assistant pastor, whether I appointed the assistant pastor or he was voted for in the church, as long as he's my assistant, his job is to assist me. He should not go ahead and begin to sell his own agenda and his own future ambitions. That is wrong. And it doesn't have to be an issue of vice presidents appointed or deputy president is voted for. The vote does not change the principle of life. I told you. Principle of life is that if you are second, be second and satisfied. Whose agenda ya bosi wako kwanza, ukimaliza ufungue chapter yako. Bernard. So Bernard. What is there? Because you're answering to me. What is there is when Moi was greeting people, mzee amesema. I'm telling you, your constitution ya kitambo, there is a very big difference between the vice and a deputy president. William Ruto is elected, venye anatukumbusha kila siku. We pia unatuambia hapa, eti ukiwa elected, siti sasa wewe unakuwa important sana. You elected an MP, and once you go to an election, you donate the powers that you have kama mwananchi, you donate to that particular person. Kama sahii tulikuwa tunafill hizi forms eti IMF wasitupee loan, na Uhuru ashaamua anataka loan. Lazima IMF watupatie loan cause president of the republic amesema. Dani sisi tulimvote to compare hizo powers. Sasa IMF hawatusikizi, wanasikiza our representative.
lakini hizi powers tulivote tukapea William, unaona ni very useless. Ni zile tu powers za Uhuru ndio zisimame, lakini hizi za William hana haki kabisa. Hata Uhuru akimwambia kesho sijui enda wapi, fanya hivi na hivi, kaa nyumbani, unaona tu lazima fanye hivyo ndio respect to the president ionekane. The guy also have rights, akona role kikatiba, ni deputy president, haezi fukuzwa. Tumekuwa tukimtishia na inaitwa nini, impeachment since time immemorial from 2018. William Ruto is corrupt, we're gonna impeach him, we're gonna take him to court. Nothing materialized because ni siasa duni. You understand? Clinton. So He has we may he has argue already up been to cut to tomorrow. We may size. argue up He to doesn't tomorrow, have to push somebody who is already on the cliff. but we Clinton. may not come into a conclusion. Can I have a comment? Ariwo, what Clinton. can you say? Ariwo, let's hear from Ariwo maybe. Okay, sijui naweza kuongezea nini, lakini vile Bernard ana argue, you can actually see his angle, the angle he's taking and where he's leading, but it's all right. Hiyo ndio demokrasia, hakuna shida. Like I said before, 2022 will come, na kama Kenya itakuwa na kura, wacha the best candidate wakue and let Kenyans decide. Wewe Bernard, you'll be surprised. You'll be so surprised. We'll see. Don't underestimate. And William Ruto, he has faced so many things, more than he faced, more than any other deputy president in this country has faced. But that guy has a heart. It's because he has something he wants to give to Kenyans. But we are not seeing it. Tumefunga macho. We are so blind. We don't want even to look at that angle because we have been fed with a lot of lies, a lot of so many things. That guy is powerless. If you see 6 men ganging up to fight one man, ask yourself a question. Why is it him? Why is it only him? Do you want to tell me since independence, tangu tupate Uhuru Kenya hii, that is the guy who is corrupt? Wewe unataka kuniambia Ruto is the corrupt guy? Surely, honestly. In the list We of have 1 not to talked 10. about Ruto's corruption. I've not talked No. about Ruto's corruption. But We are just the talking way that about you take his conduct as deputy president. president. The Yes. reason How why do you want he's him? suffering what he's suffering is because he's Exactly, I've understood. self-causing it by I've understood. breaking the rank. He is not self-causing it. He is not self-causing it. Ruto has been intimidated since 2017, since the inception of the second term of the president. Mwenyewe president alisema it is business unusual. Alafu ukaja na watu kama kina Muradha wakasema the president is going to be a benevolent president. It's going to be a mini dictator. And since that time, even before that in 2017, people like Atuolis, they were even planning to see that Ruto might not have a smooth riding sail from 2018 onwards. No. Na hii handshake, usiangalie tu ati ni watu wamesalamiana. There are so many things hidden under that thing. My friend, it's just not handshake because people showed hands. There's a deeper meaning of that. There's a deeper meaning. Open your eyes na uangalie ni kitu gani inaendelea pale. Raila Odinga is not madman just to walk there and give his hands so that we can have peace. But there's something he got out of it, or there's a certain conversation they had which assured him some sort of safe landings because he's a politician. He has interest. He wants to forge ahead. Hiyo ni kila mtu ako na hiyo. Na sisi tumeona, mimi nasema tu kulingana na hiyo handshake, yale mambo ambayo yamekuwa yakifanyika since then kwa deputy president, that's why it informs me to think that there was a certain intention, something hidden under that handshake that has led to the depletion of this character of William Ruto. Kumbuka hii kifo ya Kienei, so waliwekea wakasema yeye ndiye amemuua. Vile Kienei aliuliwa kwa the office of the deputy president. Amekuwa akiwekewa cases from kutoka kwa Mahindi, kutoka kwa hiyo Ganala Kulalu, hiyo yenye unasema 7 billion. So many things. I mean, so many. I don't want to mention it. Sisi tunajua ni kitu gani inasemwa, but there's a certain there's a consistency whereby someone somewhere is so desperate and he wants to see William Ruto is isolated. Right now, even if you're an MP, an MCA, a governor, a senator, whoever you are in Kenya, if you are seen with William Ruto, the next day you'll have a case to answer. Why is it? If we are really truly a democratic country, wacha kila mtu akuwe na nafasi yake. Wacha kila mtu aseme vile anataka kusema. Lakini may the best candidate win. Hapo ndo mimi nataka kuinsist.
Kenyans will decide. Na mimi najua Wakenya si watu wajinga, wanaona, Wakenya wanaona, and we are seeing these things through. Hii politics ya trickery, sijui ya kukoniana, kusema hii na hii na hii. You might have good time to speak so many things, but let the last minute come, my friend, will be surprised. Utashangaa kama kura itapigwa Kenya 2022, you'll be very surprised. In fact, for your information, Kenyans know who their president is next year. We already know who our president is. We are waiting. We are just waiting. Hiyo kura itapigwa saa ngapi? But anyway, hakuna shida. Mimi nakubaliana na maoni yako, and I respect it. Is your opinion. I have to respect it. However, how much I want to disagree, but I'm also informed of the opinion that it is your right to express yourself the way you do, and I respect that. Okay, thank you Ariwo. 11 Junior. Yes. Umetusikiza ya kutosha bana, sasa lazima utupe maoni yako. Yeah, thank you. Hata si nimefika mahali nikaona wacha niongee kidogo hata mimi. I wanted to respond to a issue raised by Ayanga. Ayanga, you said this committee was formed by Raila and Uhuru, and it was composed by they appointed every side appointed four to come together. But according to the document, I can see the number is about 16 of them. So I think they are not 8, they are 16. And the 16, I wanted to prove you that this issue of BBI, it is not about Raila and Uhuru. Ruto knew it, was involved, and also the guys of NASA, you are saying they were not aware. I can prove to you. Me, I'm a Wiper Party member, and I support Kalonzo. But I can tell you, from the word go, when I saw this committee, I knew Kalonzo was in that conversation, because you can't put this lady. There's a lady called Rosi Museo. Rosi Museo is the women rep, Makueni County. And you can't put Rosi Museo in that committee and expect Kalonzo is not aware and he was not involved in the committee. And I'm sure if Kalonzo was involved and given a chance to pick even one person, even Musalia as a person in this committee, and also maybe Moi as one person in this committee. So these guys, there is something which there is a lot of a lot of things went around with the BBI. These guys are not telling us. So we have to be very serious, and we take it serious, and we go slowly to find out and to know what happened, and because sometimes they come, they don't share the clear information, how they met and how the members were appointed. So they keep some issues like a secret. They don't want to be open, because even if you listen, when you listen about Uhuru and Ruto, in fact, when we were at Bomas, you get to notice that Ruto and Uhuru, they have some hidden information. Uhuru is speaking this and Ruto is saying another different thing. Then after 2 days, you hear that the person is going back and responding to the issue which was said earlier. So we have to go slowly and get to know these guys. They have some secrets, and there's a lot of cards under the table with these guys. So I wanted to respond to that and notify you. I can see not the NASA guys, the other principals. You are saying, Mr. Ayanga, you are saying they were sidelined. I'm not. I can't agree with you. They were not sidelined. They were involved, but in a secret way. So I wanted to comment on that. Thank you. Okay, Can I respond? Thank you, Bwana 11 Junior. 11 Junior, we still won't agree because why is it that on Jubilee side, mnasema the Jubilee side
brought these 4 names, lakini huku kwingine mnatuambia ODM wakaleta majina 4. Jubilee side mnasema ni side cause mnataka to include William akuwe ndani, lakini huku kwingine ODM walileta watu 4, kina Musalia hawakuleta. So mbona Ruto anaenda Bomas ana question the report ambayo angefaa kuwa ashapewa notice ama ashaambiwa kitu ambacho kiko kwa ripoti. Ruto anaenda Bomas anapokea ripoti for the first time, then he starts questioning the likes of Adam Solo. He explained for me this and this. How will creating a prime minister position bring about inclusivity? Ruto is not that stupid to go and show the stupidity at Bomas. Eti hakuwa na information kuhusiana na hii. Kuna siku one of the committee members wa BBI walikuwa wa interviewed Citizen, wakasema kwamba they haven't met the deputy president. So Ruto alikuwanga akitoa maoni kwa hizi rallies, vitu zenye anataka zikuwe kwa BBI. Kwani hangetuma au watu watatu wenye aliwapeleka BBI wenye mlikuwa mnatuambia? So there is something that is hidden na hamtaki kukubali. All the blames including hii kwenye BBI inaanguka saa hii. Mtablame William Ruto ameangusha BBI. It was not for the BBI and he disregarded the committee. He refused to go and appear before them. He said wamalize kile wanafanya watuletee. Tukakata. So if you despise the committee, you are supposed to take maoni. Who is going to follow you in your house to collect your maoni? In 2 minutes, respond to you. Nataka nisikize Ben. Ameongea lakini ulikuwa unaniitaita, sijasikia chochote. Ben is done. Ben is done. So sijasikia. Atarudia baadaye. Bana kelele bana Yaga. Okay, so yeah. In 2 minutes time, yes, Ruto was aware of the handshake. He was involved. The problem of Ruto was changing constitution. Ruto, Deputy President William Ruto, is anti-constitution from the point he joined politics. In 1992, people were fighting for the repeal of Section 2A, which bring multipartyism. He opposed. Why did he oppose? Reason best known to him was his party leader Moi by then supporting the repeal of Section 2A. But Moi was not thinking for him. Moi is dead now. He's thinking for him. Who was the party leader? Who was the party leader? Did you, now Moi? You are telling us that Ruto should respect Uhuru Kenyatta, the party leader. Here, you are telling us that Ruto could have supported repealing of Section 2A against the wish of Moi, who was the party leader by then. Leave the double standards, man. Why is he going against Uhuru if respecting the leader is the order of the day? Why did he want in 1992 to support what the likes of Raila was doing against Moi? My friend, I was making my comment. I was making my comment. So let me finish. So have I conned you? Have I conned you from the comments you are making? You have not conned me, but you are disrupting whatever I'm saying. Okay, so, finish 1 minute. You requested. William Ruto is anti-constitution in nature. Don't bring Moi in it. Don't bring Uhuru Kenyatta in it. Comes a time when, as a human being, you have to use your brains. And you have to use your brains. In 1992, Moi was in YK 92. He opposed the repeal of Section 2A. In 2005, Ruto joined Raila in opposing the Kilifi draft. That's where the ODM came from. In 2010, Ruto opposed the constitution change. So in 2021, Ruto again opposing the BBI. The problem of Ruto is constitution. Even if you say
Now let us have this new constitution and independent constitution. Ruto will still advocate for the independent constitution. But The is he problem, giving the reasons problem, as to let me why finish. he's Let me refusing? finish, Clinton. Let me finish, my friend. Okay. You don't like interruptions and I don't know why you are interrupting me. Acha nimaliza alafu niulize swali. Okay. Ruto knew about BBI. When Ruto heard that BBI was now to change constitution and break the powers of the president, what we call the dissolution of presidential power, that's the point when Ruto start opposing constitution, this BBI. That's the only point, and that is the only thing Ruto is. If that thing can be dropped, that by 2022, whoever will get power will get a raw power, like what Uhuru have today. He can do whatever he wants with that power, appoint whoever he wants, or whatever he do. Whatever Ruto will just support BBI. Let us just say the truth. Ruto is anti-constitutional. Okay. Constitution, everybody knows it. Those who want to defend him, just defend him. The guy has never supported any constitutional change since the world began. If there is one, show Thank me. you. Show me. Give me example. Thank you. Let me respond to you, then we hear from Seth. So, Ayaga, you've just stated that in 1992, when Kenya or Kenyans were fighting for the repeal of Section 2A, or that second was to, liberation, that was to introduce multi-party democracy. Nothing Yes. like second liberation. Moi hakuwa mzungu. Liberation hii ya Raila analeta kila siku hii ni tamaa ya uongozi. Hiyo hatuiti liberation. We have second liberation, my We only friend. had liberation tukifukuza wazungu. Clinton, make After your point. Mwafrika Make your point. amechukua, Stop Make interfering your with point. historical hii ingine facts. ni ofisi ya kuwa kiongozi. Second liberation is not about Raila. Second liberation, don't we have confuse the between being kids of fisi second liberation. na liberation. Yes. So I was Second stating this. liberation was to fight neocolonialism, not colonizers. Whatever the case. Yes. In 1992, he never supported the repeal of Section 2A to introduce multipartyism. Correct. And I ask you something. The party leader then was His Excellency Moi. Ruto was a member of KANU. Correct. That one, by then, Ruto was bad, according to you. In Very bad. 2005, he joined Raila in opposing the Kilifi draft. While And in then- Kanu. And then... Take that point. Clinton, take that point. Okay. He joined Raila while in Kanu when Uhuru Kenyatta was the chairman of Kanu then. Okay. To oppose. Yes, I know. And then Correct. that one gave birth to ODM, yeah? Very good, yeah. Of which William Ruto was a member. Up to that point, according to you, William Ruto is good. I have not said it's good. I have not said But it's hapa good. 205 wakiunda ODM amekuwa mzuri. I have not Tunasonga. said, Tuko 2010. sijasema, my friend, when history is judging you, history does not judge you either good or bad. Okay, Ruto thank you. is anti-constitution. Thank you. Now in 2010, akaachana na Raila, ile muungano ya 205, akapinga hii constitution 2010. In 2010, Clinton, for your information, he opposed the constitution while in ODM. We are not looking at while alikuwa wapi. He was in ODM. Umeanza kuniambia in 1992 alikuwa KANU na Moi akakuwa KANU, si ndio? Let me finish my time. In 205 he was in KANU. So I'm saying this, guys. Sasa tumefika 2010, akaoppose constitution ikapita. He's unconstitutional still. Imekuja hii BBI, Ayaga unatuambia Ruto knew about the BBI. To mean he had all the details about what BBI is all about. But later, when he heard that BBI was to change the constitution,
That's where his problem came. These people who went to brief him about BBI, mbona hawakumwambia immediately eti BBI ni ya kuchange constitution? Mbona anakuja anaisikizia tu huku mwisho mwisho ndio anabadilisha mawazo yake? Ile time alikuwa akiambiwa mambo na BBI, si angeambiwa BBI ni ya kuchange constitution? Mbona unatuambia alikuja akasikia baadaye BBI ni ya kuchange constitution ndipo akaanza kurukaruka eti ataki? So there is something hidden in BBI that you, the supporters of BBI, even your party leader Gideon, I'm sure he doesn't know what he's supporting in BBI. He's supporting it because William Ruto is against BBI. Juzi hapa BBI 1, Ruto alisema Bomas, sisi hatuna shida na hiyo BBI. Uhuru akaenda public akikasirika eti sasa hadi wale wenye walikuwa kipinga BBI sasa mna support nini? Kwani BBI ni yake, hataki tuunge mkono na ishatoka. BBI 1 ilirudishwa kwa sababu William Ruto aliisupport. Angeikataa pale Bomas, hiyo BBI 1 ndiyo ingesimama. Lakini kwa sababu Clinton, you are pushing me to talk because you are talking rumors. I finish my point, then you interfere with me. If you keep on calling me, I don't hear myself, man. So I'm trying to tell you this. BBI 1 Ruto aliisupport na wakairudisha eti tuende tuifanyie ukarabati, tuweke kitu Ruto hataki. Ndio ikatae. Walikuwa wanatafuta watu wano. Saizi pia William amesema fanyeni kila kitu wenye mnataka na hiyo constitution, sisi tunawangojea. Pia wameshindwa kwenda referendum. ODM sahi wanasema they are not voting machines. They have to debate BBI in parliament na waifanyie marekebisho. William Ruto akitaka marekebisho, he's unconstitutional according to you. Lakini saizi wale ODM wenye wanataka BBI ibadilishwe kwa parliament. What name are you giving to them? Are they constitutional or unconstitutional, just like William Ruto? William Ruto akisema tufanyie BBI marekebisho, he's unconstitutional. Saizi ODM wameblock parliament na senate, wanataka marekebisho kwa BBI, their own document. What name are we giving to them? Are they constitutional or unconstitutional? Yeah. Thank you very much. What name are we giving to them? Thank you very much. Kupinga katiba mara mbili ama mara moja is not constitutional. But kupinga katiba mara mbili mara tatu is unconstitutional. Number two. William Ruto is anti-constitutional. That is something you can trace back, not with BBI. The right word is anti-change. Anti-change. He doesn't want change. He doesn't want change. ODM has no problem. Even the constitutional, even our referendum law, once that thing passed county assemblies, you get me right? Parliament can do nothing. Parliament have their timeline of, if I'm not wrong, I think about 90 days. If I'm not wrong, they can do all the shenanigans they are doing now within the stipulated period. If that period lapses, even if they debate it, even if they pass it, even if they don't pass it, referendum is final, is unstoppable, is everything. Even, my friend, even if we change constitution, even if nothing happens, referendum must happen. At the time, the parliament time will lapse. I can't remember is how many. I don't know, 3 months or whatever. If that time lapse is when you will know that referendum is here with us. You know, the county assemblies hurry up, like Siaya, where I come from, they pass it in 2 minutes. They say they don't want those probox. They don't want to be seen as they are being bribed by the probox, 2 million. Because 2 million can only buy a probox. Let us say the truth. They don't want those probox. So to being seen
that they don't want Probox, so let they pass it. They had 90 days period. I think they pass it within the first 1 month. It is done. So BBI still has time. So those 90 days they had is the one the parliament is joking with. Parliament is joking with. When the time of a parliament lapse, referendum is here, someone will go to court, atasema the parliament time has lapsed. Hiyo kitu inasema hata parliament ipite isipitishe, wadebate wasidebate, wafanye nini wasifanye nini, hata wanyamaze tu, wakati muda yao inaisha, inapatia IBC. Ndio maana leo Uhuru aka advertise kwamba tunataka watu 4 4 commissioners ya IBC. Hiyo ni dalili kwamba tunaenda referendum, because our electoral commission as constitution as we speak cannot conduct a national election. So hii muda unaona parliament is parroting here and there, sijui advisor, sijui public. Which public participation? The public participation we have now is the one that will, after parliament, then there is that campaign. That campaign is coming to us. They will print them in every daily, tutazisoma. We will agree and disagree. So parliament is buying time for Uhuru to make some few changes and there. Once we have those 4 commissioners and the parliament time lapse, my friend, referendum is here with us. Mtu asikudanganye, referendum iko yuaja, mtu anapinga, atapinga, atasema no kule mbele. Nimemaliza. So we should not brand William Ruto anti-constitution. He also Why? makes decisions just like millions of Kenyans who always vote no or yes to such Anti, things. you are being brand anti because you have never supported. If he has ever supported one, just tell me Like when and where. we've had 4 constitutional changes since independence. How Correct. many should someone oppose for you to be anti-constitutional? All of them. So William Ruto opposed all of them. That's why he qualifies. All of them. Tell me one he has supported. Clinton should, if you're holding brief for the deputy president, you are free to do that. It is your democratic right. But don't say that because your deputy president has been branded this name, every other Kenyan should be branded the same name. No, I haven't said you that. out. We observe the way you when I say from your behavior, we will be able to tell this man is for this one is not for this. I've just said that, Ben, that William Ruto also has a right, just like millions of Kenyans who always say no to the constitutional amendment. Yeah, that's what I've said. Clinton, there is different between a leader in William Ruto and the rest of Kenya. There is very big difference. Ayaga, for your information, William Ruto will has his policies, but it doesn't matter. It is not a must that you have to support him. He has supporters elsewhere, just like you are supporting KANU. So kuna wale ambao hata asipotuuzia sera tutamchagua, na kuna wale ambao tunangojea mpaka Ruto aseme atafanya nini ndipo tuone kama tutampea ama hatumpi. So kuna diehard supporters. Kama we ni mtu wa KANU, hujui kama mtakuwa na presidential candidate, but umekanyagia we ni KANU. Hujui kama hiyo party itakuwa dissolved next week, but umeinsist we ni KANU. So everybody is entitled to political opinion, and what we youths are advocating for is that the politics that we want to play should be mature, in that there is no name calling. Like when you tell me William Ruto is a thief, you have to have an evidence. So if you are not supporting him, that's why you are calling him a thief,
then it's unfortunate because I think we should differ in opinion. The last time I spoke here last week, I told people one thing, that when William Ruto goes public and calls Raila Odinga mganga, Raila Odinga goes public and calls William Ruto mwizi. These are two people that worked closely together in 2007 or 2005 to 2007. They even went to hotels together to make meetings, maybe overnight. And they know one another better than us, the supporters. So William Ruto akiamka tu siku moja aseme Raila ni mganga. Mimi Clinton Otieno nimekaa tu hapa kwangu, sijaifanya kazi na Raila. Unataka nianze kumtusi William eti juu anatusi baba? Na sijaifanya kazi na Raila, sijui chochote. Clinton, William Ruto mwenye alikuwa akifanya naye kazi ndipo you are getting it wrong. You are getting it wrong, my brother, supporters, you will always argue. Kanu. You are getting it wrong. Mimi kama Ayaga sijawahi sema William Ruto ni mwizi. In fact, I always defend William Ruto here. There is a guy who I disagree with. The other week we disagree, and I told him William Ruto is not a thief. If I say William Ruto is anti-constitution, he has never. Kama kuna constitutional changing amewahi support, wewe kama supporter yake Clinton, niambie tu ni gani na mwaka gani, mimi nitaridhika. Mimi hakuna kitu Ruto ameaiba mimi nikiona, lakini hapa kwa constitutional my friend hajawahi. Na kama iko niambie tu ni mwaka gani Ruto amepeleka hata amendment ile serious ina involve constitutional kwa parliament, and that act of parliament amepeleka parliament ichenjiwe ni gani na ni mwaka gani, mimi nitakubali. Sawa, let me tell you. In 1992, when Ruto refused to support the repeal of Section 2A of the Constitution, he had reasons. When you look at developed countries, US, Germany, and maybe England, we don't have so many parties, political parties like Wiper, 10 MPs, 7 MCAs, and they call themselves a party. Even a birthday party can have like 50 members. Look at Wetangula and his NAC Kenya or Ford Kenya party. The members in a birthday party during Corona are very many as compared to the Ford Kenya party members. So we can have like two parties, Jubilee CORD or Jubilee NASA, and we run our country. Look at Tanzania; they are very stable. Even the president himself doesn't control the party. Yeah, there are decisions that the president don't make. They are made based on the party line. William Ruto respected the party position, KANU, in 1992 by saying, no, the party leader has said this, we are not supporting. Now, Ruto came to ODM in 2007. They disagreed with the ODM leadership. He walked away. And they are the founding fathers of ODM. Angekuwa nalialia hii party nimeitengeza, mbona mnabaki nayo sasa na ni mali yangu. But Ruto nakajua wenye waliform party, siku hizi wako, other members they want to enjoy the party rights. Constitution of Kenya hii yenye inakuja na BBI. Nimekuambia BBI mostly, maybe kuna clause imekuwa hidden yenye nasema, hii clause ya wanasemanga ni 9 points. Lakini kuna point number 0 ama point number 10 inasema kwamba Ruto tumpangie njama. Nadhani hiyo ndio point 10. Haijakuwa printed. Clinton, let me help you answer Ayaga. There is one thing Ruto voted for, and that was the amendment to create Prime Minister's office in 2007. So that during crisis. During crisis. That's the only time he voted for change of to make an amendment to create Prime Minister's office. Ben, Seth, relax tu. Because nishaona una lean kwa, nishaona kanisa yako. So,
kanisa yako na ya wale wengine si tofauti kabisa, uko tu kwa hiyo kanisa, ni nguo mmevaa differently. So now I will not keep quiet. I have to defend myself now. I have to defend myself now. The first statement you make while defending yourself imefanya tukajua kanisa yako. In fact, kina Ben wamesmile forget about the church. The church is ecclesia. It is not a building. Ecclesia means the called one. I'm not for the building as a church, but I'm for you as a church. Now, I'm not against William Ruto. He's a brother. He's calling himself a brother. And he has got a rich religious history and a rich political history, which include in fact, let me say this: Ruto is not against constitution, but against change. Ruto does not want change, and he want to become a president and enjoy all the loopholes which are in the current constitution. That means he's a greedy person. You understand? I don't have anything against him, but he is a greedy person. BBI, the president himself once said that Ruto knew about the process, even helped the president bring people in the committee. So for him to come out and go against the BBI, then he's not genuine. He's not genuine. So myself, this is my take. Ruto is very dangerous to be the president under this current constitution. Ruto is against change. Only that, my brothers, but my church is the same. It's just the same church like other churches. It is not a building, it is a ecclesia. And I don't have a church in Kenya. So don't worry. Even I'm not speaking from Kenya. And I'm learning many things from you guys because I don't know what is going much. I don't know much about the Kenya politics now. I'm just learning from you. That's why I am taking notes and listening. Otherwise, thank you very much. I'm through. Collins, Clinton is seems not to be off. Huh? Yes. Thank you so much, Reverend, for your contribution. We appreciate you. Let's keep in the conversation. Oruba Yakub. I can't pronounce this name. This guy who amejificha. Kama uko na sisi, si hata wewe uongee tusikie hata sauti. Is this guy with us here? Yakub. Aya, Oriwo, go ahead. His phone is muted. Yeah, thank you so much, Reverend, kwa contribution yako. And I wish you all the best with the church. I hope one day maybe you get time, you pray with Ruto on the same church. But you said your church is on the body, not the building. I appreciate. However, I agree with you that Ruto is not against the change of the constitution, but rather the change, not the constitution as per se, but the characters also involved, and the reason why the constitution has to be changed. I don't know what has. Of course, there are some points, or there are some profits, or there are some benefits as Kenyans we've gotten, or we've reaped out of the change of the constitution since time immemorial. But at what price? At what price? What is the significance of that? And at what price? I know
some states or some countries where it is not necessarily changing the constitution, but just putting into place proper leadership, proper rule of law, where each and every one of us is required to observe the law and follow it, but also to respect it, And when we talk of America, they say it's an old constitution, almost 250 years, and they don't necessarily change it, but it's just a little amendments time and again. But at what price? If you look at the US today, which kind of life do they have? It's a country where only a skin of your color is enough to make you or render you a suspect, and a gun can blow your way of life any other time. Yet they claim to be that very best country that we hear, which is not. I'm using the example of the US. Coming back to Kenya, we can change the constitution as many times as we want, but itatusaidia na nini kama kila saa sisi tabia yetu itakuwa ni kubadilisha katiba after every 10 years, or when we feel like things are not going my way, so let me find a way to change this or that. I'm asking myself, I'm struggling to understand what was the reason as to why we need to change this constitution now. Ati kwa sababu imekaa 10 years, so we need to review it. Why can't we just make something that can even take us for 20 good years or even 25 years without having necessarily to change it? And I still don't understand that Kenya needs a prime minister, 2 deputy prime ministers, and 2 deputy presidents. For what reason? I mean, all those offices require resources. Kenya, a third world country, can we really afford that? The government already right now is over bloated with 6,000 plus employees who are doing nothing. I mean, there are some things they are doing, but at what expense? To what expense? At what cost do we get this kind of leadership that we aspire to? Is it bad to have just a president and a deputy president and that's it and we move on? Must we always have something somewhere just in case of this and that? I'm just struggling to understand what is the chronology, what is the idea behind changing the constitution? What is the idea? Inatusaidia na kitu gani? So prime minister atakuja, deputy prime minister atakuja, 2 deputies atakuja, so 42 tribes tutakuwa wote tuko ndani because we have a prime minister and 2 deputy prime ministers. So it means 42 tribes will be represented. Is that what we are talking about? Itatusaidia na kitu gani? Could change katiba. Will it make Kenyan economy now better? Is it going to improve by anything? This is what I'm trying to ask myself. Tunabadilisha katiba leo. After 5 years, 2027, tutakuwa tunabadilisha tena, of course. Because hatutosheki, tumeona the trend. We've seen the trend. We've been changing it since 92. So, of course, the trend is going to continue. 2027, kuna mtu atakuja aseme hapana, hii kitu si mzuri, tubadilishe hapa. Hapa tufanye amendment, tufanye hivi. Alafu itatusaidia na nini? Itatusaidia na kitu gani? Kenya itakuwa wapi in 30 years time from now? Wachana na 50 years. Let us just take 30 years. Vile nimeangalia hapa, 30 years tutakuwa tuko alive, all of us. Tujiulize swali, where will our country be in 30 years time? Wachana na mambo ya 50 years. Tuongee to 30 years time from now. Where will we be as a country? Na naongea hivyo kwa sababu ni sisi ndio tutakuweka wakati huo. Are we ready to take responsibility na tuseme, during my time, this is what I contributed and this is where I've come from. After 30 years from now, utakuwa unaachia Kenya, utakuwa unaachia mtoto wako, nchi inakaa namna gani? Wakati wewe utakuwa uko 70, when your sunset years are gone. Which type of country will you aspire to have? Look at Tanzania, what the guy did in 5 years time. It's tremendous. It's tremendous. They didn't have to change constitution left, right, and center simply because something cannot work. Hii BBI mimi nimeangalia kidogo, sijaisoma lakini online nimesoma tu kidogo, but I'm even not for it. But I'm open enough to understand and say if they want to change it, if it's going to suit them, so let them do it. But kuna vitu vingi hapa hata tuhitaji kubadilisha katiba, hatuhitaji we don't need to go and change the constitution. Tutakaa kwa bunge, people can sit in the parliament or in senate and pass that thing and that's it. And save Kenyans that money, kusaidia watu, mambo ya COVID,
mambo ya hospitali, weka madawa huko, vitu kama hizo, and we move forward. But here, someone somewhere or some people, a clique of people are so desperate that we have to change it. We have to change it. And even they are putting ultimatums. Ati lazima ikuwe mwezi June, lazima ikuwe tarehe fulani na fulani. For what? For what? For what? Inatusaidia na kitu gani? That's why mimi najiuliza, ndio tutabadilisha, because the guy has the power. Those people have the power. The deep state have them. They have the money. They are influential. They control everything. They are going to change it, whether I like it or not. They are going to do it. But that is democracy anyway. So after they change it, where will the Kenyan economy be? Mwananchi wa kawaida atafaidika na kitu gani hiyo katiba ikishabadilishwa? Maana hata kama ni prime minister ataundwa hiyo kiti, sio mama mboga atapatiwa huyo mwenye mnadharau, ama mtu wa kawaida, mtu wa chini, ama mwalimu ama nini. Ni mtu fulani atapatiwa, and we know who is going to get it. Si hata hatujui, tunajua nani atapata hizo position. But 42 tribes, sisi sote tutakuwa kwa hiyo kiti ya prime minister. We will not be there. Let us be honest. Let us just try to be honest. Take it easy. I'm asking Bernard, in 30 years' time, where will our country look here. We will not get in 30 years' time in a single night. We will have to live to get to the 30 years' time you're talking about. And during that lifetime, there are some structures we must put in place. Just to call your memory, jog your memory for a while. The best performing government that helped the recovery of the economy and made the economy begin to grow was the NAC government. That NAC government was made of a cluster of different leaders who came together, not just to dislodge KANU, but they had a drawn-out plan to help the recovery of the nation. And within the first year, we had money. The economy changed. Kenyans began to feel they are part of a nation that is serving them. Until 2005, when Kasumba ya ukabila ikaingia, then the government now got split at the middle when distrust was introduced during Kibaki's government. Second to the best performing government was the Grand Coalition government. I'm bringing out these two to bring out this understanding. Two heads are better than one. 5 can be better than 2. The 10 years we have had the president and the deputy. The economy has gone south. The suffering has escalated. That means there is something wrong with this winner take it all and deputy president and president working 2 people to run the nation. They need help. And that help is being offered by introducing more seats in the cabinet where policies are drawn that will help the recovery of the nation. I believe that if we put together our heads to help run the nation, we perform better than when we trust only 2 people to make blunders. The blunders of 2013, 2017, we suffered. Even handling Al-Shabaab only, it took us almost 3 years to stabilize until they had to get Ngaiseri from the opposition to come and join Jubilee, to come and help handle the security issue. So I believe by increasing slots at the cabinet is going to give us more productivity. And let's not mourn about the salary increase, because how many children are being born every day in Kenya? I don't think the birth rate is higher than the 600 MPs that may be added to this. And the demand is that we cannot even stop people from giving birth. And so even if we deny the MPs, the 600 MPs, the money, the children that are born tonight will still be more than that, and they will still demand more than that. So the best thing here is not to look on how to save the small cake. Let's look on how to bake a bigger cake that every Kenyan can get access to and be able to live in a country he's proud of. And having the diversity that we have in Kenya, we would want
to have a nation where you feel you are part and parcel of the governance, not that I got the numbers, I took the leadership, and so I'll take care of everything I want my way. I believe we need to move away from the tribal politics and begin to focus on the nation. And focusing on the nation means we need nationalists at national level, not opportunists. People who see an opportunity that I get into government, then I'll cut this deal, then I'll become a billionaire. Those are the people we need to weed out of leadership. We need people who have the nation at heart, who will want to sacrifice their salary, sacrifice their comfort to build a nation that they will be proud of. The America we are talking about today, it was not built by the Americans who are alive today. The fathers who built America are not alive, but they had a vision that there will come a time when the nation will require this. That is what we need. And we will not do that if we don't accommodate everybody and be able to tolerate everybody. We cannot be having this anti-that. People say, I voted in Jubilee because I hate Raila. That is nasty. I mean, it doesn't make sense. So we are using your hatred to hold the nation at ransom. Let us sober up and see that our nation is sinking and we need to think differently. And to think differently is not to harbor bitterness or hate against a person. Let's look at it holistically. Even as young people, somebody talked about youth for youth. We will not have a youthful president by the youth and get things better. We have had a youthful president 2013 to today. What has changed? We voted against the code and NASA saying that they are analog. They don't know what, they don't understand the current world. So we need digital. Digital has come in. The conclusion of digital, it wants to take us back to Stone Age. Okay? That leaves a lot to be desired. You campaigned on digital platform and then you want to conclude at kazi ni kazi. Kila mtu akae mahali hapo, mambo itakuwa tu hivyo hivyo, mama mboga hapa to balance. I think Thank you, Bernard. Thank you. When somebody is playing with our minds and understand that this person doesn't have a nation at heart. What he wants is an opportunity to get in. And when he gets in, he will not do anything. Thank you. I just want to respond to... Wait, Ariwo. Chairman. Wait, Ariwo. Okay. Okay, so Reverend Seth. When I said that I've now known your church, sikuwa najua unaitwa Reverend, man. I meant the church I meant was the political church, as in when ulisema the statement of Ruto. You must be careful. You must be careful when trying to include that word church into politics. because church can never be in quote unless it is another thing altogether. Church is church, and Bernard Ngozi can confirm that. By the way, Chairman, Ariwo put some sense across. Ariwo, you put some sense across. But now the big question: what is the problem of Kenya? Where I'm sitting down now, to me, the biggest problem that has triggered all this BBI is the deep state factor. Kenya is suffering because of the deep state factor. And people who are coming with BBI, constitutional change, they want it as a means of beating that BBI, that deep state. That deep state is the major problem. And it's the one which have created. Okay. We know very well that people vote. People go to vote, but their vote don't count. Some people somewhere sit down and answer this question. Yes. The problem, according to you, is the deep state. Now you are telling me these people are championing BBI to beat the deep state. In fact, to me, where I'm sitting down myself. How? That's why I'm asking you. How can the deep state beat itself?
The champions of Big the state. BBI are calling themselves the deep state. Now they are championing BBI to defeat themselves. What are you saying? Clinton, if you dissolve power, if you dissolve that power from the top, the concentration of power is the interest of the deep state. If you dissolve that power, like what is in Tanzania, Ethiopia, Thank you, Ayaga. where we have the president, we have the deputy president, we have the prime minister, we have prime minister in Uganda, we have prime minister in Tanzania. I learned the name Juzi when Magufuli died. It's called somebody Majaliwa. for your information. We had this We not have long time president ago. in Ethiopia. Is a woman. She's a woman. We have a prime minister in Ethiopia. So bringing these things is not to as if Kenya is bringing something that has never happened in East Africa. Yeah. So That is Ayaga, nature my of problem African with you East people, Africa politics. Uh-huh. my problem is this. You know, this big state might not be the government as such, but they are powerful people trying to influence what is going on within the government. And that is what is ailing us right now. And this deep state, they are from a particular tribe. Let the truth be said. If this thing can be crushed through the amendment, whatever, through the BBI, let it be. Because I believe we have got the right people which can propel Kenya economically. People go to vote, and then somebody somewhere, a few people decide who becomes the president. That's what I feel. Thank you very much. The likes of Ayaga will tell us on a daily basis that Ruto will not be the president simply because the deep state is against him. The same He cannot be the president because his cronies one time abused Mamangina. He cannot be. Okay, so the person who was abused is the deep state in this case, according to you, which is fine. Ruto has never been abused. No. He's the one. Clinton. Just wait. Let us not lean on one side, Hiyo pretending that we are not seeing shida the other Ruto side. anayo, The hiyo day is shida, far the gone. problem The day that is far Ruto is gone. facing, the problem Ruto is facing is I'm not what we looking are at the fighting. problem. Is what we are fighting. Is what we are fighting. What are you fighting? If Raila's brother can tell us that Raila is gonna be the president simply because the deep state supports him. Now, which problem are you solving? Sit down, wait for the deep state to make him the president. Which Very problem are you correct, solving? because let me tell you, sisi wenye tumekuwa kwa opposition for long, we know where the shoes is pinching us the most. Wale ambao hawajakuwa kwa opposition hawajui shida iko wapi. Unajua ukivaa kiatu ndio unajua hiyo shida ya kiatu iko wapi. Ukisikia Uhuru anaongea hivyo, he knows. So when we are trying to fix that problem and Ruto don't want to be part of us, because in 2013 and 2017 he raped, and even for my information, Ageyo was interviewing Ruto the other day, and Ruto told Ageyo there is no election that has been rigged in this world. If you want clip, I will send it for you. He told Ageyo, and that's why people were saying no, he choose Linus because Linus is a weaker to interview him. You cannot choose somebody to go and interview you. Is Ruto working at Citizen TV? In South Sahara, everything is possible. In Southern Sahara, so it is everything possible is because possible. it involved William Ruto. You cannot choose somebody to go and interview. No, Today, Clinton. who did William Ruto Clinton, don't be pessimistic. Clinton, even if you are defending Ruto, Ruto we are in doesn't Kenya. make programs of the Citizen TV. How can he choose someone to go and interview him? My friend, media is number one. The function of media worldwide, number one is for propagandas and perspective. Kama hukuwa in a journalist school, if you are in journalist school, sidhani kama utapinga hiyo.
Kama I ulikuwa cannot huko ni do all perspective and courses. propaganda. I cannot do all courses, and the fact that I am not informed in the media industry does not mean that you can tell me I'm mixed, then I have to. Kunea uvumi na hisia perspective. Unaona? So the other day the deputy president told Dageyo there is no election that has been rigged in Kenya. The same deputy president yesterday told Linus Kaikai that in 2017, if you watched that, is in YouTube, you can rewatch it again, that in 2017, they won free and square, regardless of Maraga nullified that election, they won free and square. And he was asked about the server he left off. Yeah. So let us know that politicians will do politics. Politicians will do politics. Even you said you are a politician. You cannot tell me that Ruto made a phone call at Citizen TV and told them, of all the presenters that you have, I want Linus Kaikai to come and interview me. Kuna porojo zingine, hata ukienda useme standard 3, uagree to good morning na waambie hiyo kitu, watakataa. That is let's stop this. Let's discussing Ruto too much. In fact, Ariwo talked very, very well concerning the matters which is really affecting us. I only added that apart from what he said, I only added the issue of the deep state. All this happening because of a deep state. Ruto coming in, Ruto knows the way to a deep state and is finding a way on how he can beat it. Yes. That is why he's behaving, and he's also greedy for power. Exactly, Reverend. Ruto is finding a way of beating the deep state. Wewe pia umetuambia hapa is deep state is a thing to be dealt with. Why don't you join William Ruto in dealing with the deep state? What are you doing? I was okay. Thank you, Ariwo. Thank you, Chairman. Thank you. I can't join William Ruto. Number one, not joining him in fighting the deep state. That is what you've said. That I should join him in fighting. That's what you said. Yes, I don't want you to join him politically. Join him in fighting the common enemy. No, I can't do that. Number one, I told you. Hate William I Ruto. told you he's greedy. Remember, I told you he's greedy. He's doing it to achieve his own personal goal, so which including raping Kenya economy. He's the one who made Cyrus Jirongo to go bankrupt. We don't care. So that's their personal problems. Cyrus Jirongo going bankrupt. I care about who is to become my president. Reverend, let me put this clear to Clinton. Ayaga, you cannot tell me there is a point the Reverend is missing. Reverend mean that William Ruto helped Jirongo to print fake 500 notes in early 90s to actually bring down the value of our currency. And that is the truth. He asserted when they were burying another guy. Which position was Ruto holding by then when he helped Jirongo print 500 notes? Secretary General of YK92. So a Secretary General of a political party is involved in printing Ayaga. He helped the guy. Those were the people who are raping our economy by that time. And yes, by the way, he was raping the economy. How was he involved in printing 500 money? Just as Secretary General of a political party. Can Sifuna involve himself in printing money? He's a Secretary General. Nitakujibu kaka, nitakujibu. Umeuliza swali, nitakupea jibu. Unisikize na unisikize kwa makini sana. Unisikize kwa makini sana.
what baadaye happened. baadaye amakenike hiyo Kiswahili bwana. Mi nitamakinika nikiambiwa ukweli, lakini kumakinika hii ya porojo si wacha isiwe porojo. Wacha nikueleze ukweli wa mambo. Kitu ilifanyika in 1992. That's why I still blame them up to date. Those guys, the note Kenya had by that time was 200 shillings for your information. Wakati tulianza kuwa na pesa kubwa, ikawa hiyo wakati wakaprint, government ikaanza kuprint 500. So what this YK92 did is simple thing. By the leadership of Jirongo as a chairman, Ruto as a secretary general, and Sam Nyamweya as a treasurer. By that time, people we can call by their names. They can even charge me tomorrow if they like. Yeah. These people, they print a fake 500 shillings money. And by that time, to differentiate between a fake and a genuine money was very hard. Alafu hiyo pesa ikawa mingi in circulation. That's why that 500 shilling yenye tunaita punch sahi ilikuwa inaitwa Jirongo. They weaken our currency. Ikabidi Moi in 1997 a print 1,000. Unajua by that time hatukuwa na 1,000 shilling note for your information. Within a period of 5 years, tukaprint 500 na tukaprint 1,000. Let me give you the history of our money. And very soon, with this economy, my friend, we will go to Uganda way, we will print 5,000 notes, we will print even 10,000. One money, one currency, when you will just walk with the 10,000. My friend, our economy was destroyed in 1992. People are talking about economy today. Economy was destroyed when Musalia Mudavadi was Minister of Finance. Let us call a spade a spade. And Moi the was people the who are president. advocating for Musalia Mudavadi, the economy was destroyed when the young people by that time, William Rutos of this world, Sami Nyamweya of this world, Jirongos of this world, took the advantage of the old man who was the president by that time by purportedly saying that we are protecting his interest. He will only come with the deep state. My friend, hii history ya nchi tuko nayo. Ukiona tunapinga Ruto will only fix what he has destroyed. Yes. He will only fix what he has destroyed. A very nice statement. A very nice statement. So he has asikuje hapa kama angel ametoka binguni. He has the potential to fix the economy. He knew where the problem started, so he should solve it. Leave Raila alone in all this shenanigans. Raila was in prison by that time. So we should make Raila the president because he was once in prison. What is your point? When the economy was being raped, William Ruto was active in politics and Raila was in prison. That's so where now, they destroy our economy. They are both vying. We should make Raila the president because he was in jail. Clinton, stop being selective in your thought pattern. Bernard, stop being selective. If you want to defend Ruto, just defend Ruto. You don't have to trivialize matters. Yes, but Bernard, I put my question to Ayaga and he said exactly. We should make him the president because he was in jail. That's what I wanted to know. He was not part of the problem. Yes. I've not said jail. He was not part of the problem. Mimi siwezi fanya makosa sahihi ndio nipigiwe kura mimi nikiwa 40 years. But I'm in my 20s. I'm in my 20s. I cannot make a problem sahi in my 20s ati nikifika 50s ndio nipigiwe kura huko mbele ati kwa sababu nilifanya makosa. Hapana, I will live with my mistakes all along and leave somebody. Unakumbuka tukiwa watoto ukipasua glass. Mamako atakuita akwambie wewe Ayaga, kuja uchukue hizi pieces of glass umepasua hapa, rekebisha na uweke huko. Sasa ndio hiyo you cannot. Uwezi.
Clinton, are you living in Meanwhile, this world of ours? Yakub, man, naomba tumalize show tuongee na Yakub, alafu kesho pia ni siku, tusichoke sana. Yakub, oh, he's not with us, so maybe each and every person will have to talk. Hello. Mute your microphone now. Unaniumiza. Thank you. So maybe tumalize show, so closing remarks from each and every one of us. Na sijui itachukua dakika ngapi. Ayaga na Bernard, mna suggest ichukue dakika ngapi kwa kila mtu? Ayaga we Ben, we ni ngapi? Ni ngumi tu. Okay. 2 or 3 minutes is good for me. Okay, Tycoon, your closing remarks in 5 minutes time. Ikienda sana. Hata ukipenda tumia dakika moja tu. But 5 ni zako. Okay. This is what I've had a number of things. I've been quiet. I've been following you guys despite coming live. But I've had several things. I've had a number of issues like this issue of BBI. Take it or leave it. This is not. It is not there as we speak. It is out of time frame. So let's not discuss more about PBI. This guy there, they have missed the point. So I've had everything, and PPI is not there as we speak. Get it, take it or leave it. So let's discuss other things. And then at the same time, I've heard you guys talking of William Ruto, right, left, and center. Don't subject every discussion. If you are looking for votes for Baba, start convincing us. But at the same time, you cannot attack William Ruto in the name of akose kura ziko, and this is what you need to be ready to be led by William Ruto. As you speak of William Ruto, who spoiled the economy in 1992, Ayaga na kusikia, you have talked of something which is wrong. William Ruto was not in government. He was not in any position, be it assistant minister, be minister, be it something in the treasury. So let's not involve William Ruto in what you have mentioned a few minutes ago. At the same time, you have talked of expanding parliament. At the same time, the problem in this country is wage bill. Jubilee is facing a problem through wage bill. Right now, county government, after the introduction, wacha kutingisha kichwa ndugu yangu Bernard. Tuliza boli bwana. As we speak about the economy of this country, mahali kuna shida kabisa saizi, even for the Jubilee government. It is si mambo mingi, maneno ya the introduction of these county governments ndio they have rendered them like useless guys, because we have billions of money going to the counties, which was not there before, even in the Kibaki regime. That is also another challenge. As we speak, all the governors understand all the functions which were transferred from the national government to the county government was supposed to be transferred plus the labor, that is the wage bill from the national government. But these guys duplicated the same individual. If you find an extension officer which is existing in the county government, which was transferred from the national government to the county government, they are still there. But these guys, out of their own character, the governors opted to employ new guys earning salaries almost 3 times the salaries of that extension officer. That is bit of a challenge as well. So let's discuss and address this wage bill issue, an issue of extending parliament from maybe that 290 to around 600. That is not giving solution for this country. We even 50 members of parliament can legislate, my friend. It is not all about a huge number. We can set up even each county 1 member of parliament, and as from there we can allocate as many a lot of money as possible for development through the same counties representative to as a member of county, and that is a member of
county representative in the parliament. It can be one senator, one member of parliament. 47 can as well legislate equal to what you are saying, Mr. Bernard, that is 600. So tell me, what is the need of 600? That is another wage bill. One member of parliament will not manage all that number of 600 we need to pay. That is my conclusion. So let's meet another day, then we can discuss better discussion. Okay, thank you, brother Tycoon. Tycoon, you are the dynasties we always talk about. Nyinyi watu mko na pesa na mnasumbua Kenya. Tunachagua mkibadilisha huko kwa bedroom. Tunawakujia. Na Tycoon, nikuulize swali, kuna was it in order? Angejitetea ama angesema eti Ruto pia angejitetea ama okay, nasema Ruto alimuita Kalonzo land grabber. Kalonzo kwenda kujitetea huko kwa DCI akasema Ruto pia aliiba ardhi. Was it in order aseme Ruto pia aliiba ama angejitetea tu eti hakuiba ardhi? Okay, the issue was for Kalonzo, you see, he was once my party leader. So now, as we speak of Kalonzo is another desperate guy. At the same time, everybody, and this is the thing, if William Ruto is going to become the next president, this is what I'm advocating, even for him. If there is anything that he has taken from anywhere that belongs to the government, let him surrender. Kalonzo, be ready to surrender. You see, just going to DCI in the name of you are such clean, and at the same time you are sleeping in an NYS land. That guy was he was not in order to do what he did. The only thing he was supposed to is to sip. And that was the only thing. He was supposed to close his mouth from mentioning such kind of things. It is in public domain that he sits in a government land. Okay, thank you, Tycoon. Thank you for your time. Reverend Saith Oririri, tupe maoni yako ya mwisho bana, kwa dakika 4 ama 5 zijazo. Mike. Thank you. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kuingia kwa hii forum, and I want to say that I love what is going on, like getting a lot of knowledge from you guys. Anyway, I love also the opinion of Rio. But my last point is this. Ruto, please, Collins, hold on your peace. Ruto is unfit for now to be the president. Thank you. That's my last statement. Hey, huyu Ruto amekanyagiwa kweli kweli. Ariwo, mpaka diaspora. Nyinyi mtafungiwa na corona, mtapiga kura. Jamani, hiyo corona inatuumiza. By the way, about 5 days ago we had 3,000 deaths within 24 hours. Uko maeneo yepi? Mimi mwenyewe nilipigwa na hiyo corona, nikaweka kwa tube bana for about 15 days in the hospital. I'm telling you. Uko country gani? Niko Brazil. Ukipona naenda ucheze mpira bana. Nishapona. Kurudi Kenya ukiwa coach. Hapa tunacheza usiku. Ball games nacheza usiku hapa. Sasa ni saa ngapi? Saizi ni saa 3 ya usiku.
Saa few minutes saa 3. Mimi hapa naona ni saa 7:38 ba. Exactly. Nyinyi mlale. Basi good night. Na kwa kina Rio nafikiri ni saa 1:30 hivi. Ni saa 1:30 kwa Kiswahili venye umeisema, lakini ni saa 8. Kwa Kizungu ni saa ni saa 1 but ni saa 7. Niko sehemu moja na chairman. Niko sehemu moja na chairman. So Reverend, Brazil ni mbali na Kenya. In fact usipochunga election ni tarehe 8 mwezi wa 8. Ukisema utatravel sijui tarehe 7 utafungiwa nje, hautavote huyo candidate wako. Reverend, usijali, election will be in 2023, so those who are not in Kenya, take that to the bank. Achana na rumors being peddled by outsiders. Sasa kama una support take your rais na anazidi kuzeeka, 2023 si atakuwa amezeeka sana, at least aichukue 2022. Mimi na support Gideon Moi, so I don't know anything about Raila. Leave Raila out of this. Alafu Bernard ana support Raila. Una support crowd candidates kama 7. Sasa unashindwa. Huyu Mluya anatakaje? Wanaongelea Luya unity na Bernard ndio huyo hapa bado amekuamilia Raila. Niko na Mluya anacheza boli hapa, niko na Mluya kwa football academy hapa, hata yuko hapa kwangu saa hizi. Anacheza sana bwana. Bernard mwite FC Leopard. Bernard mwite kijana wangu FC Leopards. But the problem, I cannot even speak even one lawyer. Johnny umesalimiwa. Alisema hapo kwa comments eti kina Bernard kura hawana. Story kura tuko nayo nyingi. No, akina Bernard wako na kura. No, akina Bernard wako na kura, sisi ndio tunapiga midomo. Akina sisi hapa na hatuna kura. Nyinyi na nani? Sisi hatuna kura. Nyinyi na nani? Sisi wajaka. Wajaka. Hatupigi kura. Ndio maana ulikuwa unamchukia. My friend, tuko na kura mbaya mbofu. Tuko na kura mbaya mbofu. Kwani you want to assimilate me? Unaona Seto Riri. Unaona wewe unaona huyu Ayaga anaishi Nairobi. Lakini time ya kura ndio wale watu ubebanga mattress na traf na wanabebanga vitu 3 sijui na sufuria eti kutakuwa na vita, wanakuja nyumbani hawapigagi kura. My friend, my MP is George Deuri and I vote George Deuri from Jubilee. I don't have regret for that. Anatusaidia hapa Embakasi West, we are plain and clear. Sijawahi even mimi tangu nizaliwe sijawahi vote nyumbani because my age does not allow me to. Siwezi danganya ati nimevote more than 4 times. I've only voted 3 times. So mimi hata Nairobi sijaifika. So by branding me, so by branding me ati nimevote sijui mara mingi, zingine nikabeba mzigo, uongo mtupu. Hiyo Embakasi iko Kiambu ama Nairobi? Lakini Ayaga it is true what Colin saying. Wakati wa uchaguzi sisi tunaenda nyumbani Buruburu mpaka Jerusalem. Reverend haja kusikia, mwambie hiyo ukweli, nishamzimia mic. Eti ni ukweli? Reverend rudia Kenya ulikuwa naambia Ayaga. Nasema sisi wakati wa kura, that's when tunapanga mzigo tunaenda nyumbani. That's the truth, that's the reality. Nilikuwa nataka Ayaga isikie vizuri sana na hata ongea, nimemzimia mic juu atayagio. Sasa ni ukweli mnabebanga mattress mnaenda nyumbani. Umemzimia mic na haupewi ruhusa ya kuagiu. Huyu ni mtu wako Brazil, sasa umekuwa dikteta Kenya. Kwanza Reverend, ulipiga lini mwisho kura? Rio sio nitetee. Rio yai. Ulipiga lini mwisho kura bana? Last election nilipiga kura bana. Okay. Nilipigia kura bwana. Last election governor nilimpigia nimesema ama sijasema Akuba. You know Akuba? Do you know Akuba? That useless man from Mumbai. Do you know him?
No, don't call our governor useless. Don't say useless, say useful. Katiba Awiti Cyprian campaigned by telling us Juzi that he has three things juzi he's gonna do. alisema key ya governorship ameweka kwa makende yake. Just imagine. Alafu last election alituambia kwamba ako na three things Ariwo, ulisikia hiyo? moja The key ilikuwa ni governorship development, ameweka maendeleo, kwa makende. sio Serious. ingine. I tell you. Clinton, wacha tupeane the final. Unajua huku Kenya ni saa 8, tumebaki na only 2 hours ya kulala. Lazima saa tuwaingilie 9, saa bana, 10, 5 tumeamuka. Umeingilia William sana. Alafu So achana na wamefunga William. Nairobi na ulitoka Nairobi kwenda Kisumu, lawbreakers. I'm telling you I'm a Kenyan bana. Hii hapa ni Kenya. So nyinyi kama hata mnaongelelea Kenya na mtu wako Brazil hata nashindwa. So una break law, una sneak kutoka Nairobi kupeleka corona Kisumu na hatusemi. No. I had a permit. I had my permit, so kwani kina Clinton wako home. Kina Clinton wako home. My aunt alipoteza bwana yake, so I had to go to Seme. I'm not even at our home in Uyoma, but I'm in Seme by the way. So Ayaga, hata mama Clinton na Clinton wako nyumbani? Hapana. Wako Nairobi. Nairobi. Okay. Poleni. Okay. So finally, tell us something. Ayaga tunakukujia worry less. Ariwo, sema kidogo ngoja kwanza acha nimalizie alafu. Mimi nimeshukuru sana chairman, umetupatia platform, angalau tumechangia, kila mtu amechangia upande wake vile anajua. Lakini one thing, kitu ambayo ni muhimu sana, nafaa tusisahau mahali tunataka kwenda as a people, as a country. It's very very important because saa hizi ukiangalia East Africa, people are taking steps, watu wanachukua njia za kuona kwamba wanapeleka nchi yao mbele, kama ni Tanzania ama Uganda ama Burundi ama huko kwa Kagame, na sisi ndio tunabaki nyuma. So the only best thing ni make sure tunaweka ama at least tunapatia viongozi, mtu ambaye anafaa kupatiwa uongozi ndiye atupeleke mbele, because kama tunachagua the same people ambao wanatupeleka zigzag, onana uchumi sahi is beating, everyone is suffering. Kenya hakuna yako na pesa, hakuna kazi, kwanza hakuna kazi, then secondly hakuna pesa, so it's miserable, watoto waendi shule, everything is zigzag. Tupatie hii election ambayo inakuja next year is an opportunity for us to make sure tunapata watu ambao wanastahili kupewa uongozi, mtu ambaye anajua uzalendo ni kitu gani, patriotism, how much do you love your country and what are you ready to give your country. It's not about self-interest but about the country's interest first, kuona kwamba nchi tunaweka nini mikakati ama tunaweka policies that are going to push this country forward in terms of economic empowerment, but also the social demography of the citizens and its people. It's very very important, because tukimiss on that, there's no way tutasonga mbele, tutakuwa tunabaki nyuma tu. East Africa sahi, Kenya is a laughing stock, watu wengine wanaenda mbele, sisi tuko pale pale. Angalia since 2018 tunalilia BBI constitutional change, until when? Mpaka siku gani? Sasa kama watu wameamua wapitishe, basi wapitishe, alafu tuone kenye itatusaidia. Let us make the good out of it. Kama itapitishwa, we make the good out of it. Kama itapitishwa, tukubali kwamba haijapitishwa, and then we work with what we have. And I still insist, ile katiba ambayo tuko nayo saa hizi, we haven't implemented it fully. Hatujakuwa na nia ya kuona kwamba hii katiba inafuatwa na tuna implement fully. Kama tungekuwa na nia na tunataka kuimplement, we could have done that. It was not necessary kutaka kubadilisha. But anyway, upande wa politics lazima kila mtu ajipange. Hii ni dakika lala salama. Ruto lazima ajitetee, the same way Raila Odinga lazima ajitetee, and the same way New Kenya Alliance or Serelak as you may want to call it lazima ajitetee. Kwa hivyo kila mtu ataingia kwa uwanja na sera yake, and then the best candidate will win. Lakini mahali tumefika kwa sasa, we must make sure that we make wise decision, especially ukijua mtu kama unajua mtu ni corrupt, then don't give it, usipatie huyo mtu chance aingie mbele. Lakini ukijua mtu fulani ni mzuri and he has something that he can offer, then give him the chance to perform, you know. Unajua hata Magufuli watu hawakumpenda,
watu walimkataa, including the former president Jakaya Mrisho Kikwete. Magufuli was not his choice. Ilifika hata mahali wakamwekea sumu with an intention of killing him, but look at what that guy has done to that country. And there are even speculations kwamba hajakufa natural death, somebody interfered, because we know alikuwa na heart failure, alikuwa na heart problem, alafu anasema kulikuwa na kitu fulani alikuwa anatumia upande wa matibabu, and somebody who made it somewhere hacked it and made it not to work and something like this. There are so many speculations going on, but ni uchungu. It is painful to lose that kind of a leader. For me, nilimpenda because alikuwa ananipatia picha ya Uhuru Kenyatta na picha ya kiongozi, what is a leader and who is and what is someone who is a politician. Magufuli alitupea chance kuona nani anaweza kuperform na nani ni mtu useless, na ilikuwa ni aibu kwa any other person ambaye ameelectiwa who was elected the same time like him. That guy has outperformed Jubilee from 2018, I mean from 2013 to now. He did those things in 5 years, everything, no. So ilikuwa a good opportunity. That's why, yes. So fellow Kenyans, to saidiana, tushikane mikono, we see that we have good leaders in place moving forward. Otherwise, thank you so much, Chairman. Okay, Ayaga and Bernard. Thank you very much. Mimi kitu nitasema ya kwanza kabisa kitu nitasisitiza kwanza, tuachane na siasa ya rumors. Hii rumors, unajua Kenya, hata kitu nimekuja kujua, what bring us together as Kenyans, even our brothers in diaspora, is rumors. We talk of rumors, we spread rumors, and we believe in rumors. Na mimi tafadhali nawaomba kwa mapenzi ya Mungu, tuachane na haya yani hii maneno ya kunea uvumi kila mara, sema sijui huu ienda ikawa huu sijui huu. Let us stop that. Tukimaliza hiyo tutakuwa watu wazuri. Number 2 is BBI. BBI, sisi tuko hii Kenya, except people from tycoons area, they are the people who are opposing it. People who kama sisi tumekuwa kwa opposition mwaka nenda mwaka rudi. Mimi baba yangu alizaliwa kwa opposition. The guy is almost 68, retiring back at home, is in opposition. My grandfather was born in opposition. He died. Somebody is bringing echo. He died in opposition. So we know what is rumors, what is fact. Unajua huwa mtu ana learn sana akiwa kwa shida. Hata hawa mandugu zangu wameenda huko ng'ambo. I think mmetembea tu mguu tupu hapa Kenya, mkajua shida ya kutembea na mguu tupu ni nini. So mtu akikueleza kutembea mguu tupu, you know. So sisi tukiongea about the bad governance in this country, we know. We are not like our Kalenjin brothers who had the presidency for 24 years. We are not like them. They cannot tell us about bad governance. We are not like our brothers from Central Kenya who is now enjoying the government for about 30 years. We are not like them. We are totally having experience of being in opposition. Number 1, I support BBI not because of creation of prime minister, whatever. I only support it because of one thing. Tax holidays, where kuanza biashara Kenya. Na hiyo juzi tuliongea hapa. Let us talk about these SMEs. Kuanza biashara Kenya ni ngumu. Wachana na watu kama tycoon. They are calling themselves tycoon because they have money. You cannot adopt the name you don't have. Yeah? Kuanza biashara, alafu watu kama tycoon huwa ni ruralists. They rarely stay in towns. I've even been in Eldoret town wakati nilikuwa Moi. Yeah?
wako tu hapo mchana wakiuza maziwa wakiuza maziwa mboga, usiku wamepotea. Anyaga. Ayaga. Tycoon. Uko na echo sana bana. Ya uko na echo, relax. Wamepotea kule msituni. Hiyo kitu nataka kusema, nataka kuambia Ayaga. It was your closing remarks that you are making and you have 2 minutes. So if you attack Tycoon, itabidi a respond. Na hatutaki a respond. I'm not attacking Tycoon. I'm giving reference. But you're mentioning him, ndio maana ana respond. So okay, finish in 1 minute, please. Yeah. Okay, thank you very much. So in 1 minute. Kwanza biashara sana mostly in urban centers is very hard. If we can talk about tax relief, and I gave example last week, Kwanza biashara Nairobi, people like Nelson, Jacoredo was here, Bernard is here. They can agree with me. It is a mess. Zambia is doing the same thing. Sisi kama vijana Kwanza biashara, wacha niwaambie Reverend and Uriwo, my friend, Kwanza biashara hapa Kenya ni ngumu sana sana, tena kwa capital cities. Useme ukienda tu kwa urban center kama Eldoret, Nairobi, wapi, Mombasa, Kwanza biashara ni ngumu, na hiyo ndio kitu tunafaa tuzungumze sisi kama vijana. Wachana na BBI na positions. BBI iko na some element of reducing those taxes. Unajua sahi hata mimi sikusoma na HELB, na unajua nikienda kutafuta kazi itabidi nilipe sijui 4 is it how many thousand Kenyan shillings, niseme kwanza niko HELB free. Kuna ile certificate I have to pay again for good conduct. I've never sijai shikwa mimi, sijai enda hata kwa chief sijai lala, alafu mtu anakwambia bring good conduct. Mtu anaenda kutafuta kazi, ana kazi, you are going to apply. Juzi nilikuwa naenda ku apply job ya PO hapa Juja, presiding officer, hii by election inakuja. I was asked things mpaka nashindwa, mimi natafuta kazi. Hizo vitu ukipiga hesabu zinakuja like 6,000 ndio ukue nazo hivi. Mtu anaenda kutafuta kazi. Those are the things we should discuss about our constitution. Ruto talked about a deputy president anapeana kwa NHIF 1,700. Mimi kama mtu wa kawaida 500. Is that fair? Those are the things we should discuss, my friend. Taxation in Kenya, and that's where the BBI was somehow alikuwa inaongelelea kidogo. Sasa sisi kama vijana, kwa sababu we are looking for the position of prime minister, which we will not be, we are discussing things that does not even concern us. Thank you very much. Ben, 4 minutes. Thank you so much, everyone, for making this show a great one. I will close with one. Number one is Tycoon said something. The number one problem of Kenya is wet bill. I don't agree with that. What I know is the number one problem of Kenya is corruption. And anybody who has no roadmap, will, desire to fight corruption should not be anywhere the presidential seat is. Where we are right now as a nation, we need to fix the corruption problem. Number two main problem of Kenya is political. When there is political instability, everything comes to a standstill. If we don't find a permanent solution to our political crisis, we will not fix the economy, we will not help the health sector, we will not help the education sector. We must give these things priority. And the leaders who offer themselves for national leadership must prove that they are on the same page with the things that are ailing Kenya. Kenya is a rich nation. We have a lot at our disposal. The problem is poor governance, poor management, caused by our political instability and the avenues for corruption.
Until those avenues of corruption are closed, we will keep talking, but the suffering will continue. Young people, we must change not the narrative, we must change the approach to politics. And one place that we must choose deliberately as young people is to refuse to be guns for hire. When politicians want office, they go and hire young people to go and heckle Raila, go and heckle Ruto, and in the process they get shot, they die and all that. We are losing a lot by volunteering to go and defend ills. As young people, let's refuse and not encourage anyone to join a gang for hire. These politicians can hire you for 1 month, the 3 months for election. After that, they dump you to suffer for 5 years and then come back again to hire you to go and heckle somebody. We must choose to preach the gospel of refusing to be guns for hire as young people. If we can do that in our zones, our areas, we will help much this nation than what is happening. Now, finally, the aspect of building the nationhood. Somebody talked about the difference between Kenya and Tanzania. The difference between Kenya and Tanzania is that Nyerere invested in building a nation. As when we got independence, we went full force to share the resources that the white man left. And we scrambled for the resources until we forgot there was a nation to build. Tanzania moves in one direction because they were built into one nation. They were socialized to be a nation. As we were left in our tribal securities. And that is why our coming together is a major, big deal. Because every time we vote in a Kikuyu, the Luos feel they are left out. When we vote in a Kalenjin, the Kamba says they have been left out. Why? We were left in our family setting without us being put into a nationalhood whereby we see ourselves as Kenyans. And even if, one good thing about the Moi presidents, okay, is that he would have the head of the armed forces will be a Kamba. Then you have KRA led by another tribe. Then we have this. Then later on, we just degenerated that if I am a Kikuyu, I will need a Kikuyu chairman for KRA. Then I need a Kikuyu commander-in-chief here and all that. We need to move away from that as young people and understand that if I am running a company and Aluo can perform well in this sector, I don't have to turn him away because he's not a Kikuyu or he's not a Luya. We need to outgrow all these things and build for ourselves a nation that is worth being called a nation. That if I travel and get stuck in Kisumu, I don't have to push myself to go to Chavakali to find where to sleep. I should be secure anywhere in the country. And that is born out of our nationalhood. We must accept it, then go for it. Politicians coming to divide us on tribal lines, we need to refuse that. And we will not refuse that by accepting that we are hustlers. We must accept that we are Kenyans. Kenyans, not sufferers and hustlers. Thank you. Let's do this again some other time. Okay, thank you guys for your mature discussion. And I also take this opportunity to say that we can meet tomorrow again, and thanks to our viewers ambao wamekuwa nasi mpaka sasa hivi, though it's late. Thank you viewers from wherever you are watching, na Mungu awe nanyi tena na tena mpaka tutakapokutana kesho wakati kama huu. Si kila mtu alale poa. Kwa wale ambao mnalala, wale ambao mko kazini pia, Mungu awe nanyi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Safi sana chama. Na huyu tycoon anafaa kuje huko kwetu nimpe mursiki na samaki. Naishi na
Guys, bye bye. Wakenya mlale tafadhali. Sawa. Next time. Yeah, next time, Reverend. Baraka. Bye bye. Baraka. Lakini 2022 mkumbuke daktari. Daktari tutamkumbuka. What's wrong with him? Ongeza volume. What's wrong with the daktari? Daktari What's wrong with akumbukwe the kwa debe. Tunataka aongoze Kenya. Kenya ni nchi mgonjwa na daktari ataitibu vizuri. Atatibu. Daktari wa mitishamba. Daktari wa plantation. Dr. Mangungu. Hapo kwa daktari hapa Daktari naona original wa Magufuli. hospitali. My former MP engineer Nicholas Odero Gumbo used to say kusimama hujakatazwa, utasimama tu, ukichoka utaketi. So acha daktari asimame. Hiyo ni kali, inabidi nizime show bana.